ice cream a dai ɗan zaga gari da sauransu. Ita sai ta nuna maka fa ita gaskiya wannan baya cikin tsarin rayuwanta, wanda kuma ka san fa ba ustaziya ba ce. Ba haka rayuwanta yake ba. Don duk matan da suke da irin wannan rayuwan a zahirance suke. Kana ganin su ka san cewa idan ka kawo ma wance irin wannan magana ba za ku daidaita ba saboda ba yanayin tsarin ba. To dama ba kai take so ba ai. Idan zamantakewan ku ya kai wani matsayi misali in saurayi da budurwa ne. Wani matsayi to za a yi aure kenan, an yi aure kuma za a zauna kenan, in kuma mata da miji ne wai to na riga na aure shi dai amma ba na tunanin zan iya haihuwa da shi. Wannan kuma kai ka san ba wai tana da wasu 'ya'ya bane ba fa. Ba wai ka aure ta tana da wasu 'ya'ya bane balantana da ce a'a ta kai limit din 'ya'yan ko a'a ta yi experience wani abu da take tsoro a haihuwa ko wani abu. Kawai sai ta nuna maka ba ita ba ta son haihuwa. Meaning akwai abin da take so ta yi achieving a aurenka kuma ko ba daɗe ko ba jima sa ta da kai. 'Ya'ya take da shi ba a wani gida kafin ka aure ta. Kila za ka yi mata uzurin ta yi experience na akwai matan da suke shan wahala sosai idan suka samu ciki. Wata in ta samu ciki akalla sai ta yi shekara 5 ko fin haka ba ta dawo daidai yanda ka santa ba. So irin wannan yana sa mace ta yi gudun haihuwa ko kuma akwai mata da yawa da suka experience abubuwa da yawa a haihuwa, akwai kila operation ake mata amma ba wani dalili kawai sai ta nuna maka ita ta shirya haihuwa. My brother, shine your eyes. Abu na ƙarshe wanda shine mafi mahimmanci shine ka nuna kana son mace. Wannan ina yi da saurayi da budurwa kenan. Sai ta nuna maka gaskiya ba zan iya soyayya da kai ba amma za mu iya yin mutunci ko kuma za ka iya zama abokina. You are always welcome. If you need a friend, I will always be there. My brother, she just want to tie you. Ka gane? Ka iya zama ta yi kifin ɗinka kullum kana tsammanin ai tun da aka baka wannan daman zaka. She just want to use you. In mace ba ta son ka ta fito ta gaya maka a'a ba na son ka. It's left to you. Wannan soyayyan ba zai yiwu ba. It's left to you ka yanke shawaran zaka iya zama abokinta ko idan ita ta yi offering maka fine. Idan kai ne ka ne buƙaci hakan ba ita ta nema ba, is fine, is okay. Amma ta katse ka nan da nan kuma ta nuna maka cewa sai dai ka zama abokanai na ko kar ka damu mun riga mun zama abokanai. Hey, run. That they are very good in using maza. They are very good. Za su ajiye ka, kai ta jira, su yi ta amfana da kai daga sun gama amfana da kai. Wata ma sai dai ka ji an ce ta yi aure. Kana tare da ita, kullum kusan kullum kuna tare, ba za ka taɓa sani ba kawai sai dai ka ji an ce ta yi aure. Ta yi aure. Ka gani ina amfanin wannan, kai an baka square zero kenan. Allah ya kyauta. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu na yau. Da fatan ya ilmantar da ku. Idan har ka samu wannan bidiyo mai ilmantarwa a gare ka da Allah ka danna mana thumb up saboda nuna farin cikin ka da jin daɗin ka. Idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Sunana Fatima Jibrin da ke tarawa. Sunana Fatima Jibrin da ke cewa mu tara a bidiyo na gaba domin samun ƙarin wasu shawarwari. Na gode. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin kamar kullum. Idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. To,
Mata, mutane na ku yi haƙuri, mata sun ce duk bidiyoyin da nake yi maza kawai ina tona musu asiri ne kawai akan maza. A wurin maza ba haka bane. Ba haka bane. Mazan su fara natsuwa ka sa matarka ko budurwanka ta kasance kullum tana cikin tunaninka. Na farko zan fara ni da maza. Marasa aure masu niyya, masu neman aure kamar mai budurwa kenan ba mai mata ba. Idan budurwa kake da shi ko kake so ka yi, kana so kullum ya kasance kai ne a zuciyanta ba wani ba. Na farko ya zama ka bar mata kyakkyawan misali. A haɗuwanka akwai videos ɗin da na yi a baya da yanayin yadda za ka yi approaching mace da ƙwarin gwiwanka da sauransu. Ya kamata ku bibi bidiyon mu na baya, za ku ji waɗannan. To, yadda za ka yi ka bar mata kyakkyawan misali shine ya zama na farko ka zama ka bar mata wani ƙanshi, ya zama turaren da kake amfani da shi ne ƙanshi ne irin ka fito tsaf-tsaf da kai, yanayin wani irin agogo kasa. Akwai wani mutumi da na sani maza suna bala'in kishi da shi, duk inda ya je neman mace da ya furta yana son wance, idan da saurayinta a wurin sai ka ji an fara gaddama, an fara faɗa da shi, saboda an san definitely idan har ya je wurinta to zai ƙwace ta. Ba komai bane ya sa wannan, shi ya san hannun shi a matsayin shi na gaye don yana da mugun tsafta, yana da tsafta sosai. Zaka ga kullun haƙoran shi na ƙyalli, kullun yana cikin fara'a da sauransu. Duk macen da ta fara ganin shi, so ban dai sani ba ko yana da wani mugun hali, amma ka bar ma mace misali kamar na ƙanshin turarenka. Ka yi ƙoƙari ka samu ƙanshin turaren da yana da sanyin ƙanshi kuma yana daɗewa ana shaƙan ƙanshin. Sannan in za ka sa agogo ka tabbata wanda ya yi maka kyau ne. Duk abin da za ka sa a jikinka ka tabbatar ya maka kyau. Kar ka dinga dressing anyhow. Sannan kula da hammatanka da duk wani abu da yake ijiye wari a jikinka is part of tsafta ba? Kyawu ba fa shi bane. Akwai wanda na sani wallahi mummuna ne, amma duk macen da ya ce yana so saboda tsaftan shi da iya kwalliyan shi sai ka ji nan da nan ta amince. Ba kyau yake da shi ba, bakin kirin ne in gaya muku. Bakin kirin nan idan ya ga bidiyon dan ya san da shi nake bakin kirin yake, haka nan yake, amma saboda tsafta da iya magana da kula, duk macen da ya ce yana son ta sai ga ba mata ba har matan aure ma sha'awan shi suke yi. Duk inda matan shi ta zauna sai a dinga kin yi sa'an miji kaza kaza. Wai masu gaya mata hakan fa mazajen shi sun fi shi kyau. To tsafta yana daga cikin abin da zai sa ka bar mata kyakkyawan misali. Tsaftan ka zai sa ta dinga tuna ka da wannan, musamman ƙanshi da kuke gani. Kada ka yadda mace ta ji wari a jikinka, don wallahi mata suna tsannan maza idan suka ji wari, wani irin wari da bai kamata su ji ba a jikin namiji. Tsafta wani abu ne muhimmi. Haka ke ma mace kada ki yadda namiji ya ji warin jikinki. Idan har ko da mijinki ne ya ji warin jikinki, ko da yaya ne a lokacin, ko da na ɗan lokaci ne, ko da na lokacin ne, kawai sai kimar ki ta zube a idan shi. So ya kamata mu dinga kula da irin wannan abubuwan. Abu na biyu shine kai mata abin da za ta ƙosa ta dinga ganin ka. Idan matarka ce, kai ka san abin da za ka yi mata a zamantakewan wanda za ta dinga zaƙuwa da son ganin ka. Shi yasa kullum nake gaya ma mutane ku dinga kyautata mu matan. Kyautatawa yana daga cikin abin da zai sa mace ta dinga zaƙuwa
ko kuma idan saurayi ne da budurwan shi ka ga magana halfway irin ka fara magana ka ce bari muka sake haduwa dai na ci gaba miki da wannan labarin ko wannan magana zai sa ta dinga sakuwa tana son ganin ka. Wani sirri ne wannan wanda ba kowa ne ya san shi ba amma a matsayina na mace na gaya muku. Okay, zai sa ta dinga natsuwa ta ganka, zai zama kaman ka bar mata tabo kenan a cikin zuciyanta, za ta dinga yawan tunanin ita kadai sai ka ji tana murmushi. Kullum kai ne za ta dinga tunawa a cikin zuciyanta, ba za ta tuna kowane ɗa namiji ba idan har ka yi abin da ya kamata. Abu na uku shine ka zama mai rufin asiri. Idan na ce ka zama mai rufin asiri ina nufin ka zama mai tattali, mai kuɗi. Shi yasa kullum ina advising matasa su tashi su nemi halalinsu. Ba wai ka haukace ka je kai ta neman kuɗi ko ta halin ƙaƙa ba. Ka nemi halal ɗinka, ka yi addu'a, ka zama mai ibada kana addu'a Allah ya sa maka albarka a cikin nemanka. Saboda kowace mace fa da ka gani tana son jin daɗi. Duk macen da kaga tana wahala wallahi ba san ranta bane. Ba macen da za ta so ta kai kanta inda za ta wahala. Idan ka zama mai rufin asiri, shi ne za ka samu daman kyautata mata ko ɗan yaya ne. Wannan kyautatawan zai sa ta riƙe ka a zuciya ta dinga ganin ka cancanta. Ta yi sa'an miji, ta dinga yawan tuna ka, ta dinga yawan expecting yau kuma da me za ka zo mata. Surprises ɗin nan kana mata. Surprise ba wai sai masu kuɗi ne kawai suke surprising mata ba. A'a. Surprise komi kankantan abu, wallahi ɗan kunnen naira 20 idan ka siyan ma mace a matsayin surprise tana jin daɗi. Tana jin daɗi. Sai dai akwai masu rainuwa, amma duk macen da take son ka kai mata wannan wallahi za ta ji daɗi. Aka ce duk wanda ya baka kaɗan ran da ya samu mai yawa me baka ne. Abu na 4 shine ka nuna mata kulawa akan duk abin da take yi ko take so ta yi ko abin da take so. Misali, ta nuna maka, kaga wannan magen? Ina son magen nan. To ya zama kana kulawa da magen saboda ta ce maka tana son. Muna son wannan. Idan 'ya'ya take da shi, ka kula da 'ya'yan nan, ka nuna musu ƙauna da soyayya. Wallahi zai sa ta soka. Zai sa ta soka ta dinga yawan tunaninka kullum kuma za ka dinga yawan samun addu'o'inta. Abu na 5 shine ka kasance kullum cikin shammata ake cewa ko? Ka kasance kullum cikin shammatanta. Kaman surprises ɗin kenan dai. Ko ba zata. Kullum kana cikin yi mata bazata na abin alkhairi ba na abin tashin hankali ba. Kullum ka dinga yi mata abin da ba ta zaton za ka yi ba. Misali, yana da wuya ka ga namiji ya shiga kicin ya girka ma mace abinci. Yau kawai sai matanka ta waye gari ka shiga kicin ka girka mata abinci. Ta tashi lokacin da za ta tashi kawai da niyyar da shiga kicin sai ta riga ai ga abincin ma ka riga ka gama. Wannan abin zai sa a da yaushe idan ta tuna za ta dinga yawan tuna abin, tana ganin ai duk duniya ba za ta iya son wani ɗa namiji ba, ba ma za ta iya tunanin wani ɗa namiji ba idan ba kai ba. Idan kuma budurwa ne, kawai wata rana sai ka zo ka ce mata, ka kawo mata abu ka ce gashi na baki wanda ba ta yi tsammani ba, ko ma menene gashi na baki, irin kai mata babban kyauta gashi na baki, ko kuma a'a na yi wani aiki ne na samu wani kuɗi na ce bari in siyo miki wannan. Muna son wannan. Zai zama kullum idan ta kalli abin nan sai ta yi murmushi ta tuna da kai. Abu na 6 shine ka zama mai sarƙaƙiya a zancenka. Ina nufin wannan saurayi kenan da budurwa. Ta lura a cikin
topic ɗinmu na yawan tunaninka, na abubuwan da za ka yi mace ta dinga yawan tunaninka, ya zama kai kaɗai take tunani ba ta tunanin wani kuma daban. Shi ne ya zama ba kullum take ganin ka, kuma ka sa mata tunanin cewa duk lokacin fa da bata ganka ɗin nan ba, kana can kana neman halal ɗinka ne, ko kuma kana nan kana planning mata wani abu ne wanda zai sa ta ji daɗin rayuwa. Kaga haka? Habba! Da ta tuno ka, da gari ya waye za ta ce, "Oh, yanzu haka wane yana can yana kaza." Yanzu haka wane, kullum ka dinga sa mata wannan tunanin a ƙwaƙwalwanta na cewa duk lokacin da baki ganni ba, ina yin wani abu ne muhimmi wanda zai inganta rayuwana da ke. Wannan zai sa ta dinga yawan tunaninka, kuma za ka dinga yawan samun addu'o'in. Idan za ta dinga yawan kira tana tambaya wani hali kake da shi, ina fatan dai ta san dai duk abin da kake yi domin ta kake yi don ka inganta mata rayuwa, to za ka samu mace 100%. Iyakacin abin da nake ɗauki kenan da shi a wannan jadawali nawa na yau. Ban sani ba ko ku kuna da abubuwan da kuke ganin za ku ƙara mun, don sai mu yi magana a kai mu haɗa a comment section na wannan bidiyon insha Allah. Sunana Fatima Jibrin, kamar kullum idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu ɗora in take ganin ka. Kuma ka sa mata tunanin cewa duk lokacin fa da bata ganka ɗin nan ba, kana can kana neman halal ɗinka ne, ko kuma kana nan kana planning mata wani abu ne wanda zai sa ta ji daɗin rayuwa. Kaga haka? Habba! Da ta tuno ka, da gari ya waye za ta ce, "Oh, yanzu haka wane yana can yana kaza." Yanzu haka wane, kullum ka dinga sa mata wannan tunanin a ƙwaƙwalwanta na cewa duk lokacin da baki ganni ba, ina yin wani abu ne muhimmi wanda zai inganta rayuwana da ke. Wannan zai sa ta dinga yawan tunaninka, kuma za ka dinga yawan samun addu'o'in. Idan za ta dinga yawan kira tana tambaya wani hali kake da shi, ina fatan dai ta san dai duk abin da kake yi domin ta kake yi don ka inganta mata rayuwa, to za ka samu mace 100%. Iyakacin abin da nake ɗauki kenan da shi a wannan jadawali nawa na yau. Ban sani ba ko ku kuna da abubuwan da kuke ganin za ku ƙara mun, don sai mu yi magana a kai mu haɗa a comment section na wannan bidiyon insha Allah. Sunana Fatima Jibrin, kamar kullum idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Idan kuma ka amfana da wannan bidiyon ko ka ji daɗin wannan bidiyo, ka danna mana thumb up. Na gode. Abu na hudu shine ka nuna kulawa akan duk abin da take yi ko take so ta yi, ko abin da take so. Misali, ta nuna maka, kaga wannan magen? Ina son magen nan. To ya zama kana kulawa da magen, saboda ta ce maka tana son, muna son wannan. Idan 'ya'ya take da shi, ka kula da 'ya'yan nan, ka nuna musu ƙauna da soyayya. Wallahi zai sa ta soka. Zai sa ta soka ta dinga yawan tunaninka kullum, kuma za ka dinga yawan samun addu'o'inta. Abu na biyar shine ka kasance kullum cikin shammata ake cewa ko? Ka kasance kullum cikin shammatanta. Kamar surprises ɗin kenan dai. Ko? Ba zata. Kullum tana cikin yi mata ba zata na abin kairi, ba na abin tashin hankali ba. Kullum ka dinga yi mata abin da ba ta zaton za ka yi ba. Misali, yana da wuya ka ga namiji ya shiga kicin
ya girka mu mace abinci. Yau kawai sai matanka ta waye gari ka shiga kicin ka girka mata abinci, ta tashi lokacin da za ta tashi kawai da niyyar da shiga kicin sai ta riga ai ga abincin ma ka riga ka gama. Wannan abin zai sa a da yaushe idan ta tuna za ta dinga yawan tuna abin, tana ganin ai duk duniya ba za ta iya son wani ɗa namiji ba ma za ta iya tunanin wani ɗa namiji ba idan ba kai ba. Idan kuma budurwa ne kawai wata rana sai ka zo ka ce mata, ka kawo mata abu ka ce gashi na baki wanda ba ta yi tsammani ba, ko ma menene gashi na baki, irin kai mata babban kyauta gashi na baki, ko kuma a'a na yi wani aiki ne na samu wani na ce bari in siyo miki wannan. Muna son wannan, zai zama kullum idan ta kalli abin nan sai ta yi murmushi ta tuna da kai. Abu na 6 shine ka zama mai sarƙaƙiya a zancenka. Ina nufin wannan kenan. Ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. To, mata, mutane na ku yi haƙuri. Mata sun ce duk bidiyoyin da nake yi maza kawai ina tona musu asiri ne kawai akan maza, a wurin maza. Ba haka bane, ba haka bane. Mazan su fara natsuwa kenan. Duk abin da kuka ji na faɗa akan namiji, duk abin da kuka ji na faɗa akan namiji, ke ma ki ɗora shi a karan kanki a matsayinki na mace, zai miki amfani. Ba wai na ware maza ne kawai nake gaggaya musu abubuwa yadda za su yi su cuci maza ba, yadda za su yi su cuci mata kamar yadda wata tattare ni take gaya mu. Ba haka bane. Rashin fahimta ne muka samu, kuma ɗan bayanin da na yi mata da ina fatan ta fahimta. Yau ina tafa ne da abubuwan da za ka yi a matsayinka na namiji ka sa matarka ko budurwanka ta kasance kullum tana cikin tunaninka. Na farko zan fara ne da maza marasa aure, masu niyya, masu neman aure, kamar mai budurwa kenan ba mai mata ba. Idan budurwa kake da shi ko kake so ka yi, kana so kullum ya kasance kai ne a zuciyanta ba wani ba. Na farko ya zama ka bar mata kyakkyawan misali. A haɗuwanka akwai videos ɗin da na yi a baya da yanayin yadda za ka yi approaching mace da ƙwarin gwiwanka da sauransu. Ya kamata ku bibi bidiyon mu na baya, za ku ji waɗannan. To, yadda za ka yi ka bar mata kyakkyawan misali shine ya zama na farko ka zama ka bar mata wani ƙanshi. Ya zama turaren da kake amfani da shi ne ƙanshi ne, irin ka fito tsaf-tsaf da kai, yanayin wani irin agogo kasa. Akwai wani mutumi da na sani maza suna bala'in kishi da shi. Duk inda ya je neman mace da ya furta yana son wance, idan da saurayinta a wurin sai ka ji an fara gaddama, an fara faɗa da shi, saboda an san definitely idan har ya je wurinta to zai ƙwace ta. Ba komai bane ya sa wannan, shi ya san hannun shi a matsayin shi na gaye, don yana da mugun tsafta, yana da tsafta sosai. Zaka ga kullun haƙoran shi na ƙyalli, kullun yana cikin fara'a da sauransu. Duk macen da ta fara ganin shi, so ban dai sani ba ko yana da wani mugun hali, amma ka bar ma mace misali kamar na ƙanshin turarenka. Ka yi ƙoƙari ka samo ƙanshin turaren da mata suke so. Mata na son turare mai sanyin ƙanshi, ba mai hawa kai, mai sanyin ƙanshi wanda kuma mai daɗewa. Wani yana da sanyin ƙanshi kuma yana daɗewa ana shaƙan ƙanshin. Sannan in za ka sa agogo ka tabbata wanda ya yi maka kyau ne. Duk abin da za ka sa a jikinka ka tabbatar ya maka kyau. Kar ka dinga dressing anyhow. Santa.
sai ga kula da irin wannan abubuwan. Abu na biyu shine kai mata abin da za ta ƙosa ta dinga ganin ka. Idan matarka ce kai ka san abin da za ka yi mata a zamantakewan wanda za ta dinga zaƙuwa da son ganin ka. Shi yasa kullum nake gaya ma mutane ku dinga kyautata ma matan. Kyautatawa yana daga cikin abin da zai sa mace ta dinga zaƙuwa. Ko kuma idan saurayi ne da budurwan shi, ka ga magana halfway, irin ka fara magana ka ce bari muka sake haɗuwa dai na ci gaba miki da wannan labarin ko wannan magana, zai sa ta dinga zaƙuwa tana son ganin ka. Wani sirri ne wannan wanda ba kowa ne ya san shi ba, amma a matsayina na mace na gaya muku. Okay, zai sa ta dinga natsuwa ta ganka, zai zama kaman ka bar mata tabo kenan a cikin zuciyanta. Za ta dinga yawan tunanin ita kaɗai sai ka ji tana murmushi. Kullum kai ne za ta dinga tunawa a cikin zuciyanta. Ba za ta tuna kowane ɗa namiji ba idan har ka yi abin da ya kamata. Abu na uku shine ka zama mai rufin asiri. Idan na ce ka zama mai rufin asiri, ina nufin ka zama mai tattali, mai kuɗi. Shi yasa kullum ina advising matasa su tashi su nemi halalinsu. Ba wai ka haukace ka je kai ta neman kuɗi ko ta halin ƙaƙa ba. Ka nemi halal ɗinka, ka yi addu'a, ka zama mai ibada, kana addu'a Allah ya sa maka albarka a cikin nemanka. Saboda kowace mace fa da ka gani tana son jin daɗi. Kunnan naira 20 idan ka siyan ma mace. Kunnan naira 20 idan ka siyan ma mace a matsayin surprise. Tana jin daɗi. Tana jin daɗi. Sai dai akwai masu rainuwa. Amma duk macen da take son ka, kai mata wannan, wallahi za ta ji daɗi. Aka ce duk wanda ya baka kaɗan, ran da ya samu mai yawa, me baka ne? Idan ka tura mata saƙo bata baka ansa ba, yana nufin ba ta yi da kai kenan? Sunana Fatima Jibrin. Barkamu da saduwa a cikin wannan tasha namu. Idan kana da tare da mace, ko wanda kuke tare, ko wanda kake so ku fara tarayya da ita, kamar na soyayya, zamantakewa da sauransu, idan har kai mata saƙo ta waya bata amsa maka ba, hakan na nufin ba ta yi da kai kenan? Ba haka bane. Maza ya kamata ku dinga yin ma mata uzuri. Ku dinga yi musu uzuri saboda wani lokacin saƙo yana iya zuwa mata, ƙila tana kan hanya, ko akwai wani abu da take yi, ko wani abu na faruwa da ita a daidai lokacin. Akwai abin da yake sa mutum ya yi nesa da wayan shi na awanni ko wasu ma kwanaki, kamar rashin lafiya ko wani abin tashin hankali da yake faruwa. Misali, in kana wani gari ne tana wani gari, za ka iya mata saƙo, maybe a daidai lokacin ba ta da lafiya, ko wani nata ba lafiya, ko wayanta ba caji. Abubuwa da yawa dai suna faruwa. Amma idan ka samu kanka a cikin wannan yanayi, me ya kamata ka yi? Akwai abubuwa guda 4 da ya kamata ka yi idan ka samu kanka a wannan yanayi. Na farko shine ba ta ra'ayi ne? Abinda zai fara zuwa maka kenan. Ba ta ra'ayi. Abinda zai fara zuwa maka kenan. Ba ta ra'ayi. Ba wai ba ta ra'ayi bane. Mataki na biyu, sai ka jinkirta. Ka nemi wani abu. Abu na biyu, ka nemi wani abu da zai ɗauke maka hankali. Yana iya yiwuwa ƙila kana da wata budurwa ko aboki, makaranta, karatu, ƙwallo, kallo, da wani abu dai da zai ɗauke maka hankali na tsawon wannan jiran da za ka yi na kwana 2 misali.
idan baka da wata budurwan kuma hakan ma bai kamata ba. Bai kamata a ce saurayi ya tsaya akan mace guda ɗaya ba wanda ma bai da tabbas a kanta, saboda gudun irin wannan abubuwa. Jira yana cin rai, wanda zuciyarsu ba ta da ƙarfi sosai suna iya faɗawa wani hali sakamakon jiran nan na kwana 2 kawai. To amma ka samu abin da zai ɗauke maka hankali, za ka ga ka damu baka damu ba, at least akwai abin da zai kifin ɗinka busy, ba za ka yawaita tunanin wannan jiran da kake yi ba, kada hawan jini ya kama ka. Abu na uku shine ka mai da hankali wurin inganta kanka. In na ce ka mai da hankali wurin inganta kanka ina nufin ka samu abin da zai zama kana karuwa da shi a wannan jiran da za ka yi. Kana karuwa da shi, kana inganta rayuwanka da shi, ba wai kaman kwallo. Kaga kwallo motsa jiki ne kuma kana inganta kanka da shi. Jimin haka kana karuwa da shi. Kada jiran ya zama kawai kana jira ne, kana stranded wuri ɗaya ba wani abin da kake yi, kawai kai dai kana jira. To wannan yana haddasa ciwo gaskiya. Abu na 4 shine kar ka sake tura sako a karo na 2 ko na 3, saboda yin haka zai sa ta ji kamar wannan ya kosa, wannan anya ma kuwa ba wani cuta na yake so ya yi ba. Irin ita ma wasu tunaninnuka zai dinga zuwa mata a zuciya. Amma idan ka tura mata na farkon nan, ka ba ta lokaci bayan kwana 2 bayan ka yi waɗannan matakai da na faɗa a baya, saboda guje ma kamuwa da wani ciwo. To abu na gaba da za ka yi shine mataki na 6. Ba sa ajiye saurayi guda ɗaya. Wata za ka same ta tana da saurayin da idan za ta je anguwa zai kai ta. Idan tana jin yunwa akwai mai siya mata abinci. Idan wani anko ya tashi akwai mai bada kuɗi. Idan tana buƙatan kuɗi akwai mai bata kuɗi. Idan tana buƙatan hira akwai wanda za ta kira ko ta je ta same shi domin wannan buƙatan. So za ka samu irin waɗannan matan gaskiya ba na tunanin ya kamata ka mai da hankali a kansu. Idan har ka samu kanka a cikin irin wannan hali, to ka bi waɗannan matakai da na faɗa a baya, abin da ya fi kawai ka rabu da ita. Kai blocking ɗin nambanta, kai deleting ɗinta, ka daina bibiyanta, ka ci gaba da rayuwanka, saboda ba ƙarshen rayuwa ba kenan. Saboda ka rasa ta, ko idan ka rasa wannan, akwai waɗanda suka fita da yawa da suke buƙatar ka, suke son ka, suke fatan ka zama tare da su. So shawaran da zan ba ku kenan. Da wannan na kawo ƙarshen wannan video. Idan har kun ji daɗin wannan video, ku danna mana hannu, sannan ku danna subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin ci gaba da samun video mu da za su zo a gaba da zarar mun ɗora. Sunana Fatima Jibrin, na gode. Saboda za ka auri mace ne ta zo tana maka tsaki a gida, da ka yi magana bai yi mata ba ta yi maka tsaki. Tsaki ba ɗabi'a ne na mace musulma ba. Kai ko namiji tsaki a musulunci haramun ne, saboda me, duk wanda aka yi matsaki ba zuciyar shi ba za ta yi mai daɗi ba, kuma duk wanda zuciyar shi ba za ta yi mai daɗi ba da abin da kai ka cutar da shi, kuma cutar da wani haramun ne. Me yasa za ki ɓata lokacinki in kin san za a yi miki magana ki yi tsaki? Na farko dai baki tsaya kin yi magana da shi ba, shi mutumin nan kowane ne da kike addu'an Allah ya kawo miki, mutum ne dan uwanki, Allah zai kawo miki ba. Aljani ba zai zo ya aure ki ba, mala'ika ba zai zo ya aure ki ba, wanda aljanu dai da mala'iku su ne suke shiga ko ina, suka san ko ina. Mutum dan adam bai da wannan baiwa. Dole sai kin tsaya kin ce mishi ga gidanku ko ku a'a ga namban wayanki. Yana iya
kina da right ɗin da in ya tsayar da ke ma ya miki magana za ka iya cewa bawan Allah sauri nake yi zan tafi makaranta. Idan da gaske kake ba ɓata min lokaci ba ne. Ga namban wayan babana ba, kar ma ki bashi namban wayan naki. Ba shi namban wayan babanki, ka yi magana da babana. To amma baki wannan ba, kawai ya miki magana kin mishi tsaki saboda ki wulakanta shi, kila a cikin mutane ne. Me kike tunani? Da wannan nake kiran mata 'yan uwana dan Allah mu gyara wannan kuskuren. Zaka ga mace ta dade a gida fa, ana cewa ba ta samu miji ba, wasu fa su suke hana kansu mazajen nan. Ba wai babu mazan aure ba ne, su ne suka hana kansu mazan auren nan. Kuma sannan mutum ba zai duro daga sama ya zo ya tsaya a ƙofar gidanku ko a ƙofar ɗakinku ya ƙwanƙwasa muku ya ce na zo neman auren wance ba. Haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina tunanin dai idan hakan ma zai iya faruwa, in ya faru ba za ki iya auren shi ba saboda baki san ko wane ne ba. So dole mutum ne, kuma shi mutumin nan sai kin zauna fa sai kin bashi lokaci, kin mishi magana ya fahimci abin da kike nufi. Duk wanda kika ce mishi ga namban babana ku yi magana da shi, in ba mutumin arziki bane zai ji tsoro. Duk da akwai mayaudaran da za su iya kaiwa matsayin haka din, amma sai ya kai tantiri zai iya yin magana da baban yarinya kuma ya zo yi mata wulakanci. Saboda me, ko ba komai kin nuna mishi cewa don ka tabbatar da ta share ka ne da gangan, ko a'a ba ta gani ba saƙon farko ko wani abu. Idan har kai haka ka tabbatar da cewa ta share ka ne da gangan ba wai ba ta gani ba, to abu na uku, abu na gaba da za ka yi, shine mataki na 6, ka rabu da ita. Ka rabu da ita kawai shine yafi maka sauki. Saboda akwai mata da yawa da su da fond of sa mazaje kuka, ko in ce haddasa ma mazaje cuta. Rabuwa da ita kuma yana nufin ba wai ka rabu da ita, a'a ka rabu da ita ba, kai deleting lambanta. Sannan duk wani social media nata ka daina bibiyanta, kana neman wai kaga ko tana tare da wani saurayi ne ko tana menene. Saboda wasu matan da kake gani ba sa ajiye saurayi guda ɗaya. Wata za ka same ta tana da saurayin da idan za ta je anguwa zai kai ta. Idan tana jin yunwa akwai mai siya mata abinci. Idan wani anko ya tashi akwai mai ba da kuɗi. Idan tana buƙatan kuɗi akwai mai ba ta kuɗi. Idan tana buƙatan hira akwai wanda za ta kira ko ta je ta same shi domin wannan buƙatan. So za ka samu irin waɗannan matan gaskiya ba na tunanin ya kamata ka mai da hankali a kansu. Idan har ka samu kanka a cikin irin wannan hali, to ka bi waɗannan matakai da na faɗa a baya, abin da ya fi kawai ka rabu da ita. Ka rabu da ita, kai blocking ɗin nambanta, kai deleting ɗinta, ka daina bibiyanta, ka ci gaba da rayuwanka. Saboda ba ƙarshen rayuwa ba kenan, saboda ka rasa ta. Ko idan ka rasa wannan, akwai waɗanda suka fita da yawa da suke buƙatar ka, suke son ka, suke fatan ka zama tare da su. So shawaran da zan ba ku kenan. Da wannan na kawo ƙarshen wannan video. Idan har kun ji daɗin wannan video, to ku danna mana hannu, sannan ku danna subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin ci gaba da samun video mu da za su zo a gaba da zarar mun dora. Sunana Fatima. Wani abu na biyu, ka nemi wani abu da zai ɗauke maka hankali. Yana iya yiwuwa ko aboki, makaranta, karatu, kwallo, kallo, da wani abu dai da zai ɗauke maka hankali na tsawon wannan jiran da za ka yi
na kwana 2 misali. Budurwan kuma hakan ma bai kamata ba. Bai kamata a ce saurayi ya tsaya akan mace guda ɗaya ba wanda ma bai da tabbas a kanta saboda gudun irin wannan abubuwa. Jira yana cin rai. Wanda zuciyarsu ba ta da ƙarfi sosai suna iya faɗawa wani hali sakamakon jiran nan na kwana 2 kawai. To amma ka samu abin da zai ɗauke maka hankali, za ka ga ka damu ba ka damu ba, at least akwai abin da zai kifin ɗinka busy, ba za ka yawaita tunanin wannan jiran da kake yi ba, kada hawan jini ya kama ka. Abu na uku shine ka mai da hankali wurin inganta kanka. In na ce ka mai da hankali wurin inganta kanka ina nufin ka samu abin da zai zama kana karuwa da shi a wannan jiran da za ka yi. Kana karuwa da shi, kana inganta rayuwanka da shi, ba wai kaman kwallo, kaga kwallo motsa jiki ne kuma kana inganta kanka da shi. Jimin haka kana karuwa da shi. Kada jiran ya zama kawai kana jira ne, kana stranded wuri ɗaya ba wani abin da kake yi, kawai kai dai kana jira. To wannan yana haddasa ciwo gaskiya. Abu na 4 shine kar ka sake tura sako a karo na 2 ko na 3, saboda yin haka zai sa ta ji kamar wannan ya kosa, wannan anya ma kuwa ba wani cuta na yake so ya yi ba. Irin ita ma wasu tunaninnuka zai dinga zuwa mata a zuciya. Amma idan ka tura mata na farkon nan, ka ba ta lokaci bayan kwana 2 bayan ka yi waɗannan matakai da na faɗa a baya, saboda guje ma kamuwa da wani ciwo. Don komi ya kamata ka yi, ka dinga kiwon lafiyanka, sai da lafiyan ne za a so ka. Na faruwa da ita a daidai lokacin. Akwai abin da yake sa mutum ya yi nesa da wayan shi na awanni ko wasu ma kwanaki, kamar rashin lafiya ko wani abin tashin hankali da yake faruwa. Misali, in kana wani gari ne tana wani gari, za ka iya mata saƙo, maybe a daidai lokacin ba ta da lafiya ko wani nata ba lafiya ko wayanta ba caji. Abubuwa da yawa dai suna faruwa. Amma idan ka samu kanka a cikin wannan yanayi, me ya kamata ka yi? Akwai abubuwa guda 4 da ya kamata ka yi idan ka samu kanka a wannan yanayi. Na farko shine ba ta ra'ayi ne, abinda zai fara zuwa maka kenan. Ba ta ra'ayi, abinda zai fara zuwa maka kenan. Ba ta ra'ayi, ba wai ba ta ra'ayi bane. Mataki na 2 sai ka jinkirta. Jan aji. Mace ta ce tana son miji kuma tana jan aji. Jama'a assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Yau ina tafa da wani al'amari da mata dai za su ce komi bidiyon mu duk akan su yake karewa. Ba wai haka bane, in an bi ta barawo an ce ana binta mabi sahu. Muna iya kokarin mu ne mu gano matsalolin al'umma ta fannin zamantakewa. Akwai mata da yawa da mace za ta yi akwai mata da yawa da za ka ga mata sai su ce suna neman miji, amma kuma suna da wani ra'ayi nasu na rashin sanin darajar ɗan adam. Wannan hali na rashin sanin darajar ɗan adam gaskiya yana sa mata da yawa suna komawa baya, ko kuma wannan halin yana iya sa mace ta bar wanda ya kamata ta aura, ta je ta auri wanda za ta je ta wahala. Mutumin kirki ya ganki, ya nuna yana son ki. An zo wani zamani yanzu, da mun sani da
a al'adance ko in ce a musulunce, in ka ga yarinya kana so baka fara yi mata magana sai ka yi ma iyayenta magana sun baka izini, sannan za ka yi mata magana, ka nemi soyayyanta, ka nemi yaddanta. Yanzu yadda al'amura suka ci gaba, ina ganin lokacin da abin da ya sa abin ya yi nisa ma ana yin hakan saboda mutane ba su yawaita ba a cikin duniyan nan namu. Za ka ga duk ɗan ƙauye ne za ka je da ka ganta duk inda ka je kai kwatancenta za a gaya maka ‘yar wance ce. To ka gaya min a birnin da yake ɗauke da mutane misali miliyan 1, ka ga mace kwatsam akan hanya, idan ba ta gaya maka ita ‘yar wace ce ba, kai ya za a yi ka gane waye ne zai gaya maka? Ba wanda ya santa. A wancan lokacin an san juna, kowa ya san kowa. In ka shigo gari, in kai bako ne an sani, kuma an san wurin wanda ka zo. So amma yanzu so nawa za ka ga yara baka san daga ina suke ba, baki za su shigo su gama kasuwancinsu, su gama abin da suka yi ba tare da wani ma ya san suna wurin ba. Ka gane irin ci gaban da aka samu. Ya kamata mata mu dinga duba irin wannan, iyaye ya kamata mu dinga dubawa. Akwai wacce za ta kwana tana sallah, in Ramadan ya zo ba sukuni, kullum carbi a hannu, tana ja, tana addu'a, tana kiran sunan Allah ya kawo mata miji nagari, irin mijin da take so. Ko kuma an aƙila addu'a take, Allah ka bani miji irin wanda kake so ko irin wanda nake so, ko ma dai yaya addu'an nata yake. In aka kafa goshi har sai yayi kanta, kafin a ɗago ana roƙon Allah ya kawo mijin nan nagari. Sai kuma aka ci sa'a in za ta je makaranta, ta sa niƙabi, ta sa safan hannu, ta sa, ba wai ina cewa sa niƙabi ba abu ne mai kyau, sa niƙabi abu ne mai kyau, musamman in mace tana da shahararren kyau da zai iya jefa mutane cikin wani hali. Yana da kyau ko don kare mutuncinta ta sa niƙabin nan. Amma mace ta sa niƙabi ko ta sa face mask, ta fito za ta tafi makaranta, an samu wani mai kamala mai mutunci ya ganta, bai ga fuskanta ba duka, amma a hakan ya ji yana santa, sai ya mata magana. Saboda sanin darajar ɗan adam, ita kuma sai ta yi mishi tsaki ta wuce. Ita tana son ya bi ta bayanta ne, ya ga inda ta shiga ina ne gidansu, ya je ya fara ma iyayenta magana. An wuce wannan zamanin, 'yan uwana mata, an wuce wannan zamanin. Idan kika ga mutum a hanya ya yi miki magana, kika kalle shi da kyau, kika ga kamalarsa, ba shi namban waya an baki da dogon lokacin da za ki mishi wani kwatance. Ba shi namban waya, ga namban waya na ka kira ni. In ya kira ki, yi mishi kwatancen gida, ya zo gida. An yadda cewa in ya zo gidan, kada ki fito, ki turo mahaifinki ya zo ya yi magana da shi. Amma in ba ta haka ba fa, a wannan tsakin da kike yi kike wucewa, kina ta wucewa kina barin mutanen kirki. Har na banzan shine zai zo ya yi trying, har na banzan shine zai zo ya yi tracing gidanku, ya gano inda kike, ya je, ke kuma saboda shine ya zo ya fara magana da iyayenki, ki ce wai kin ga miji. Hakan bai dace ba. Ya kamata macen da take bata lokacinta a Ramadana a wajen mai daɗi ba da abin da kai ka cutar da shi, kuma cutar da wani haramun ne. Me yasa za ki ɓata lokacinki in kin san za a yi miki magana ki yi tsaki? Na farko dai baki tsaya kin yi magana da shi ba, shi mutumin nan kowane ne da kike addu'an Allah ya kawo miki, mutum ne dan uwanki, Allah zai kawo miki
aljani ba zai zo ya aure ki ba, mala'ika ba zai zo ya aure ki ba, wanda aljanu dai da mala'iku su ne suke shiga ko ina, suka san ko ina. Mutum ɗan adam bai da wannan baiwa. Dole sai kin tsaya kin ce mishi ga gidanku ko ku a'a ga namban wayanki. Yana iya, kina da right ɗin da in ya tsayar da ke ma ya miki magana za ka iya cewa bawan Allah sauri nake yi zan tafi makaranta. Idan da gaske kake ba ɓata min lokaci ba ne. Ga namban wayan babana ba, kar ma ki bashi namban wayan naki. Ba shi namban wayan babanki, ka yi magana da babana. To amma baki wannan ba, kawai ya miki magana kin mishi tsaki saboda ki wulakanta shi, kila a cikin mutane ne. Me kike tunani? Da wannan nake kiran mata 'yan uwana dan Allah mu gyara wannan kuskuren. Zaka ga mace ta daɗe a gida fa, ana cewa ba ta samu miji ba, ba ta samu miji ba. Wasu fa su suke hana kansu mazajen nan, ba wai babu mazan aure ba ne, su ne suka hana kansu mazan auren nan. Kuma sannan mutum ba zai duro daga sama ya zo ya tsaya a ƙofar gidanku ko a ƙofar ɗakinku ya ƙwanƙwasa muku ya ce na zo neman auren wance ba. Haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina tunanin dai idan hakan ma zai iya faruwa, in ya faru ba za ki iya auren shi ba saboda baki san ko wane ne. So dole mutum ne, kuma shi mutumin nan sai kin zauna fa sai kin bashi lokaci, kin mishi magana ya fahimci abin da kike nufi. Duk wanda kika ce mishi ga namban babana ku yi magana da shi, in ba mutumin arziki bane zai ji tsoro. Duk da akwai mayaudaran da za su iya kaiwa matsayin haka din. Ne ko ba komai kin nuna mishi cewa ke kin san darajar kanki, kin san mutuncin kanki. Amma rashin maganan nan fa ba dabara bace. Da fatan 'yan uwana mata mun ji wannan sako kuma za mu gyara, don ana ta korafi sosai akan irin wannan a rayuwa. Idan kallon ku na farko kenan, ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Ko ba komai za a samu wasu ƙarin shawarwarin. Sunana Fatima Jibrin nake cewa mu tara a bidiyo na gaba. Na gode. Saboda za ka auri mace ne ta zo tana maka tsaki a gida, da ka yi magana bai yi mata ba ta yi maka tsaki. Tsaki ba ɗabi'a ne na mace musulma ba. Kai ko namiji tsaki a musulunci haramun ne. Saboda me, duk wanda aka yi matsaki ba zuciyar shi ba za ta yi mai daɗi ba. Kuma duk wanda zuciyar shi ba za ta yi mai daɗi ba da abin da kai ka cutar da shi, kuma cutar da wani haramun ne. Me yasa za ki ɓata lokacinki in kin san za a yi miki magana ki yi tsaki? Na farko dai baki tsaya kin yi magana da shi ba, shi mutumin nan kowane ne da kike addu'an Allah ya kawo miki, mutum ne dan uwanki Allah zai kawo miki ba. Aljani ba zai zo ya aure ki ba, mala'ika ba zai zo ya aure ki ba, wanda aljanu dai da mala'iku su ne suke shiga ko ina, suka san ko ina. Mutum dan adam bai da wannan baiwa. Dole sai kin tsaya kin ce mishi ga gidanku ko ku a'a ga namban wayanki. Yana iya, kina da right ɗin da in ya tsayar da ke ma ya miki magana za ka iya cewa bawan Allah sauri nake yi zan tafi makaranta. Idan da gaske kake ba ɓata min lokaci ba ne. Ga namban wayan babana ba, kar ma ki bashi namban wayan naki. Ba shi namban wayan babanki, ka yi magana da babana. To amma baki wannan ba, kawai ya miki magana kin mishi tsaki saboda ki wulakanta shi, kila a cikin mutane ne. Me kike tunani? Da wannan nake kiran mata 'yan uwana dan Allah mu gyara wannan kuskuren. Zaka ga mace ta daɗe a gida fa, ana cewa ba ta samu miji ba, ba ta samu miji ba. Wasu fa su suke hana kansu mazajen nan, ba wai babu mazan aure ba ne, su ne suka hana kansu mazan auren nan. Kuma sannan mutum ba zai duro daga sama ya zo ya tsaya a ƙofar gidanku ko a ƙofar ɗakinku ya ƙwanƙwasa muku ya ce na zo neman auren wance ba. Haka ba zai taɓa yiwuwa ba. Ina tunanin dai
idan hakan ma zai iya faruwa, in ya faru ba za ki iya auren shi ba saboda baki san ko wane ne. So dole mutum ne, kuma shi mutumin nan sai kin zauna fa sai kin bashi lokaci, kin mishi magana ya fahimci abin da kike nufi. Duk wanda kika ce mishi ga numban babana ku yi magana da shi, in ba mutumin arziki bane zai ji tsoro. Duk da akwai mayaudaran da za su iya kaiwa matsayin haka din, amma sai ya kai tantiri zai iya yin magana da baban yarinya kuma ya zo yi mata wulakanci. Saboda me, ko ba komai kin nuna mishi cewa ke kin san darajar kanki, kin san mutuncin kanki. Amma rashin maganan nan fa ba dabara bace. Da fatan 'yan uwana mata mun ji wannan sako kuma za mu gyara, don ana ta korafi sosai akan irin wannan a rayuwa. Idan kallon ku na farko kenan, ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Ko ba komai za a samu wasu ƙarin shawarwarin. Sunana Fatima Jibrin nake cewa mu tara a bidiyo na gaba. Na gode. Akwai wacce za ta kwana tana sallah, in Ramadan ya zo ba sukuni, kullum carbi a hannu, tana ja, tana addu'a, tana kiran sunan Allah ya kawo mata miji nagari, irin mijin da take so, ko kuma a aƙila addu'a take Allah ka bani miji irin wanda kake so ko irin wanda nake so, ko ma dai yaya addu'an nata yake. In aka kafa goshi har sai yayi kanta kafin a ɗago, ana roƙon Allah ya kawo mijin nan nagari. Sai kuma aka ci sa'a in za ta je makaranta, ta sa niƙabi, ta sa safan hannu, ta sa, ba wai ina cewa sa niƙabi ba abu ne mai kyau, sa niƙabi abu ne mai kyau, musamman in mace tana da shahararren kyau da zai iya jefa mutane cikin wani hali. Yana da kyau ko don kare mutuncinta ta sa niƙabin nan. Amma mace ta sa niƙabi ko ta sa face mask, ta fito za ta tafi makaranta, an samu wani mai kamala mai mutunci ya ganta, bai ga fuskanta ba duka, amma a hakan ya ji yana santa, sai ya mata magana. Saboda sanin darajar ɗan adam, ita kuma sai ta yi mishi tsaki ta wuce. Ita tana son ya bi ta bayanta ne, ya ga inda ta shiga ina ne gidansu, ya je ya fara ma iyayenta magana. An wuce wannan zamanin, 'yan uwana mata, an wuce wannan zamanin. Idan kika ga mutum a hanya ya yi miki magana, kika kalle shi da kyau, kika ga kamalarsa, ba shi namban waya an baki da dogon lokacin da za ki mishi wani kwatance. Ba shi namban waya, ga namban waya na ka kira ni. In ya kira ki, yi mishi kwatancen gida, ya zo gida. An yadda cewa in ya zo gidan, kada ki fito, ki turo mahaifinki ya zo ya yi magana da shi. Amma in ba ta haka ba fa, a wannan tsakin da kike yi kike wucewa, kina ta wucewa kina barin mutanen kirki, har na banzan shine zai zo ya trying har na banzan shine zai zo ya tracing gidanku, ya gano inda kike, ya je, ke kuma saboda shine ya zo ya fara magana da iyayenki, ki ce wai kin ga miji. Hakan bai dace ba. Ya kamata macen da take bata lokacinta a Ramadana, a wajen Ramadana, tana addu'a, tana neman agajin Ubangiji akan ya kawo mata miji na gari, bai kamata a same ta da wannan hali na rashin sanin darajar ɗan adam ba. A musulunce tsaki bai da kyau. Kuma mazan da ake muku tsakin nan, kin ga in mutumin kirki ne ya ji kin yi tsakin nan, ga ki sanye da niƙabi, zai yi hamdala ne ya gode ma Allah, ya ce Allah ya kubutar da shi. Haka ne. Mata masu jan aji, mace ta ce tana son miji jan aji. Jama'a assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu na yau.
idan kallon ka na farko kenan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Yau ina tafa da wani darajar dan adam. Wannan hali na rashin sanin darajar dan adam gaskiya yana sa mata da yawa suna komawa baya, ko kuma wannan halin yana iya sa mace ta bar wanda ya kamata ta aura ta je ta auri wanda za ta je ta wahala. Mutumin kirki ya ganki ya nuna yana son ki. An zo wani zamani yanzu da mun sani da a al'adance ko in ce a musulunci, in ka ga yarinya kana so baka fara yi mata magana sai ka yi ma iyayenta magana sun baka izini sannan za ka yi mata magana, ka nemi soyayyanta, ka nemi yaddanta. Yanzu yanda al'amura suka ci gaba, ina ganin lokacin da abin da ya sa abin ya yi nisa ma ana yin hakan saboda mutane ba su yawaita ba a cikin duniyan nan namu. Za ka ga duk ɗan ƙauye ne za ka je da ka ganta duk inda ka je kai kwatancenta za a gaya maka ‘yar wance ce. To ka gaya min a birnin da yake ɗauke da mutane misali miliyan 1, ka ga mace kwatsam akan hanya, idan bata gaya maka ita 'yar wace ce ba, kai ya za a yi ka gane waye ne zai gaya maka? Ba wanda ya santa. A wancan lokacin an san juna, kowa ya san kowa. In ka shigo gari in kai bako ne an sani, kuma an san wurin wanda ka zo. So amma yanzu so nawa za ka ga yara baka san daga ina suke ba, baki za su shigo su gama kasuwancinsu, su gama abin da suka yi ba tare da wani ma ya san suna wurin ba. Ka gane irin ci gaban da aka samu. Ya kamata mata mu dinga duba irin wannan, iyaye ya kamata mu dinga dubawa. Ka taɓa yin soyayya da mace na tsawon lokaci baka samu kanta ba? To a cikin wannan bidiyo zan koya muku yadda za ku zauna. Wani abu ne kalilan da za ku yi. Sunana Fatima Jibrin. A cikin wannan bidiyo zan yi iya ƙoƙarina in samun muku da hanyoyin da, ko in ce hanya guda ɗaya tak da idan ka bi za ka zauna da mace lafiya ba tare da ƙorafi ba. Na farko shine, ka san mahimmancin lokaci? Na ga da yawa mutane ba su san mahimmancin lokaci ba. Mu mata muna son lokaci kaɗai idan ka ba mace ya isa. Ba wai sai da yawa ba, a'a, minti 5, minti 10 ko minti 20 ya isa. In kana tare da mace ta samu wannan lokacin a tare da kai shine babban burinta. Na farko yadda za ka yi ka bata lokaci. Mataki na farko, ka zaɓa a cikin yini da dare. Mataki na farko shine zaɓin lokacin. Ka zaɓa a cikin yini da dare. Wani lokaci ne kake ganin ya zama maka free wanda za ka iya bata? Minti 5, minti 10, 20 zuwa 30. Kai ko da bai kai haka ba ma, ka dai zaɓi wannan lokacin. Mataki na biyu shine ka sanar da ita, wannan lokaci naki ne, na baki minti kaza zan zauna tare da ke. Za ka iya cewa faɗa min me kike so in miki na minti kaza, wannan lokacin naki ne, daga yanzu karfe kaza zuwa kaza lokacin naki ne. Idan tana so kai mata wanke-wanke ne kai mata, tausa ne kai mata, hira ne kai mata. In tana da matsaloli ne take so ku tattauna, ka bata wannan lokacin. Na uku shine ya zama lokacin babu ɗaukan waya, babu a'a ina zuwa, ba ka da wani abin da za ka yi a wannan lokacin sai abin da ta ce ka yi. Idan har kai mata haka, kun san mu mata muna son lokaci, muna son mu ji mu kamar sarakuna. Yau ya kake ganin idan
mace ta ji cewa wannan lokacin nawa ne kuma ka yi abin da take so ka yi a lokacin, ya kake gani? Za ku iya tambayan mata kusa da ku ya za su ji da wannan shawara da na bayar. Ta nan za ka gane cewa lallai lokaci na da mahimmanci a cikin rayuwar soyayya ko zamantakewa. Kowa yana so ya ji shi in yana tare da wanda yake ƙauna, yake so yana so ya ji shi kamar wani basaraki, musamman mu mata. Za ka ga wasu matan suna complain, kullum ƙorafi, baya zama, bai kaza. To duk wannan ƙorafin idan ka samu wannan lokacin kai amfani da shi, insha Allahu za ka yi maganin wannan ƙorafin kuma za ka dawo ka gaya min cewa ga canjin da ka samu a cikin gidanka ko a rayuwar soyayya. Ku ci gaba da biyo mu a cikin wannan channel ɗin domin samun shawarwari da zai da taimaka muku a rayuwa. Idan kallon ka kenan na farko, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyoyinmu da za mu dinga kawo muku a cikin wannan channel. Idan kuma kana da wani shawara, mu haɗu da ku duka a cikin comment section. Na gode. Sunana Fatima Jibrin. Ku saurare ni a bidiyo na gaba, insha Allah. Na wannan damuwa. Abu na biyu shine ka ɓata lokacinka wurin neman wata macen. A madadin zaman da za ka yi kana jiran yaushe za ta canza ra'ayi. A'a, wannan lokacin ka ɓata shi wurin neman wata shine zai baka dama ka haɗu da mata, ka san bambanci tsakanin wancan da wancan. A'a, a wannan process ɗin za ka iya samun mata mabambanta, har kila za ka iya gano ma wasu kurakuranka ka iya gyara su da sauransu. Kaga ka fara samun makanka mafita. Za ka ji rayuwan ko ka damu dai baka damu ba sosai. In wancan ba ta yi da kai, ai wancan na yi da kai. Abu na uku wanda shine na ƙarshe shine ya kamata tun farko dama ka samu macen da take son ka ne, ba wanda kake son ta ba. Macen da take son ka ita ta dace da kai, ba macen da kai kake son ta ba ta son ka ba. Macen da kake son ta ba ta son ka ba ta dace da kai ba. Shine abu na uku wanda shine na ƙarshe. A iya tunanina da irin binciken da mu muka yi muka gane haka. Macen da ba ta son ka, ba ta son ka. Kana son masu wani mai amfani shi. Ƙoshin wahala in ji Hausawa, kuma gaskiya ne. Idan ka zauna ka natsu da kyau za ka ga Hausawa gaskiya suka faɗa. Son masu wani ƙoshin wahala. So tun farko kafin ma ka fara faɗawa cikin waɗannan rigingimun, gara ka samu wacce take son ka, kake son ta. Sauran abubuwan daga baya a hankali shine abu na farko da mutum ya kamata ya fara dubawa. Ina son wancan, shin tana so na? Da kaga alaman ba ta son ka, ka kama gabanka kawai. Shine. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon nawa na yau, da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyon nawa. Da fatan za mu tara a wani bidiyon don samun shawarwari da labarurruka wanda zai sa ku nishaɗi. Sunana Fatima Jibrin. Idan kallonka na farko kenan, da Allah ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa don samun notification da zarar mun ɗora bidiyon mu. In na ce kana so zai zama ka rasa ka, kuma kaman baka ma san menene kake yi ba, baka san me yake maka daɗi ba, kai kawai abin da ka sani shine ka samu ta baka lokaci, shine kadai abin da yake sa ka farin ciki. To in ka zama haka, menene sunanka kenan? Kai kanka baka san ma menene matsayinka ba. Kaga ka rasa kanka, ka rasa tunaninka. Me sunanka? Kanka ba ma kanka suna da kanka. Abu na hudu wanda shine na ƙarshe a list ɗina shine ba za ka taɓa samun abin da kake so ba. Idan na ce ba za ka taɓa samun abin da kake, an fahimce ni. Ka san me ya kamata ka yi. Duk wanda aka ce ba a san shi a wuri, kamata ya matsa gaba. To kai
baka ma san kai wane ne ba, baka san ina ka sa gaba ba, baka thinking straight saboda ka matsinci kanka a cikin soyayyen wacce ba ta son ka. Abubuwa guda 3 wanda ya kamata ka yi. Na farko shine duk macen da ta ce maka ba ta son ka kuma kai ka tsinci kanka a cikin soyayyenta, shine ka daina gaggawa. Ka daina gaggawa gare ta, ka daina gaggawan komi irin, ka daina gaggawan kiranta, gaggawan haduwa da ita, gaggawan menene, wannan zai rage maka raɗaɗi. Saboda an ce abin da kake gani kullum kana ƙara son shi ne, kana ƙara shakuwa da shi. Idan ka rage ma kanka wannan gaggawan bini-bini, son ganinta bini-bini, yi mata waya bini-bini, yi mata text, ka fara samun mafita. Shine abu na 5. Abu na 6 wanda shine na ƙarshe a wannan list ɗin nan, dalilin da yasa mata za su iya ƙin maza kenan. Abu na 5 shine idan kirkin ka yayi yawa. Ka san menene kirkin yayi yawa? Turawa suka ce Mr. Nice Guy. Kai kawai ba shine abubuwan da za su faru idan ka ci gaba da bin macen da ba ta son ka. Abubuwan da za su faru idan ka ci gaba da bin macen da ba ta son ka su ne. Kafin ma in ce su ne, in mace ba ta son ka ya kamata ka san mace ba ta son ka. Akwai alamomi da yawa wanda a videos ina na baya na farfada. Alamomin da za ka gani wanda za ka gane mace ba ta son ka. Sannan a wannan bidiyon na faɗi dalilin da zai sa macen ma ba za ta so ka ba. To idan ka haɗa lokaci, abu na 2 kenan, za ka ci lokacinka da yawa kafin ka sani kawai lokaci ya riga ya tafi. Abu na 3 shine za ka rasa tunaninka ko ma za ka rasa kanka gaba ɗaya. In na ce za ka rasa tunaninka ko za ka iya rasa kanka gaba ɗaya, abin da ya kamata ka zauna kai tunani a kai ba za ka iya zama kai tunani a kan shi ba. Ba ka da lokaci saboda kana wancan tunanin. Kaga ka rasa tunaninka kenan. Ga abu mai mahimmanci da ya kamata ka bashi tunaninka, ka yi tunani a kai ba za ka iya ba saboda wancan tunanin naka na farko. Ko rashin tsaftan ne, a'a ana yin wankan ba a yi da kyau ne, a'a kula da jikin ne ba su iya ba. Ko zama ne ya haɗa ka da wani fa sai ka yi haƙuri. Za ka ji kawai ko a mota ne, misali motan haya ka shiga, za ka ji zama da wasu mutanen sai a hankali. In ba ka kai zuciya nesa ba ma, ba za ka iya ci gaba da tafiyan nan ba, za ka iya sauka ka canza mota. Ballantana a ce irin waɗannan mutanen ka ji mutum yana wari, ka rasa bakin shi ne yake wari, a'a matsin shi ne yake wari, hammatan shi ne yake wari, ka rasa menene a jikin shi yake wari. To kaga wannan da gudu, don ko ni gaskiya ba zan ɓoye muku ba, akwai wanda na kura na rabu da shi sabida haka. Akwai wanda na kura saboda haka fa. Yana zuwa ranar farko da ya fara yi min magana, kawai sai na ji na kasa tsayuwa dab da shi, irin yanda ma irin tsayuwan da zai sa a ce ma kana jin maganan mutum. Na kasa tsayuwa kusa da shi haka. Sai dai na koma can nesa, na ce mishi da Allah ya yi haƙuri. Gashi ya haɗu fa, kyakkyawa ne, ban san irin haɗuwan shi da zan gaya muku ba. Fari, dogo, kyakkyawa, ga saje, ga menene, amma gashi daga ganin shi yana da alamun, ba wani alamun wahala a jikin shi, kasan mata da son jin daɗi, yana da ɗan abin hannun shi, amma wannan na ji ko hira ba zan iya tsayawa in yi da shi ba, ballantana a ce zan yi soyayya da shi. Abu na ya kamata in faɗa ne kawai, saboda wasu mazan ba su sani ba gaskiya, don na lura ba su sani ba. Don ba wanda zai so ya shiga cikin mutane ana jin warin jikin shi,
kaga kenan ba su san suna yin wannan warin ba. Kamata yayi in mutum ya je wanka ya wanke jikin shi da kyau, matsin nan da duk wani sako da lungu da kasan datti zai iya zama, ka wanke shi. Sannan turare yana da matuƙar mahimmanci a gyaran jiki. Yana da matuƙar mahimmanci saboda ko da ka yi wanka da kyau ka shiga rana, normally ko baka shiga rana ba zufa yana sa jikin mutum yi wari. Amma in ka sa turare wani lokacin ko ka shiga rana yakan ɗan ɗauke warin ko in ce tsamin. Da fatan za a gyara. Abu na 5 shine kamar yadda na faɗa, son maso wani. Kana iya tsaye da mace ta ce maka da Allah ka yi haƙuri, ni ina da saurayi ko ina da wanda nake so. Kuma sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan video namu, ko in ce a cikin wannan channel namu mai albarka. In kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zaran mun ɗora. Waɗannan abubuwan da zan lissafo a yau su ne abubuwan da zai same ka idan ka ci gaba da bin macen da ba ta son ka, ko ka ci gaba da soyayya da macen da ba ta son ka. To, dama soyayya mutum biyu ke yin shi, ko aure ne mutum biyu ke yin shi. Idan ɗaya ya ce baya yi, ai dole ɗaya ya haƙura. Da farin ma soyayya ba ta taɓa yiwuwa sai dukkan mutane biyun suna son juna, shine ake kira soyayya. Idan kai kaɗai ke so, kai kana son masu wani kenan, in ji Hausawa. Farko, menene ma yasa ba ta kula ka ko ba ta son ka? Shine abu na farko, akwai bambancin ra'ayi. Maybe ba ka yi mata ba, kai ka yi mata, ita kai ta yi maka, kai kuma ba ka yi mata ba. Kaga an samu bambancin ra'ayi. Ko maybe ita ta ɗauke ka a matsayin aboki ne ba a matsayin masoyi ba. Kaga nan ma an ƙara samun bambancin ra'ayi. Abu na biyu shine kila tana fama da wani larura na rashin lafiya, ko kuma akwai wani personal damuwa da take da shi a daidai lokacin da ka je ka same ta da maganar soyayya. Gaskiya a lokacin ba za ka samu karɓuwa ba. Wannan shine dalili na biyu a dalilan da zai sa mace ta ji ba ta son ka ko ba ta ra'ayinka. Abu na uku shine kila ko kuma ba kila ba, kana da isa. Duk namijin da yake da isa da jin shi wani ne, gaskiya zai yi wuya mace da ta san ciwon kanta ma ta saurare shi. Ka zo ka samu mace haɗuwan farko ka dinga nuna mata kai isasshe ne, kai ka isa kawai, kai ba ta da wani sai, kai ne ka isa kawai, ita ba ta isa ba. Irin wannan yana sa mace ta ƙi mutum gaskiya. Abu na 4, ba na so in faɗa, amma ya zama dole in faɗa saboda wasu mazan ba su sani ba. Rashin tsafta ko ƙazanta yana sa mace ta guji mutum. Gaskiya. Akwai, za ka ji wasu mazan suna ɗan tsarin sun ne yake birge ka ba, ya kamata dai ka duba, ka tantance, ka tankaɗe, ka rairaye kafin ka nema. Sannan ka yi ƙoƙari ka binciko menene ka rasa. Ka binciko menene ka rasa. Menene ka rasa, menene baka da shi. Kai. Mata suna son kaza. In ka kasa ganewa, kana da makai kafin ka fara nema. Wannan shi nema. Wannan shi ne shawara na. Na gode da kallon wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo, ku danna mana yatsa
Da fatan za ku tara a bidiyon mu na gaba domin samun wani ilimin. Sunana Fatima Jibril, mu tara a bidiyo na gaba. Haka abin yake. Akwai mata da yawa wanda sai ka mai da hankali sosai. Ta yaya ne za ka gane gurɓatattun mata? Idan ka ci gaba da biyo mu a cikin channel ɗinmu, nan gaba insha Allahu muna bincike a kai, za mu kawo muku dalilai da yanda za ka yi ka gane wannan mace gurɓatacciya ne ko mayaudariya. Abu na uku da yake sa kake samun rashin karɓuwa, an fara soyayya sai kaga an daina yi da kai, ko kuma tun daga farkon soyayyan ma sai kaga an zo an daina yi da kai. Akwai wasu abubuwa da ka rasa, shine abu na uku. Akwai wasu abubuwa da ka rasa wanda matan suna so, kai kuma ka rasa su. Yanda za ka yi ka gane, ko in ce yanda za ka yi ka magance matsalar rashin karɓuwarka a wurin mata, shine na farko ka nemi ilimin abin gabatarwa, yanda za ka fuskanci mace, yanda za ka gabatar da kanka, ka kuma dage ka iya ka ƙware kafin ka nema. Abu na biyu shine ya zama natsatsin mata kamilallu suke burge ka, ba mayaudara ba waɗanda za su yi amfani da kai su wurgar da kai ba. Duk da a cikin natsatsin ma ana samun mayaudara masu irin wannan halin, amma macen da za ta yi yaudara daga ka ganta za ka gan idonta a tsakar yake. In na ce ido a tsakar ka san abin da nake nufi. Ya kamata ka nemi natsatsu ba fitsararru ba. Sunana Fatima Jibril, barkamu da sake saduwa a cikin sabon bidiyon mu. Idan wannan shine kallon ka na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Me yasa kake samun rashin karɓuwa a wurin mata, ko in ce a wurin 'yan mata? Idan wannan tambayan kake makanka, to wannan bidiyon naka ne. Akwai abubuwa da yawa da ya sa maza kan samu rashin karɓuwa a gurin mata, kamar rejection kenan. Ga mata na rejecting ɗinka, ba wai wani abu bane, akwai kuskure wanda kai kake yi ko kuma wanda yake faruwa tun daga wurin neman. Na farko shine rashin ƙwarewa a wurin gabatarwa, ko in ce in ka fuskanci mace a ranar farko da za ka fara yi mata magana, akwai rashin ƙwarewarka a nan. Dole za ka duba, akwai abubuwan da ya kamata ka duba, wanda akwai bidiyo guda da na yi domin wannan dalilin. Idan kuka bi videos ɗinmu na channel ɗin nan, za ku samu wannan bidiyo a ciki. Akwai abubuwan da ya kamata ka duba wurin approaching mace, ba wai haka kawai za ka je gararar ina. Na farko kwafsin da ake fara samu kenan. Sannan na biyu, neman gurɓatattun mata kake yi, ko kuma in ce gurɓatattun mata ke burge ka. Idan na ce gurɓatattun mata, ina nufin mayaudaran mata, masu yaudara, wanda za su yi amfani da kai kawai domin cimma wani buri nasu. Daga sun cimma burin kuma
shikenan sai su wurgar da kai su nemi wani. Shi fa soyayya ba wai farin ciki yake sa mutum ba, ni ina faɗan wannan magana, ba wai farin ciki yake sa mutum ba, yana nishaɗantar da mutum ne kawai. Nishaɗi kake samu a soyayya ba wai farin ciki ba. Farin ciki kai ne zaka ba mu kanka farin ciki, kai ne zaka yi ma kanka, zaka nemi abin da zai dinga saka farin ciki. Soyayya in tana saka farin ciki yau da gobe wata rana za ta daina saka farin ciki, to kaga nishaɗi kenan. Farin ciki shine misalin mazan da suke kallon ƙwallo. Zai yi wuya in namiji na kallon ƙwallo a raba shi da kallon ƙwallon nan, saboda a nan yake samun farin ciki. Shi ake kira da farin ciki, abinda yake sa shi farin ciki kenan. Akwai wanda shi ba abinda zai sa shi farin ciki sai dai ya zauna wuri shiru yana kallon korayen ganye ko yana kallon ruwa. Wani kallon TV, wani, amma soyayya ba ta sa mutum farin ciki fawo. Soyayya nishaɗi kawai kake samu a soyayya. Ko da mata ne, ko budurwa ne, ko miji ne, ko saurayi ne, soyayya nishaɗi kake samu a soyayya ba farin ciki ba. Farin ciki yana cikin jikinka, kai karan kanka, kai ne farin cikin kanka. Idan ka yarda da kanka, ka gode ma Allah, yau ka tashi, alhamdulillah na tashi lafiya. Farin ciki ne. Wani biki, halartar biki, shi yake sa shi farin ciki. Kuma kun san me yasa ake samun farin ciki a irin waɗannan abubuwan? Saboda abu ne occasionally yake zuwa, ba ko da yaushe ake yin shi ba. Soyayya ita ko kaga ko da yaushe ne ake yin ta. Ko da yaushe kana cikin soyayya, in bacci kake kana cikin soyayya, in tashi kai kana cikin soyayya, kana tafiya kana cikin soyayya, karatu kana cikin soyayya. Haba. Daɗantar da ku danna mana subscribe a cikin wannan channel, sannan ku danna ƙararrawa domin samun sauran bidiyon mu da zaran mun ɗora. Wannan son kai ne zan ce ko menene. Idan kana son mutum yana son ka, kuna son juna a zamantakewa ko a soyayya, akwai wani lokaci da zaka ji ƙila wannan tarayyar da kuke yi ya kamata ka samu wani abu wanda ya fi wannan, ko ya kamata ka samu wacce tafi wannan, ko ya kamata ki samu wacce tafi wannan. To shikenan kuma sai ya zama kai zaka zauna ka tare da mace ɗaya, ko ke zaki zauna ki tare da mutum ɗaya. Na farko mafiya yawan masu gaya ma junansu waɗannan kalmomin ba aure suka yi ba fa. Baka aure ni ba, ba za ka hana ni magana da wani ba. Baka aure ni ba, ba za ka hana ni tarayya da wani ba. Haka baki aure ni ba, ba za ki hana ni magana da wata ba. Baki aure ni ba, ba za ki hana ni tarayya da wata ba. Wani za ka ga ko kishi ne ko menene, idan yana son budurwa yana soyayya da ita, baya son ko da ƙawayenta. Ko da ƙawayenta baya so ya ji an ce wai suna tare. Haka in namiji ne, ko da abokanai ne ba ta so ta ji wai yana tare da abokan, sai dai ita kaɗai dai. Ita kaɗai. A soyayya dole akwai lokuta da mutum zai so ya zauna da dangin shi, ko ya kai ziyara wurin dangin shi. Akwai tsofaffin abokanai tun na yarinta, za ka so ka zauna da su kai hira. Akwai, I'm not encouraging zaman majalisa, but akwai mutumin da zaman majalisar nan yana sa shi farin ciki.
akwai irin waɗannan abubuwan wanda in ya zauna da ke kaɗai ba za ki tattaro soyayyen 'yan uwan shi da yake musu na iyaye na abokanai ba zai samu a wurinki ba, saboda ke mace ne, sunanki mata ko sunanki budurwa. Maganar da zai yi da ke na farin ciki ya samu farin ciki daban da wanda zai yi da iyayensa da wanda kuma zai yi da abokanansa. Don me za ki ce idan ko za ka ce idan kina tare da ni ko kana tare da ni ba za ka yi tarayya da kowa ba? Wannan kalma ne da mai tsauri ita ma, wanda ya kamata a duba. Ba wai gwaninta ba ne waɗannan kalmomin guda 4 idan mutum ya gaya maka a soyayya ko a zamantakewa. Ya kamata mu dinga yi kan adalci. Idan kuma an faɗa ne da sigan soyayya, kai ni a tunanina ma ba a taɓa faɗanta da sigan soyayya ba, sai dai a siga na fushi haka in wani abu ya faru. Idan ban same ka ba wanda zai samu, kenan zai iya kashe ka ko zai iya kashe ki. Ya kamata ka yi taka tsantsan ko ki yi taka tsantsan da duk wanda ya gaya miki wannan kalmar. Saboda me zai iya yiwuwa kila ya miki na kasan da ba wanda zai ganki ki burge shi, ko taimaka na kasan da ba wanda zai ganka za ta ganka ta burge. Irin abubuwa da yawa yana faruwa irin haka. Duk wanda ya gaya maka wannan kalman ya kamata ka yi taka tsantsan da shi. In fact, in za ka iya guduwa ka bar inda yake kwata-kwata ya daina jin labarinka, ya kamata ka yi, saboda wannan tsatsauran kalma ne. Wanda ya gaya maka zai iya aikata komai akan haka. Kalma na 3 shine idan ka bar ni zan mutu, ko kuma idan kika bar ni zan mutu ko zan iya kashe kaina. Wannan soyayya ne ko taɓin hankali? Idan ka bar ni ko ka rabu da ni, ko idan kika bar ni ko kika rabu da ni zan mutu ko zan kashe kaina. Wannan ba kalman soyayya bane ba fa. Kalma ne abun lura, wanda na farko kai inda kake baka farin ciki, baka son wannan zaman, kuma amma kana tsoron ka bashi. Faɗan wannan kalma duk wanda ya gaya maka ka yi taka tsantsan, ka nemi taimako fa, ka nemi taimako ko ka gudu ka bar inda mutum yake. Na 4 shine ba zan iya tarayya da kowa akan ka ba, ko ba zan iya tarayya da kowa. Haka ne, zan iya tarayya da kowa akan ka ba. Idan ina son ka ba wanda zai so ka, idan ina son ka ba kai isa ka yi soyayya da wani ba. Abubuwa guda 4 da idan aka gaya maka a zamantakewa ko a rayuwa, ya kamata ka dubi wanda ya gaya maka wannan maganar da wani fuska ya gaya maka. Sannan idan na neman taimako ne, ka nemi taimako fa tun wuri. Idan na guduwa ne, ka gudu. Akwai wasu kalmomi da ake faɗa a soyayya wanda ba su dace a faɗe su ba a soyayya ko a zamantakewa. Suna na Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu. Yau ina ɗauke da wasu kalmomi guda 4 wanda idan aka gaya maka a soyayya ko a zamantakewar rayuwa, ya kamata na farko dai ka yi tunani mai zurfi akan wannan kalma ko kalmomi. In na neman taimako ne, ka nemi taimako tun wuri. In na guduwa ne, ka bar wannan soyayya, to ka bar shi ko zamantakewa. Kalmomin su ne kaman haka. Na farko, ba zan iya rayuwa in babu kai ba, ko ba zan iya rayuwa in babu ke ba. Kai wanda aka gaya ma wannan kalman,
ya kamata ka yi tunani. Na farko dai ba kai ka haifi mutum ba. Shin idan mutum ya rasa nawa suka rasa iyayensu suka kuma rayu? Kila kai da aka gaya ma ɗin ma ka rasa iyayenka ka kuma rayu. Ko shi da ya gaya maka ya rasa iyayensa kuma ya rayu. To don menene duk wani soyayya, ni a tunanina babu soyayyan da ta kai tsakanin iyaye da 'ya'yansu. Babu soyayyan da ta kai tsakanin iyaye da 'ya'yansu. Kuma ake rasa iyayen nan ake haƙura. Me yasa duk ba mu bi iyayenmu ba lahira? To kaga duk wanda ya gaya maka wannan maganan a soyayya, kila ya gaya maka ne don ka ji daɗi, amma ni a tunanina wannan ba wani magana bane da in an gaya maka za ka ji daɗi domin shi, saboda me siga na ƙarya ya shigo ciki. Ba wanda zai iya ce maka ba zai rayu ba in ba kai. Ko iyayenka ba za su iya buɗe baki duk soyayyen da suke maka su ce ba zan iya rayuwa in ba kai ba. Ba zai yiwu ba. Wato idan ka mutu kenan za ta mutu ko zai mutu. Ni a gani na wannan ba daidai bane gaskiya. Kalma na biyu shine in ban same ka ba wanda zai samu. To ni a tunanina idan ban same ka ba wanda zai samu. Ba wanda zai samu kaman yaya. Na farko dai an furta wannan kalman a cikin fushi. Sirrin da ya wuce kai kadai, ana cewa duk sirrin da ya wuce mutum biyu, ni ban yarda da wannan ma mutum biyun ba. Duk sirrin da ya wuce kai karan kanka, to ka riga ka tashi aiki. Saboda second person da zaka gaya ma wannan sirrin naka baka san wane ne shi ba. Idan ka san zahirin shi baka san baɗinin shi ba. Shin me zaune da kai ne wanda zai iya rike maka sirrin ne baka sani ba. A zamanin nan na yanzu samun irin mutanen nan da wuya. Saboda ko hira kake yi da mutane, za ka ji suna baka wani labari. Za a ce maka wani haka wani kaza ya taɓa faruwa da shi, kaza da kaza da kaza da kaza da kaza. Sirrin wani ne fa aka gaya maka. Kawai abin da aka rufa maka shine ba a gaya maka suna ba a gaya maka a inda abin ya faru ba, da za ka gane ko wane ne. Amma tabbas sirrin wani ne. To ko wannan ɗin ake faɗa, kaga bai zama sirri ba kenan. Sirri in an faɗe shi ana nufin ka binne shi ne, kamar ba a ma taɓa gaya maka ba, ko misali karka kawo da shi. Akwai wannan yanzu? Babu, ni a tunanina. Kuskure na 5, wanda shine na ƙarshe a list ɗina, shine kar ka tambaye ta dalili a lokacin da ka fahimci ta hana ka ne domin ta hana ka biyan bukata ne domin ranta ya ɓaci. A lokacin kar ka tambaye ta dalili, ka yi haƙuri. Na ga kina fushi ne, ban san ina tsoron me za ki faɗa, shi yasa na rabu da kai. Duk wacce ka gaya ma haka, ko da abin da za ta gaya maka ɗin zai sa ka ji tsoron za ta yi dariya, za ta gaya maka shi da taushin murya. Saboda mata suna son namiji ya ambaci cewa yana tsoron su. Mata kenan. Muna son haka, saboda ni ma mace ne. Sannan abubuwan da za ka yi idan an hana ka ɗin, wancan kuskure ne da ake yi na lissafa maka.
idan an hana ka biyan bukatanka a gidanka. Kuskuren da ake yi wanda yake leading to lalacewan aure. Amma wannan zan gaya maka abubuwan da ya kamata ka yi ne idan hakan ta faru. Na ɗaya shine za ka bari sai gari ya waye. Yanda idan ka fuskance ta ba za ta ce a lokacin wannan abin still kake nema. Ba da sigan neman wannan ba, za ka zaunar da ita. Ku yi magana na fahimta. Jiya na zo miki da bukata na. Ban ji daɗin yadda kika yi mun. Ko zan iya sanin dalili? Me ya faru, laifin mene miki? Da taushin murya, ba da faɗa ba. Za ta gaya maka. Ƙila a lokacin ma wani da nadama ya saukan mata, ta baka haƙuri don Allah ka yafe ni. Wallahi gajiya ne. A'a kawai na ji bana ra'ayi ne, amma ka yi haƙuri. Ku yi magana na fahimta. Fahimci matarka ta fahimce ka. Idan ba ku fahimci juna ba, to duk duniya ba wanda zai fahimce ku. Abu na biyu da za ka yi, ka ganar da ita mahimmancin kasancewa da juna tare. Idan na ce maka ka ganar da ita mahimmancin kasancewa da juna tare, ina nufin ka gaya mata, ka kawo mata misalai. Yanzu hananin nan da kika yi, idan na faɗa wani hali na rashin lafiya, ko a'a na kasa jurewa, na je na nemi mata, ya zaki idan na ɗauko mana ciwo, kaza. Duk da dai ba wai ina nufin kin san ko me zai faru ba, zan taɓa iya neman mata a waje ba. Amma akwai mazan da hakan yake iya haifar da haka. Ki fahimce ni, ki gyara, mu zauna lafiya, saboda haka in kika ci gaba da yin shi, za mu iya samun matsalan da zai kaza. Ka ganar da ita mahimmancin wannan abin, yin shi a lokacin da aka buƙace shi. Abu na uku, wanda shine na ƙarshe a iya ɗan binciken da na yi. Ina ƙasa da murya ne saboda wannan babban magana ne. Kuma ba magana ba ne da zan so wani maƙoci na ya ji ina tattaunawa a kai. Kawai na ga yana da mahimmanci ne in yi magana akan haka. Da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da ni a wannan bidiyo. Sunana Fatima Jibrin, ina fatan mu tara a bidiyo na gaba don samun shawarwari da labarurruka, life stories da suke faruwa. Hey, Hausawa sun ce magana da ƙafafunta take tafiya. Akwai mazan da suke da al'adan duk abin da yake tsakanin matansu suna zama a majalisa su discussing da abokanansu. Kaga wannan majalisan? Idan ma ka tsinci kanka, Allah ya jarabce ka da zaman majalisa, to ya zama za ku yi hira ne na siyasa ko hiran da ta shafi abokantakanku. Ka raba kanka da hiran matanka a majalisa, saboda akwai aurarraki da yawa da hakan ya kashe. Wani ma zai je yana hiran matan shi a majalisa ne, yana faɗan irin daɗin zama da ita da yake ji. Ka san abokin da kake tare da shi, zahirin shi ka sani, baka san zuciyan shi ba ko? Shi wanda kake gaya mawa ɗin. Da shaiɗan ya samu wani kafa a cikin zuciyan shi, shikenan fa
zance zai canza. Ba za ka gane hakan ba sai wanda hakan ta faru da shi shine zai iya maka bayani. Don in na ce zan tsaya in yi bayanin nan, wannan topic ne mai zaman kanshi. Zan cinye lokacina, in cinye lokacin ku kuma. Amma in Allah ya yarda, in kuka ci gaba da bibiyanmu akwai lokacin da zan samu lokaci musamman in yi magana akan zaman majalisar nan. Kar ka kuskura matanka ta ƙi yadda da kai, ka je ka gaya ma wani abokinka ko wani ƙaninka ko wani wanka ko ‘yan uwanta ta ƙi yadda da kai. Ka san me hakan zai haifar? Kawai za ta yi tunanin to duk abin da in dai har ka iya faɗan wannan to duk wani sirri nata tsakaninta da kai a fili yake. A titi kake a titi take, ka riga ka gama zubar mata da mutuncinta. Saboda me za ka yi haka? Daga nan za ta fara tunanin ta auri mijin da bai da sirri. Saboda na ƙi yarda da shi, a shi wannan zai iya gaya ma wani wannan magana? Ka ga an kwarari shekaru bata ji ba, magana da kafafunta take tafiya. Dole asirinka zai, in ma ka faɗa mata da kanka, in ma ta ga wasu alamu baka da gaskiya. Za a ga to me yasa baka nemi sulhu ba, me yasa baka binciki dalili ba, me yasa abubuwa za a yi ta maka tambayoyi. Kuma duk wanda ta gaya ma haka aka tabbatar, aka yi bincike aka tabbatar da haka ɗin, ba wanda zai tilasta mata ta zauna da kai. Allah ya kyauta. Kuskure na biyu shine ka yi mata barazanan za ka rabu da ita saboda rana ɗaya da bata baka ba. Ka mata barazanan za ka rabu da ita. Ka san me zai zo zuciyarta? To dama ba son ta kake yi ba. Ba kuma son zama da itan kake yi ba. Ka aure ta ne saboda wannan abin. In ka fara sa mata wannan tunanin, to an fara samun matsala. An fara samun matsala. In mai baki ne ma wata ranar sai ta goranta maka. Da ka yi kuskure kaɗan za ta ce, ai dama ka faɗa, za ka rabu da ni saboda kaza. Wani irin zama za ku ci gaba da yi daga wannan? Kuskure na uku shine ka daina kyautata mata saboda ta ƙi yadda da kai. Sai ka zaɓi kawai kai ka daina tunda ta ƙi yadda da ni, to ita ma za ta ji a jikinta. Duk wani abu na alkhairi da kake mata da kula da ita da kake yi ka daina. Kana fara wannan, shi ya fi muni ma fa duk a cikin list ɗina, don wani na fi ganin illan wannan abu. Saboda me za ta yi tunanin to dama saboda tana yadda da kai ne kake kyautata mata? To shi kenan a ci gaba da zama a haka. Ba za ta yi ba. Ka daina kyautata mata ta ji, za ta nemi wani hanyar da za ta dinga kyautata ma kanta. Wannan ina gaya mu reality ne abin da yake faruwa. Abin da yake faruwa, akwai cases da dama da na gani da idona wanda hakan ya jawo matan suke fita waje suke nema maza. Ka daina kyautata mata saboda ta ƙi ka haɗin kai. To idan mijin da yake aurenta saboda wannan abin ya sa yake kyautata mata,
To ashe kenan ma tana da ma jari kenan. Kuskure guda 5 da ke yi idan matansu suka ƙi yarda da su wurin kwanciya. Shi ne babban abin da zan tattauna da ku a yau. Na san mata za su ce kullum ita wannan kullum sai maza, kullum sai maza. Kuma ina nan zuwa kanku. Akwai kurakurai da dama da maza suke yi idan mace ta ƙi yarda da su. In matanka ta ƙi yarda da kai, ba wai ina nufin ba ta son ka bane ba, ko ta gaji da zama da kai, ko ta gaji da harkan ba ta so, ko ta daina sha'awanka, ko duk ba haka bane. Ku dinga yi ma matanku uzuri. Kuma sannan idan hakan ta faru, in kuka bi channel ɗinmu akwai bidiyon da ne magana akan matsala irin wannan. Idan hakan ta faru, akwai kurakuran da maza suke yi wanda yake kaiwa har ga rabuwa. A sanadiyan haka, kaga wannan dalili shine dalilin farko. A sanadiyan wannan kuma za su yi ta kuskure har ya kai ga aure yaron. Kuskure na farko shine ka kiyaye neman mata a waje. Zina da kake gani, in ka fara shi, to sai wani ikon Allah. Gaskiya sai wani ikon Allah za ka iya denawa. Saboda wannan zai sa ka dinga ganin to ai in ma bata yadda ba, to kana da second option. Wanda a cikin wannan za ka iya cutar da ita, za ka iya samun ciwo banda zunubin da kake da shi a wurin Allah. Kafin ka je ka haɗu da Allah, za ka iya samun cuta kala-kala da ake samu ta irin wannan. Yanzu ya zo da zamani, matanka kafin kai aure ta sai kun je kun yi test, ka tabbatar da lafiyanta, ta tabbatar da naka, ka yadda da ita, ta yadda da kai, sannan kuka yi aure, kun san lafiyan juna. To ita wanda zaka je ka samu, zaka ce sai ka kai ta ka binciki lafiyanta ne kafin ka biya bukatanka? Hakan ba mai yiwuwa ba ne. Saboda bukata na rana ɗaya, na san ba wanda zai ɗauki wannan dogon lokacin yana wannan binciken. To kaga za ka iya samun ciwo. Kuma a kwana a tashi idan ka ci gaba da yi, wata rana asirinka fa zai tonu. Saƙonni guda 3 da ba su iya kau da kai a kai ba. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin channel ɗinmu mai albarka. Idan kallonka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina ɗaukar muku da saƙonni guda 3 wanda mutum ba zai taɓa iya kau da kai a kai ba. Ina nufin akwai mutanen da zaka ga za su yi ta tura text, ba reply, ko kuma su ta magana ba a amsa su. To idan kana cikin irin waɗannan mutane, wannan bidiyo naka ne. Abu na farko shine idan kana son a yi replying text ɗinka, ko kina son a yi replying text ɗinki, saƙon ya zama abu ne wanda zai sa mutum cikin tunani da son ya sani. Idan na ce cikin tunani, ba wai irin mugun tunanin nan, a'a, to me yake nufi? Ko a'a, me take nufi? Za a yi replying ɗinka nan da nan. Daga nan, kaga misali kaman idan ka ce
ka yi mata magana ko kin yi mishi magana sai za ka iya cewa irin menene ya sa kika yi min kaza, ka ƙirƙiro wani abu. Menene ya sa kika yi min kaza, kamar irin kun haɗu da kai da ita ta maka wani laifi ko ta yi maka wani, ko me yasa kika ce min kaza. To za ta fara tunanin to wannan a ina ya gani, to ko dai ba ni bane, ko kuma a'a da uwa irin na je wani wuri ne na ga wani abu ya burge ni sai na siyo miki. Ban ce kai ƙarya ba fa, ka nemi wannan abin ka siya ko mi kankantan shi. Ya burge ni sai na siya, to ban sani ba koyaushe kike da dama, koyaushe kike da lokaci in zo in kawo miki. Ko kuma na ga wani abu na siyo miki, na san in kika sa zai miki kyau. Ko na san kina son wani abu na siyo miki shi. Za ta ƙosa ta ga menene wannan abin da ka siyo mata. Shin ya ma aka yi ka san abin da take so har ma? To daga nan kai kuma ka samu attention ɗinta. Sannan ka san abubuwan da za ka dinga gaya mata domin ka keeping conversation ɗinka, domin ka zantawan taku ta yi tsawo ko hirar taku ta yi tsawo. Abu na uku wanda shine na ƙarshe, saƙon ya zama ya ƙunshi yabo na musamman. Ba wai ka yabi kanta ba, ba wai ka yabi kyanta ba. Ƙila kafin ka yaba, mutane da yawa sun yabi kyanta. Akwai particular abubuwa da hankalin mutane bai cika kaiwa kansu ba. Kamar yanayin kuzarinta, yanayin gudanar da al'amuranta. Ka gane? Ka yabe ta yabo na musamman wanda idan ta ji za ta ji daɗi, za ta ji a duniya ba a taɓa mata yabo irin wannan ba. Ka kuranta ta shawarwari, za mu iya haɗuwa a comment section. Ku yi min magana ta comment section, inda wani ƙarin shawarwari za ku iya bani da kuke so jama'a su ga, inda wani ƙarin shawarwari da kuke so a ba ma 'yan uwa, za ku iya yi min comment ku bani shawarwari. Ni ma kuma zan ji daɗin haka, zan ji daɗin zantawa da ku a cikin comment section ɗin wannan video. Sunana Fatima Jibrin, da haka na kawo ƙarshen wannan video na yau. In kallon ka na farko kenan, ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar video mu da zarar mun ɗora. Mu zama lafiya. In kuma dama kana so ne kawai dama ta zama ƙawarka, to ni ai dama ƙawarki. Ina so in zama abokinki ne ko something like that. Abu na 5 shine ka saurare ta, ka ba ta time. In tana maka bayani, ka saurare ta, ba wai ka ji ta kawai ba. Abinda nake nufi da ka saurare ta, akwai bambanci tsakanin ji da saurare. Ji zai shiga ne kawai, na ji. Saurare kuma shine kana ji, kana kuma mai da hankali akan abin da ake faɗa. Menene ake faɗa? Saboda son maso wani, Hausawa cututtuka yanzu sun yi yawa. Duk macen da za ta ce tana son ka, duk macen da za ta ce tana son ka, amma ba za ta iya soyayya da kai ba, ko da kai kana so kai yi haƙuri. A ci gaba da soyayyan hakanan, a ci gaba da zamantakewan hakanan na tana son ka amma ba soyayya kuke yi ba, a matsayin aboki kenan ta ɗauke ka. Ku ci gaba. With time, in rabonka ne, za ka ga za ta zo ta yi realizing, ai wannan shi ne ma yake sona da sauransu. Duka a nan na kawo ƙarshen wannan video namu, da fatan kun tsinci wani abu da zai taimake ku, domin kullum burinmu idan muka sa video ka samu wani abu da muka sa video ka samu wani abu da zai taimaka maka a zamantakewanka, ko a rayuwar soyayya, ko amma rayuwar wajen soyayya da auratayya duka.
Sunana Fatima Jibrin, sai mun sake haɗuwa a bidiyo na gaba. Ku danna mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon da zaran mun ɗora. Na gode. Tana son ka ba za ta iya soyayya da kai ba. Muke gabatar da wannan shiri na zamantakewa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallon ka kenan na farko, ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zaran mun ɗora. Yau ina tare muku ne da abubuwan da yake sa mace tana son ka, za ta iya yin rantsuwa akan tana son ka, amma ba za ta iya yin soyayya da kai ba ko ba za ta iya zama da kai a matsayin miji ta ba za ta iya zaman auratayya da kai ba. Abu na farko shine watakila ba ka burge ta. Abin da yasa na ce watakila ba ka burge ta, kila yanayin shiganka ko wayewanka ko yanayin matakin karatunka ko wani abu dai, akwai abin da ka samu na kasu a kai. Wannan shine yasa dalilin da zai sa za ta ji ba za ta iya yin soyayya da kai ba, amma tabbas tana son ka. Soyayya halinka kila mai kyau take so, ko lifestyle ɗinka, simplicity ɗinka da dai sauransu. Abu na biyu kila shine tana da wani saurayi ko ba su gama ƙarƙarewa ba, suna tare har yanzu ba su gama ƙarƙarewa ba, tana so sai ta gama da wancan dangantakan sannan ta faɗa wani ƙila. Abu na uku shine tana so ta samu lokacin da za ta karance ka, ta san wane ne kai, ta san irin zaman da za ta yi da kai. Akwai mata da sukan ɗauki lokaci kafin su iya tantance irin waɗannan abubuwan. Tana so ta san ka, ta san kai wane ne. Don babu wanda take so ta afka masoyayya ba tare da ta san da wa take soyayyan ba. Hakan yana iya jawo mata heartbreak, a zo ta wahala. Abu na hudu shine kai ne mutum na biyu a rayuwar soyayyanta. Idan na ce mutum na biyu shine kaman ka zama standby ko in ce second option. Idan ila ba ta son ta fada soyayya da kai, ta zo ba ta samu abin da take so ba, while ita akwai wanda take hange. Wanda take hangen kuma bai zo mata ba, sai kai ne yanzu. Kai ɗin kuma baka yi ba, tana dai tsoron wani abu makamancin haka. To idan ka samu irin wannan matsalolin na hudu na ƙarshe kenan da na faɗi, na cewa ƙila kai ne second option, yanda za ka yi ka taimaki kanka shine na farko ka zaunar da ita ku tattauna. Ba wai za ka gaya mata irin ga abin da na so irin za mu yi magana. Wannan duk macen da ta gaya maka haka cewa ina son ka amma ba na son in yi soyayya da kai, kuma take da wannan dalili na hudun nan na ƙarshe, to ko da ka ya kamata akwai gurin da dabara za ka yi abin. Ba wai za ka fito mata a irin na san abin da kike nufi. A'a, za ka iya ce mata to zan zo mu dan fita, a fitan nan ana dan shan iska, ana dan hira. Za ka iya yi mata wasu tambayoyi da za ka gano ina ta dosa. Abu na biyu, kada ka sake ta ji ba daɗi. In na ce ta ji ba daɗi, ina nufin kar ka sa ta dinga feeling guilty. Wannan zai sa ma ta daina kula ka kwata-kwata, tunda dama kuma ga abin da ke ranta. Abu na uku, ka sanar da ita yanda kake ji da wannan respond ɗin nata, da wannan me zan ce, da wannan maganganun nata, yanda ka ji a zuciyanka, irin zafin da ka ji. Ƙila in mai tausayi ne za ta iya tausaya maka, ko dai ba duka ba dai, ta ɗan sassauko dai a hankali har ta gane cewa kai mai santa ne tsakani da Allah. Abu na hudu, ka gaya mata abin da kake so. Na farko, in soyayya ne kawai kake so a yi, ka gaya mata gaskiya.
ni dama soyayya ne nake so a yi. In kuma aure ne ni dama aurenki nake so in yi. Kar kai mata ƙarya. Kar kai mata ƙarya. Ka gaya mata gaskiyan abin da kake so. In kuma dama kana so ne kawai dama ta zama ƙawarka, to ni ai ni dama ƙawarki. Ina so in zama abokinki ne ko something like that. Abu na 5 shine ka saurare ta. Ka ba ta time. In tana maka bayani, ka saurare ta ba wai ka ji ta kawai ba. Abinda nake nufi da ka saurare ta, akwai bambanci tsakanin ji da saurare. Ji zai shiga ne kawai na ji. Saurare kuma shine kana ji, kana kuma mai da hankali akan abin da ake faɗa. Menene ake faɗa? Kana tsintan wasu abubuwa a cikin maganganun. Minin ka ba da hankalinka, kana tunani akan abin da ake gaya maka. Abin da nake nufi kenan da ka saurare ta. Abu na shine ka mai da hankali akan ka, kai kanka akan abin da kake so. Idan ba zai yiwu ba, na sha faɗa a videos ɗina. In ba zai yiwu ba, ka yi tattaro ƙwarin gwiwa, ka ba ma kanka ƙwarin gwiwa da za ka rabu da ita. In ba zai yiwu ba, ka taimaki kanka, saboda son maso wani, Hausawa sun ce ƙoshin wahala. Cututtuka yanzu sun yi yawa. Duk macen da za ta ce tana son ka, amma ba za ta iya soyayya. Yana da kyau ki zama kina turare gidan nan, ki tsaftace shi, ki turare shi yanda da ya ce salamu alaikum zai ji ƙanshin nan. Ƙamshi yana sa natsuwa a zuciya. Amma kaga wari, duk inda mutum ya kai da nishaɗi ya ji wari sai ran shi ya ɓaci. Abu na 4 shine tsare dangantakar iyaye da 'yan uwan miji. Idan na ce tsare dangantakan iyaye da 'yan uwan miji, ina nufin ki girmama iyayen shi, ki girmama yayyen shi, ƙannan shi ki ba su matsayinsu na ƙannai, ba ruwanki da wulaƙanci. Sannan ki zama mai kyautata musu ko da yaushe, ban da rowa. Kar ki zama mai ƙyashi idan ya baki abu ki ba su. Idan kina da shi ki dinga hidimta musu ko yaya ne, musamman iyayen miji. Wannan ma yana gyara zamantakewa. Abu na 5 yana daga cikin tsare dangantakar 'yan uwa da iyayen miji, ki riƙe sirrinki. Kar ki bari idan ma kuna faɗa, 'yan uwan shi su san cewa kuna faɗa. Kar ki ba da wata kafa da za su tsane ki. Ki kyautata musu, ki kyautata ma ɗan uwansu. Ko faɗa kuke yi, kika ga dangi mijinki, ki haɗiye wannan fushin, ki saki fuska, a yi wasa, a yi dariya, ko menene. Kar ki ba da fuskan a raina ki, su raina ki, sannan kuma ke kar ki wulaƙanta su. Wannan shine, idan kika kiyaye hakan, za ki zama lafiya da dangin mijinki da mijinki. Abu na 5 shine kiyaye dangantakar iyayenki da 'yan uwanki. Idan na ce kiyaye dangantakar 'yan uwanki da iyayenki shine kada ki yarda iyayenki su gane matsalan da ke tsakaninki da mijinki ko 'yan uwanki. Ya zama suna ganin mutuncin shi, duk yanda zaki ki kare mutuncin mijinki a wurin 'yan uwanki da iyayenki ki yi shi. Ba komai ne ake gaya ma ɗan uwa ba fa tsakaninka da miji. Ba komai ne ake gaya ma iyaye ba tsakaninka da miji. Idan kika yi faɗa da miji, za ku iya shiryawa, amma idan ya kai, za ku iya shiryawa kuma ki manta an yi. Amma idan ya kai fuskan, ko idan ya kai kunnen iyayenki ko 'yan uwanki, ke za ki manta an yi, su ko suna nan suna kallon shi da wannan abu. So yana da kyau ki zama mai sirri tsakaninki da 'yan uwanki game da zamantakewan mijinki.
kar ki bari wai ya zama komai na dangantakar tsakaninki da mijinki kun sani. Sai dai in abu na neman shawara ne, za ki iya neman shawara. Shi ma a neman shawara, ki nemi mai sirri. In kin san iyayenki ba su da sirri ko 'yan uwanki ba su da sirri, karfa ki nemi shawararsu. Yawwa. Sannan ko faɗa kuke yi, kar ki yadda ki wulaƙanta mijinki a gaban iyayenki ko a gaban 'yan uwanki. Kar ki yadda ko faɗa kuke yi a gabansu ki nuna musu ba komai kuna zaune lafiya. Shine zaman lafiyanki. Duk abin da za ki yi ki nuna musu muhimmancin mijinki. Sannan duk abin da za ku yi tsakaninku da mijinki ki kare mutuncin 'yan uwanki, ki nuna mishi muhimmancin 'yan uwanki. In kika yi haka za ki zauna da kowa lafiya. Abu na 6 shine tsare zuciyar mijinki. In na ce tsare zuciyar mijinki, ina nufin ki zama mai kyautata mishi shimfiɗa, kar ki zama mai ƙaurace mishi wurin shimfiɗa. Ki zama mai matuƙar haƙuri, ki zama mai matuƙar biyayya, ki zama mai ƙasƙantar da kanki da sauraro a duk lokacin da mijinki ya yi miki kika yi abu ba daidai ba, a duk lokacin da mijinki. Abu na 7 shine ki zama mai tsare tunanin shi. Idan na ce ki zama mai tsare tunanin shi, shine ina nufin ki zama ƙwararriya wurin ƙirƙirar labaran barkwanci. Bayan ya dawo, ya ci abinci, ya huta, yana so ku yi hira, kin tanaji labarurrukanki na barkwanci da zaki bashi. Ya yi dariya sosai, ya manta da gajiyan da ya ɗibo a wurin aiki. Sannan ki kiyaye abubuwan da wanda yake so da wanda baya so. Banda yawan ƙorafi, kar ki zama mai kyauta da kayan shi ba tare da sanin shi ba ko ba tare da izinin shi ba. Idan ya yi kwalliya, ki yabi kwalliyan shi. Idan kika yi haka za ki tsare zuciyan shi sosai, zai zama gabaki ɗaya. Idan kika yi haka za ki tsare tunanin shi, zai zama duk lokacin da baya tare da ke zai zama ke yake tunani. Kun dai gane dai mata. Abu na 8 shine tsare dukiyar shi. Ki zama mai tsare dukiyar shi, ki kula da duk wani abu da ya nuna miki muhimmancin shi, ya zama kina kula da wannan abun. Takaddun shi ne na office, a gida ne, wani dukiya ne, store ne zai gaya miki na aje abu kaza, ki zama mai kafa kada yara su ɓannata mishi ko su yaga mishi. Ki zama mai gadin dukiyan shi sosai. Duk abin da ya zama nashi ne, wanda ya danganci dukiya ko wani muhimmin document, ki zama kina kaffa da shi. Idan kika yi haka za ku zauna lafiya, sannan ki zama mai tattali banda almubazzaranci. Abu na 9 shine ki zama farin cikin mijinki. In na ce ki zama farin cikin mijinki, ina nufin ki zama ƙwararriya wurin iya girki, wurin iya tarban baƙi, yanda duk inda ya shiga da ke ba zai ji kunya ba. Sannan ki zama mai godiya da duk abin da ya kawo ya baki komi ƙanƙantan shi. Ki zama mai gode masa, kuma ki dinga haƙuri da koma menene ya baki. Abu na 10 wanda shine na ƙarshe, shine ki zama mai kare mutuncin shi. Idan na ce mai kare mutuncin shi, ina nufin kar ki zama mai leƙe. Ba ruwanki da leƙe, ya ajiye ki nan ne gidanki. Leƙe yana kashe aure. Leƙe yana kashe aure sosai, saboda me? Duk namijin da zai ci karo da ke kina leƙe a zaure ko ta katanga, zai yi tunanin menene kike leƙawa, da wa kike magana. Na farko kenan, kin ga na farko kin haifar da zargi a cikin zuciyar mijinki. Zargi kuma in yayi yawa, to kun san sauran. Sannan banda satar fita, yana daga cikin kare mutuncin mijinki.
banda satar fita, banda tafiya ana ciye-ciye, cingam, shan rake, waye-waye, sabanin wasu mata da zaka ga a keke napep a mota sai ta cin abu, ai ta cin aya, gyada ne, rake ne, waye-waye. Duk yunwan da kike ji ki haƙura, in ya zama dole sai kin ci abinci a lokacin, ki keɓe kanki a inda ba wanda zai ganki. Ballantana a gaya ma mijinki ai an ganki ma kina tafiya kina ciye-ciye. Ko shi ya ganki da idon shi. Yana daga cikin ballagazanci ake cewa da kar ki zama ballagaza. Ki tsare mutuncin mijinki sosai sosai. Ki zama mai kamewa. Da fatan wannan shawarwari da na baku zai muku amfani kuma za ku yi amfani da shi domin rage mace-macen auren da muke samu. Da wannan na zo ƙarshen wannan bidiyo namu na yau. Sunana Fatima Jibrin, da fatan za mu tara a gaba domin samun ƙarin wasu shawarwarin. Kuma maza ina nan zuwa kanku. Idan kallon ku na farko kenan, ku danna mana subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Na gode. Shawarwarin da taimaka ma maza da mata wurin zamantakewa. Jama'a assalamu alaikum, sunana Fatima Jibrin, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan channel namu mai albarka. Idan kallonka na farko kenan ko kallonki na farko kenan, ki danna mana subscribe, sannan ki danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina tafan muku da wani shawarwari ne da zai taimaka mana wurin zamantakewa, duba da yanda ake samun yawan mace-macen aure da sauransu. Hakan yasa na yi tunanin zama in ƙwaƙulo wasu shawarwari da ya kamata mu shi yaron a tsakaninmu mu mata domin a samu kyautatuwan zamantakewa na aure. 'Yan mata da zawarawa a zamanin nan na yanzu kowa yana cike da tsoro, duba da yanda yanayin zamantakewan zaka ga an ɗauki tsawon shekaru ana soyayya ko tsawon lokaci ana soyayya, kuma da an yi aure 1, 2, wata 1, 2, shekara 1, 2 ka ji aure ya mutu. Wata ma abin takaici, a ranar da ta je gidan mijin a ranar ya sake ta. To, abubuwan da yake yawan kawo irin waɗannan mace-macen auren shine nake so in ba mu shawara a kai. Idan mu mata mun gyara, su ma mazan ina nan zuwa kansa insha Allah. Na farko shine mace ta tsarkake niyyanta wurin auren. Mace ta tsarkake niyyanta. Nakan ba 'yan uwa da abokanai na shawara, idan mace ta tashi yin aure ta tsarkake niyyanta. Idan ta tsarkake niyyanta, ba wai tsarkin niyyan kawai ba, abubuwa da yawa ne yake ƙarƙashin tsarkake niyyan nan. Ta aure shi domin Allah. Tsarkake niyyan nan yana nufin ta aure shi domin Allah, ta yi auren domin Allah. Kar ta zama mai kwaɗayi, domin san abin duniya yakan kawo mutuwan aure. To yana ƙarƙashin tsarkake niyya. Mace ta auri mutum domin Allah, sannan ta sa a ranta ba wai don abin da take da shi yake da shi, ba wai don abin da yake da shi za ta aure shi ba, sannan ta aure shi domin samun ladan auren. Ta san cewa zaman ibada ne za ta je ta yi, ba zaman sharholiya ba, zaman ibada. Sannan ta sa a ranta auren nan fa za ta yi shi ne domin sama wa 'ya'yanta uba na gari ta hanyar aure. Sannan ta zama mai addini. Duk wannan yana ƙarƙashin tsarkake niyya. Abu na biyu shine tsaftan jiki bayan an yi aure kenan. Tsaftan jiki da ladabin jiki yana taimakawa ƙwarai wurin
gyara zamantakewa da kaucewa mace-macen aure. Wanka, in an ce wanka ba wai ana nufin a yi wanka kawai a gugguga sabulu a watsa ruwa shine wanka ba. Akwai wurare da dama da suke riƙe datti a jikin mutum kuma suke riƙe wari. Hammata in yayi datti zai yi wari. Matsi na cinya da matsin baya yana riƙe datti, kuma in ya riƙe dattin nan zai yi wari idan ba a wanke shi da kyau ba. Za a samu matsala. Wallahi, idan ba a wanke shi da kyau ba zai zama an jiƙa ne kawai an tada dattin. Wata macen za ka ga ta yi wanka, amma wallahi in ta matso kusa da kai za ka ji wari take yi. Hammata a wanke shi da kyau, a brush ko asuwaki ya zama da safe da yamma aƙalla sau 2 a rana. Mace ta yi brush da safe da yamma in za ta kwanta ta yi brush ko asuwaki aƙalla kenan. Saboda kula da baki baya yawa, wuri ne da koyaya ka kiyaye cin abin da zai sa maka warin baki har mijinka ya zo ya ji wannan warin, kamar su albasa, tafarnuwa. Shi ne ake nufi da wanka. Kwalliya yana daga cikin tsaftan jiki. Ba wai kwalliya irin ki yi shafe-shafe shine kwalliya ba. A'a, ki dinga yawan sa kayanki complete. Ki yi kwalliyanki, ki shafa faudanki, ki dan sa mai a bakinki normal, ki sa kayanki complete, ba wai riga daban zani daban ba. Shi ake kira da kwalliya. Ki san kalan kayan da in kika sa zai karbi jikinki. Ba kowane kaya ne idan kin sa in kin gani a kasuwa kawai zaki siya ba. Ai ki tunanin kalan da zai karbe ki, wanda in kika sa duk macen da ta iya kwalliya ko me ta sa zaka ga ba wai sai abu mai tsada ba zai mata kyau. Sannan kitso, gyaran kai ko kitso ya zama ana yin shi a kan lokaci, duk yana daga cikin tsaftan jiki. Ki dinga canza zanen kitsanki lokaci-lokaci. Sannan lalli shi ma ki dinga zanen lallinki kina canza shi lokaci-lokaci. In wannan ya fita ki yi tunanin na gaba wanne zaki. Haka kitso duk yana daga cikin tsaftan jiki. Abu na uku shine tsaftan muhalli. Tsaftan muhalli yana da matuƙar muhimmanci, saboda menene? Duk inda mutum yake, gidan shi shine muhallin shi, kuma duk inda yake gidan shi shine inda yafi ko ina samun natsuwa. Idan kika zama baki da tsaftan muhalli, miji yayi sallama, salamu alaikum, kayan wanki can, wannan kayan wanki nan wari nan kaza. Haba jama'a mata. Yana salamu alaikum, zarnin fitsarin yara yana dukan hancin shi. Ya zama kin gyara ko ina. Tsaftan banɗaki abu na farko da ya kamata ki fara yi kafin in kika tashi shine gyaran gado. Ya zama ko da yaushe gadonki a gyare yake. Dan maza mafiya yawanci sun fi son in sun dawo din nan su dan miƙe a gado kafin, wani ma sai yayi wannan miƙan a gado sannan zai tashi ya cire kayan jikin shi. To in gadon nan ba shi da tsafta, yana kallon gadon nan ran shi zai ɓaci. Ya zo falo zarnin fitsari, shi kanshi uwarɗakan kaya nan kaya can. Haba dan Allah, ya shiga yin ɗaki yana so ya biya bukata, zarni wari ba a wankewa. Wata tawul sai ta yi wata nawa ba a wanke tawul ba. Wani irin abu ne ka ɗauki tawul ka ji yana wari? Ya za a yi miji hankalin shi ya kwanta? Sannan bayan wankin bayan gida, abu na 8 shine kar mai yawan naci da yawan bukata. Abin da nake nufi da naci shine
idan budurwa ne ko da yaushe kana kofar gidanta, ko da yaushe waya, ko da yaushe text. Idan mata ne ko da yaushe duk inda zaka wance zo ki raka ni, duk inda za ta tare za mu tafi. A zamantakewa ana so a ba mu juna space, a ba mu juna space ta yanda za mu shaƙi iska mai kyau. Ba wai na cin ana tare da kai gurɓataccen iska ake shaƙa ba, amma yau da gobe ta ƙi wasa. In so samu ne ni zan ma ba ma ma'aurata shawara, in kana da mata ka ɗibi kwana 2 ka ce wance ki bar min yara, ki je gida ki huta kwana 2, ki je cikin 'yan uwanki, duk wani ziyare da zaki ki yi, ki bar yaran nan, ki bar ni da su. Saboda me, tun da ta haifi yaran nan in sun kai su 10 haka ita take kula da su. A shekara ko a wata 6 ka zaɓi rana 2, kwana 2 ko irin zuwa sati 1 wance ki je ki huta, ki yi isasshen bacci. Za ta ji daɗin haka, za ta san kuma kai mai kulawa ne. Amma kullum ana manne ga yawan bukata. Akwai matan da in ka ce na tafi, kana furta na tafi sai an jima sai na dawo ta maka addu'a Allah ya sa a dawo lafiya, Allah ya bada sa'a, ta fara hidiman ka kenan har sai ka ce salamu alaikum. Na farko ta san ka, kana dawowa zaka ce abinci, ruwan wanka, ruwan sha, miƙo min remote, duk a lokaci ɗaya, a cikin minti 1 zaka lissafo mata waɗannan abubuwa. Tana rawan jiki, za ta ajiye abinci, za ta ajiye ruwan sha, har ruwan wankan ma sai ta ajiye shi. Sabida kada ta yi kuskure, amma duk da haka bata tsira ba. Za ka je ka yi wankan ka dawo, miƙa hannu kawai za ka yi kan ka zauna ka ɗauki remote. Tana can tana lallashin yaro, tana so yaro ya yi bacci, kai kuma za ka kira ta, wance zo. Ita kuma Allah sarki baiwar Allah, ta zo da gudu, ke gida gani, miƙo min remote ɗin can. Miƙo min remote ɗin nan. Ran da ta gaji za ta yi tsaki ne ta juya ta farka a nan a zaune. Ina gaya muku maganan gaskiya ne, ba wai mata ina cewa ku yi hakan ba ne. Mace abin da aka santa da shi juriya ne a zamantakewa, da mun fi maza jure. Abin da muke iya jurewa a zamantakewa wallahi maza ba su iya jure rabi. Gashi kullum mu ne a gida kuma mu ne ake cizguna ma. Saboda me, ko da mace ta bata maka rai, kana fita waje kila kana da 'yan mata 10 ko 20, zaka kira wancan in bata gaya maka magana mai daɗi ba, wancan za ta gaya maka magana mai daɗi, zaka manta da matanka ta bata maka rai. Amma kai fa idan ka bata mata rai babu wanda za ta gani, kila TV ma bata da shi a gidan, sai dai ta zauna da wannan bacin ran har ka dawo ka dasa mata na yamma. Ya za a yi mata ba za su dinga paralyze ba? Ya za a yi ciwon zuciya ba zai dinga kashe mata farar ɗaya ba? Allah ya sa mu dace. Abu na 9, ko in ce kuskure na 9 a cikin kurakuranmu guda 12 da za mu lissafo, shine kar ka kasance mara yabo. Rashin yabo bai yi ba. Mata muna son a yaba mana, muna son a yaba mana sosai. Idan an yi kitson nan ka shafa kan nan ka ce kai wance kitson nan ya miki kyau, ko da kai a zuciyanka ba haka bane, ka ce yayi kyau. Idan ta tsuguna ta gaishe ka, ka ce nagode, Allah miki albarka. In ruwa ta baka, ka ce nagode. Wallahi za ta ji duk duniya ta fi kowa sa'an miji, ko da baka mata komai. Wannan ma kawai ya isa
Wannan kaɗai idan kana ma mace ko za ka iya riƙe ta a gidanka. Za ka iya riƙe ta a gidanka. Saboda mu mata taushin zuciya gare mu. Allah ya sa mu dace. Abu na 10 shine faɗar mummunan magana akan matarka, tsohuwar matarka ko tsohuwar budurwanka. Idan ka zauna kana kushe tsohuwar matanka, ita bata taba maka abin kirki bane a zamantakewan kare da ita. Idan ka zauna kana kushe tsohuwar budurwanka, ita bata taba maka abin kirki bane a zamantakewan ku da ita. Ka san me zai zo zuciyar matan da kake gaya mu haka? Ita ma wata ranar dan ranar da tsautsayi ya sa kuka rabu, haka za ka zauna kana zaginta, kana muzanta ta, kana faɗan baƙaƙen maganganu a kanka. Tun daga ranar za ta ɗaura ɗamara rabuwa da kai. Akwai matan da za su yi haka. Akwai kuma matan da za su dinga shuka maka rashin mutunci saboda wannan maganganun naka. Suna tunanin cewa ai ko na kyautata mishi duk ranar da ba ni zagina zai yi, so gara in ma yi mishi abin da zai zage ni. Kaga kai ka zubar ma da kanka da mutunci. A zamantakewa kwata-kwata bai kamata ka dinga kawo past tense ba. Abin da ya wuce ya riga ya wuce, bai kamata ka dinga kawo shi ba. Ko na alkhairin ne ko na sharrin ne, duka zai jawo maka matsala a zamantakewa. In yaban matanka kake yi na baya, shi ma matsala ne. Za ta ga duk cewa duk abin da take yi maka ba ta burge ka, saboda ba haka matanka take yi maka ba. Wannan magana yana kamanceceniya da magana da na yi a baya. Maza mu dinga kulawa. Kuskure na 11 wanda shine na kusa da ƙarshe a cikin kurakuran da muke yi a zamantakewa, rashin kawar da kai akan dukiyar matarka ko budurwanka da samunta. Akan dukiyarta ko samunta ka kawar da kai, ka ji kaman baka ji ba, ka gani kaman baka gani ba, ka daina tambayanta ya kika yi da abu kaza, ko me abu kaza, yaushe zaki samu abu kaza, ko a'a kina da kaza. Ba ruwanka da wannan. Idan kana yin wannan fa, za ta ji cewa ba don Allah kake santa ba, wato kana santa ne, ko da tattali ne yasa kake tambayanta fa. Mu mata ƙananan ƙwaƙwalwa ne da mu. Za ta ji cewa kawai kana santa ne domin wannan abu, tunda ka damu da shi. Amma an ka kawar da kai, kai banza da ita da dukiyanta, maganan dukiyanta kai ba ruwanka da shi, hakkinta ne ka sani a kanka, kuma ka sauke mata daidai gwargwado, wallahi za ku zauna lafiya. Inda baka zata ba ma za ta iya ɗauko dukiyanta baka saboda ta yarda da amananka. Amma ka matsa mata da shishigi da bincike, za ta fara tunanin wannan kar ma ya zo ya kashe ni saboda dukiya. Ko budurwa ne ko mata. Rashin iya magana ba mata ko budurwa kaɗai ba, zamantakewa a cikin mutane, 'yan uwa, kai har iyaye. Wallahi rashin iya magana zai sa ka dinga ɓata musu rai, kana yawan ɓata musu rai. Kuma yau da gobe kana yawan ɓata ma iyayenka rai, ba za ka ga daidai ba. Ko rashin ba da dama a yi magana. Rashin ba da dama a yi magana shine matarka ko budurwa tana da damuwa wanda ba wanda za ta iya gaya ma wa sai kai. Kai ɗin nan kai take gani, kai za ta iya gaya ma damuwarta, to kuma kai ɗin nan baka da lokacinta. Mata da yawa wannan halin naku na maza yana sa su shiga depression. Ka zauna da matanka, ka ba ta dama ta yi magana, kar ka katse ta, ka barta ta kai aya. Tana sa ran hope ne fa yasa za ta gaya maka damuwanta, saboda tana tunanin ko ba za ka yi mata maganin damuwanta ba, at least za ka gaya mata magana mai daɗi da zai sanyaya mata zuciya. Maybe a cikin maganganun nan da kake gaya mata har kwakwalwanta zai yi settling, ta gano mafitan damuwanta da kanta. Amma maza ba ku da lokaci. Abin takaici, abin mamaki shine mutum yana da mace a gida
kila mata 1, 2, 3 har 4 bai da lokacinsu, amma kuma yana da lokacin budurwa a waje. Yana da lokacin budurwa a waje, zai iya bata awa 5 a yini. Yana yawo da ita, yana faranta mata rai. Matarka ta gida ba za ka iya bata minti 30 ka ji damuwanta ba. Gaskiya ya kamata mu gyara sosai. To duk wannan abubuwan a zamantakewa, musamman farkon zamantakewa, yana saurin lalatawa gaskiya. Gara idan aka ce zama yayi zama, to akwai wanda za su iya tolerating, amma ni fa ko zama yayi zama fa akwai abin da ba zan iya tolerating ba fa. A matsayina na mace, maganan gaskiya, ba zan iya tolerating ina da miji bai da lokacin da zai ji damuwa na ba. Bai da lokacin da kawai ni ba ni da wani amfani a wurin shi. Ta yaya? Abin da ya sani kawai in ya dawo gida ta bashi abinci, ta ci, ya ci abinci, ta biya mai bukata. Maza ku ji tsoron Allah, don Allah mu dinga gyarawa. Ku taimake mu, ku ne iyayenmu, ku ne mazajenmu. Abu na 6, ko in ce kuskure na 6 a cikin kurakuranmu guda 12, shine rashin gaskiya da ɓoyewa juna sirrika. Rashin gaskiya da ɓoyewa juna sirrika. Misali, rashin gaskiya shine akwai namijin da zai zo neman aurenki, zai ce miki ke ne mace na kaza da zan aura, ke ce mace ta 2 da zan aura. Maybe zai iya ce miki 'ya'yana 2, matana 1. Aurenka nawa? Aure na 2, ke ce aure na ta 2. Sannan a haƙiƙani fa shi abin da ya gaya mata kenan, amma a gaskiyan magana ƙila matan shi 3, ita ce ta 4 da yara 10. Sannan a ke zai aura na 4 ma, in bincike yayi bincike za a gane kafin ke ma ya auri wasu da dama ya saki. Wannan sirri ne da ya kamata ta sani. Sirri ne da ya kamata ta sani, saboda ko ba daɗe ko ba jima in dai har ka aure ta, dole za ta sani. Dole za ta sani. Kuma daga ranar da ta sani, ta gane cewa a farkon nemanta da kai ƙarya kai mata, ka ɓoye mata wani sirri, daga ranar za ta ɗauɗa marar rabuwa da kai. I'm telling you, ina gaya muku halin mata ne. Daga ranar za ta ɗauɗa marar rabuwa da kai ko ta wani hali ne. Saboda tuni wanda zai ɓoye maka irin wannan sirrin da ya danganci aure da zamantakewan aure, zai iya kashe ka. Mazan yanzu suna neglecting wannan abin, suna ganin kaman ba wani abin damuwa bane. Ai in ta riga ta zo, ta riga ta zo. Ba macen fa da inda ta zo ta riga ta zo. Babu wannan macen a rayuwar nan na duniyan nan da muke ciki. Idan an ce a da an samu, ba zan yi musu ba, amma a yanzu babu macen da zaka ce idan ta zo ta riga ta zo. Sai yanda kai da ita. Ƙarya ne. Ƙarya ne, ku daina yaudaran kanku da wannan. Ka fito mata a mutum. Gaskiya ni aure na 9, aure na 10, yara na 20 da kaza, ke ce aure na ta kaza, yanzu mata kaza ne a gidana. Ko da ta zo ta sani, tana sana ta aure ka, ko da ta ji daga baya ba zai surprise ɗinta ba, saboda already ka riga ka gaya mata da. Dan Allah mu kiyaye wannan. Abu na 7, ko in ce kuskure na 7 a cikin kurakuran da muke yi a farkon zamantakewa, ko
a daɗaɗɗen zamantakewa, tunda dukkan zamantakewa ne, shine haɗa matarka ko budurwarka da matarka ta baya ko da budurwarka ta baya. Idan ka ce za ka haɗa matarka da budurwanka, matarka yanzu da kake aure da matarka wanda ka riga ka rabu da ita, abin akwai ciwo fa, za ka zubar da mutunci if care is not taken. Idan ba kai hankali ba, za ka zubar da mutuncinka zai zube kurku. Saboda me? Tunanin da zai fara zuwa mata farko shine, kana son matan naka ka rabu da ita? Idan macen arziki ne, me yasa ka rabu da ita? Saboda za ka ji wasu mazan suna cewa, ni ba haka matana take min ba, ko ba haka matana ta saba min ba. In kana so ka zauna da yanda ka saba, me yasa ka rabu da ita? Shine tambayan. In kana son ka zauna da yanda ka saba, me yasa ka rabu da ita? Ya kamata a cikin zamantakewa a cire wannan maganan. Ba maganan wani tsohuwar budurwa ko wata tsohuwar mata. Wancan in ka san da sauran gugubin santa a zuciyanka, ni ba na advising ɗinka kai aure a lokacin. Ka zauna ka natsu har ka cire ta, kai fighting ɗin cire ta a zuciyanka, ka yi ƙoƙarin cire ta a zuciyanka har ka natsu, ka daina tunaninta kafin ka yi wani aure. Shine abin da zai cici zamantakewanka. Amma idan ka je kana gaya ma amaryanka cewa ai kai matanka ba haka ta saba yi maka, wata rana za ta gaya maka maganan da za ka yi da ka sani. Saboda yau da gobe zuciya zai tunzura ta gaya maka wani mummunan magana. Ba zan faɗi ko menene za ta iya gaya maka ba, amma ka shirya wata rana za ta iya gaya maka. Assalamu alaikum, suna Jibrin. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan bidiyo namu. In kallon ka kenan na farko, to ka danna subscribe, ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu a duk lokacin da muka ɗora. A yau wannan bidiyo ina tare da kurakurai guda 12 wanda kada ka yadda ka yi su a farkon zamantakewa ko a farkon soyayya. Akwai kurakurai da dama wanda suke haddasa rashin jituwa da kawo ƙarshen zamantakewa ko ƙarshen soyayya. Akwai su da dama wanda mu muna kau da kai a kansu, wanda bai kamata mu dinga kau da kai a kansu ba. Wani zamantakewa zaka ga yana ta lalacewa, ka rasa ina ne makama. Kila in ka yi sa'a ka samu kila a cikin waɗannan abubuwan da zan faɗa su ne matsalanka, sai ka yi ƙoƙarin yadda za ka yi ka gyara. Wanda ka yi dama ya riga ya lalace, to in za ka fara wani a nan gaba, kada ka sake maimaita kuskure. Na farko, ka zama mai iya sarrafa tsoronka. Iya sarrafa tsoro shine, tsoro ne yake sa mutum ka haɗu da mutum sai ka ce sai ka canza shi dole ya zama yanda kake, kana tsoron kada ka rasa shi. So in bai zama yanda kake ba, kana ganin za ka iya rasa shi a kowane lokaci. To tsoron nan ya kamata ka fara controlling. Komai a hankali ne, ba wanda yake 100% perfect. A hankali ne kake iya canza mutum. Canji ba zai zo maka at once ba. Wani garin ka canza mutum, wani yana nan saboda wannan tsoron yana cin shi, sai shi yanzu nan dole mutum sai ya canza. Ba wanda zai canza dole, sai yau da gobe aka ce ta ƙi wasa, in ji Hausawa. Kuskure na biyu shine ka zama mai kau da kai akan aibinta. Aibi ta, in na ce aibi ina nufin
kowa yana da aibi, kowa yana da kurakuran da yake yi a rayuwa. Kana da kurakuran da kake yi a rayuwa, ina da kurakuran da nake yi a rayuwa, shi ma wancan yana da kurakuran da yake yi a rayuwa. Mu zama masu kau da kai ma juna, ba kowane kuskure bane za mu fara shouting, mu fara complaining, ni wannan abin kaza, ni kaza 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 kaza. So mu zama masu kau da kai akan kurakuran abokanan zaman mu. Kuskure na uku shine karancin sha'awa. In na ce karancin sha'awa, wannan ina yi da ma'aurata ne. Karancin sha'awa yakan iya zuwa ma mace ko yakan iya zuwa ma namiji a kowane lokaci. Na farko, gajiya yana sa karancin sha'awa, sannan shiga wani hali na tashin hankali yana sa karancin sha'awa, sannan yanayi ma yana sa karancin sha'awa. To idan irin haka ya faru, ya kamata a farkon zamantakewa mu fara ba ma juna uzuri. Idan na ce ba ma juna uzuri shine mutum ya ɗaga ma matar shi ƙafa ko mace ta ɗaga ma mijinta ƙafa in yana cikin wannan hali, don ana samun ƙarancin sha'awa. Ba wai kuma ka je ka dinga zarge-zarge ko ki je ki dinga zarge-zarge. A'a, akwai yanayin da yakan zo ka ji ba ka son ma kwata-kwata ba ka da sha'awar, ba ma karanci ba, kwata-kwata za ka ji ba sha'awar. To mu dinga ma juna uzuri. Kamar maza, idan ka nuna ma matanka tana cikin wannan halin ka matsa mata, zai zama ta fara tunanin dama abin da ya sa ka aure ni kenan. Gara idan tafiya ta yi nisa, ita da kanta idan ta karanci yanayin bukatunka, in tana son ka kuma tana son ku zauna lafiya, zai ta iya yiwuwa ko da tana cikin wani hali ba za ta nuna maka ba don ta ga ta biya maka bukatanka. To yin wannan uzuri yana da matukar amfani a zamantakewa. Abu na 4 shine ka kasance haƙiƙanin kai. In na ce ka kasance haƙiƙanin kai, ina nufin ka kasance kai ɗin yanda kake, ba wani abu da ka ara ka yafa. Duk Bahaushe idan na ce ba wani abu da ka ara ka yafa, na san zai fahimci abin da nake nufi. Ba wani abin da ka ara ka yafa yana nufin ba wani hali da wanda ba naka bane kake yin shi na dole saboda ka ja hankalinta. Na farko, kaman za ka ga wani marowaci ne, ƙazami ne, ba shi da kirki, amma duk zai aro kyauta, ya aro halin kyauta, ya aro halin tsafta, ya aro abubuwa da yawa ya zo mata da shi. Ita lokacin da za ta aure ka, wannan sabon mutumin da ka ara, kai rigan sabon mutumin nan da ka ara ka sa, shi ta aura. Sai zamantakewa ya yi nisa, sai ta gane cewa ashe wannan ba mijin da na aura bane, ya komi ya zama opposite. Ko ni ne ba zan zauna da kai ba, maganan gaskiya ke. Na auri mai kirki, mai tsafta, mai iya soyayya, sai in zo in ga komai zero. Wallahi ba zan iya ba. So ya kamata ka fito a ƙazaminka, ka fito a mara kirkinka. In mafaɗaci ne kai, ka fito mata a mafaɗaci ne kai. In za a yi a yi, in ba za a yi ba ba za a yi ba. Idan ta nuna bata karɓe ka ba, ya nuna cewa tabbas ba abokiyar rayuwanka ba. Akwai wacce tana nan da faɗanka da komai da komai, haka nan take son ka, kai ɗin take so. Ya kamata mu dinga kulawa da wannan. Abu na 5 shine rashin iya magana ko rashin ba da daman yin magana. In na ce rashin iya magana, mutane da yawa sun sa abin da nake nufi da rashin iya magana gaskiya. Za ka ji an ce wani bai iya magana ba. In aka ce mutum bai iya magana ba, yana nufin komai kawai ya zo bakin shi zai gaya ma mutum. To kana da mace budurwa ka ko mata,
rashin iya magana yana lalata zamantakewa. Kar yaɓo abu ka yaɓa mata, haka ke ma mace rashin iya magana ya ma fi yi mana illa mu mata, saboda mu mata muna iya tolerating rashin iya maganan mazajenmu, amma maza ba sa iya tolerating rashin iya maganan mataye fa. Wallahi ba sa tolerating, saboda me za ka ga da wuya mace ta fito ta ce maka mijinta bai iya magana ba, sai dai wasu a gefe su gani su faɗa. Za ta yi tolerating da ya yi mata ɗaya biyu, in tana son shi za ta ɗau ɗamarar zama da shi. In yayi za ta ce ai halinka ne ka saba dama, ni wannan ne na saba ji. Amma idan bata in ka ji har ta fito ta faɗa cewa mijinta bai iya magana ba, to wallahi ya ƙure ta ne, amma namiji bai da wannan haƙurin. Duk san da yake ma mace, rashin iya magana na zubar da darajar ta to zero level a wurin shi. Ya kamata mu gyara, mu dinga tauna magana kafin mu dinga mayar ma da abokanan zaman mu. Mazan da ba su da yawan magana su guji aikata waɗannan. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin channel ɗinmu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin. In kallon ka kenan na farko, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun ɗora. Yau ina ɗauke muku da wasu shawarwari na mutanen da ba sa son yawan magana. Idan na ce mutanen da ba sa son yawan magana ko ba su da yawan magana, akwai mutane da magana yakan gundure su, kamar in ana hira sai ka ji duk sun ƙosa, hiran tun yana daɗi sai ka ji sun zo lokaci kaɗan za su ji hiran ya daina musu daɗi. To waɗannan kurakuran ya kamata su guje mawa. Na farko shine yadda da kai. Dama mutum idan bai yadda da kanshi ba tun farko ya rikito. Me yasa na ce ya rikito? Saboda duk abin da zaka faɗa dole ne sai ka yi tunani ka shi mai amfani zaka faɗa ko mara amfani zaka faɗa. Idan ka kasance baka yadda da kanka ba, maganan ma ba za ka iya yi ba, balantana har ka faɗi mai amfani ko mara amfani. Na biyu shine magana a hankali. Mutum ya dinga magana a hankali, ba wai murya a hankali ba, a'a. Idan kai ɗaya biyu, kuma sannan ɗaya biyun ya kasance mai ma'ana fa, ba mara ma'ana ba. Ɗaya biyu, in kana haka, mutane ba za ma su gane cewa ba ka da yawan magana ba, ko kai shiru-shiru ne. Na uku shine kar ka manta da suna. Kar ka manta da suna. Kamar ko da mace ne kake magana da ita, ko namiji ɗan uwanka, ko ke mace kina magana da namiji, in kina yawan ambatan sunan shi ko a haɗuwan farko kawai ki ambaci sunan mutum, kai tsaye zai sa mutum ya sake da kai. Abu na huɗu shine ka daina magana in baka da abin faɗi. In baka san me za ka faɗa ba, kada ka ma ka fara magana. Ka yi shiru ɗin yafi. Saboda akwai yawan kuskuren da ake yi. Mutum zai kama magana surutu kamacen bai san ma menene yake faɗa ba. Shi kanshi in aka ce ya maimaita abin da ya faɗi ba zai iya maimaitawa ba. Kai mai saurare baka san me ake faɗa ba, ina ya dosa, me yake so, wani saƙo yake so ya isar maka, duk baka san wannan ba. Abu na biyar, kar ka je kana magana akan abin da bai shafe ku ba. Kamar in kana magana da mace, magana bai shafe ta ba, bai shafe ka ba. Kamar magana akan siyasa, magana akan siyasa bai shafe ta ba. Ba kowace mace bane take son ta dinga sanin me ke tafiya a siyasa, hiran siyasa ma gundurar da ita yake yi. Ko kuma ka dinga magana kan ƙwallo, wanda ita ƙila ma bata taɓa zama ta kalli ƙwallon ba. Da dai makamantansu dai haka. Abu na shida, ka zama mai sauraro. Ba wai sauraro kawai ba, ka zama mai sauraro da kyau. Ka bata hankalinka, ka natsu, ko ma da wa kake magana,
ka bashi hankalin shi. Ba wai yawan magana shine fahimtar magana ba, a'a kai baka da yawan magana amma ka saurara. Yanda za a gane kuma kana sauraro dinnan shine irin ka dinga faɗan ina ji, haka ne, a'a gaskiya ne. To irin wannan in kuna hira da koma wane ne zai ji daɗin tattaunawa, saboda ka bashi lokaci ka kuma mai da hankali. Ba wai kana magana da wannan kana leƙen mutumin da kana kuma so kai magana da mutumin da yake bayan shi, ko kuma ana maka maganan yana da amfani amma saboda kai ba mai yawan magana bane ka ɗauki waya kana. Kuskure ne wannan gaskiya, saboda ko ni aka yi ma haka fa ina jin haushi. Na fi son duk lokacin da nake ma mutum magana ko mutum yake magana da ni shi kanshi ya natsu ya saurari me yake faɗa. Ni da ake gaya ma in natsu in saurari me ne, amma ina magana da mutum yana yin abin da ya ga dama, irin ki gama, ni ba wani gane miki nake yi ba, abin yana ɓata min rai sosai. Abu na 7 shine yawan magana a kanka ko a kan mutumin da kake magana da shi. Ina nufin tattaunawar ya kasance ko in ce hirar ya kasance a kanka ne, karan kanka, ko a kan mutumin da kake magana da shi. Akwai mutanen da suka ƙware wurin iya magana a ƙanƙanin lokaci. Akwai mutumin da zai iya bayyana maka saƙonni 100 a cikin kalma 2 zuwa 3, ko in ce saƙonni 10 a cikin kalma 2 zuwa 3 in ya faɗa kuma za ka fahimta. So rashin yawan magana ba shi bane damuwa. Ka yi magana a fahimce ka, ko kuma wanda kai da ake ma maganan ka fahimta, shine amfanin communication. Abu na 8 wanda shine na ƙarshe, ɓata wa mutum lokaci. In ka lura wannan ina magana da kai mai surutu ne idan ka haɗu da wanda ba shi da yawan magana. Kar ka ɓata mishi lokaci, ka gaya mishi 1-2 wanda ka san zai fahimta kawai. Idan magana yayi yawa za ka yi ta zuba ne kawai, ba zai gane abin da kake so ka gaya mishi ba. Kaga ka ɓata mishi lokaci, ka ɓata ma kanka lokaci. Da wannan nake kawo ƙarshen wannan bidiyo nawa, da fatan kun ilmanci ko da ɗan kaɗan ne. Dan burina duk lokacin da na yi bidiyo ya zama an ƙaru. Suna Fatima Jibrin. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyon mu da zarar mun ɗora. Na gode, a tara bidiyo na gaba don samun ƙarin wasu shawarwarin. Za ta dinga sauraron ka, za ta baka full attention. Ni ban san yadda zan kira full attention ba, da za ta baka hankalinta. Za ta tattara hankalinta gaba ɗaya, rayuwanta da tunaninta zai zama kai ne. Me za ta yi ta faranta ma rai? Me za ta yi ta kare ka daga cutuwa daga wani abu? Idan kana buƙatanta, she's always ready. Idan wani abu kake so, she's always there. Wannan shine ake kira so. Akwai mazaje da suka samu mata irin wannan da na lissafo har da ƙari 100%, amma ba su sani ba fa. Ƙila wannan bidiyon nawa zai ankarar da su. Su yi appreciating matan da suke tare da su, masu son su domin Allah. Kaga mace na ta haƙilo, mace in tana da miji fa, wallahi wani sirri da baku sani ba, mace in tana son mijinta, kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Tana ƙoƙarin yanda za ta yi ta faranta mishi rai, ba ta so ko kaɗan ne ya same ta da wani kuskure. Tun safe in ka fita
har ka dawo tunaninka take tana tanadin abin da in ka shigo gida za ka gani ya saka farin ciki. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan za mu tara a bidiyo na gaba. Kamar kullum sunana Fatima Jibrin nake cewa idan kallon ka na farko kenan ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun, sannan idan bidiyon nan namu ya ilmantar da kai ka danna mana thumb up. Mun gode. Jama'a assalamu alaikum, haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu mai albarka. Sunana Fatima Jibrin kamar kullum nake cewa barkamu da warhaka. Idan kallon ka na farko kenan ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Yau ina tafi ne da magana akan mace idan tana son ka. Duk macen da take son ka, so na gaskiya ba wai dan abin hannunka ba, za ta yi waɗannan abubuwa da zan lissafo. Abin da yasa na kawo wannan bidiyon saboda maza ba sa appreciating mata yanzu. Wani namijin baya gane matan shi na mugun san shi. Sai bayan ta mutu zaka ga idan kila ya duba ya dinga aure bai samu kamanta ba, sannan zai appreciating ɗinta bayan ta mutu. Wanda abin da ya kamata yi tana raye ne ta ji daɗi ta ƙara ƙaimi da sauransu. Abu na farko da mace za ta yi, abubuwa guda 7 za ni faɗa da mace za ta yi, macen da take matuƙar son ka za ta yi maka wannan. Za ta so ka, za ta so danginka, za ta so shiga danginka. Ba za ta dinga ɓoye kanta ba. Duk macen da kake tare da ita ko a soyayya ne a waje bata damu da ta san su waye danginka ba macen aure bane. Idan kuma kana tare da ita to tana nuna maka kai kadai ne fa ta aura. Irin wannan maganar da Hausawa suke cewa kai kadai ta aura, bata auri danginka ba. Wai ana nufin ki auri dangin shi bane ke kuma. Ya kamata mace na son miji ta so dangin shi. Za ta so danginka, ta so haɗuwa da danginka. Duk inda ta san za ta haɗu da danginka tana murna ta je wurin. Duk inda ta san za ta haɗu da danginka tana murna ta je wurin. Haka duk inda za ta haɗu da abokanan arzikinka za ta so ta je wurin, ba wai ta dinga ɓoye kanta ba. Abu na biyu shine za ta iya sadaukar da kowane iri abu ne domin farin cikinka. Za ta iya sadaukar da ko menene don ta saka farin ciki. Idan na ce za ta iya sadaukar da koma menene don ta saka farin ciki, ma'ana tana mugu gudun bacin ranka. Abin da ta tsana na ƙarshe a rayuwanta shine bacin ranka. Abin da ta tsana a rayuwanta, abu na farko da ta tsana a rayuwanta shine bacin ranka. So za ta yi komai don ta saka farin ciki. Za ta iya sadaukar da dangantakanta ma da 'yan uwanta domin farin cikinka. Don ka nuna mata ba ka son yawan fita da sauransu, za ta haƙura ta zauna a gida. Kaga wannan babban sadaukarwa ne. Sai mace da take maka ƙololuwan so za ta iya yin wannan. Abu na uku shine za ta dinga kula da 'yan uwa da danginka. Bayan son haɗuwa da su da take yi, za ta dinga kula da su, damuwansu zai zama damuwanta. Kuma duk wani nauyi naka akan danginka tana ƙoƙarin daidai gwargwado ta ga ta ɗauke maka wannan nauyin. Tana ba su kulawan da ya kamata, ba raini ba wulaƙanci tsakaninta da su, sai san barka. Sai mace na maka wannan ƙololuwan wannan ƙauna, za ta yi maka wannan. Saboda akwai matan da za su ce ai ba zaman su nake yi ba. Gudun ɓacin ran iyayenka yana daga cikin kula da danginka. Ta ɗauki iyayenka kamar nata. Ba ta son ta yi abin da zai ɓata musu rai
ko kai ne ta ga za ka yi abin da zai bata musu rai ko zai bata mu danginka, yan uwanka, yayyinka, kannanka rai, za ta yi kokari ta hana ka yin wannan abin. To sai mace na ƙololuwan ƙaunarka za ta yi maka wannan. Abu na hudu shine za ta karɓi tsarin rayuwarka. Idan na ce za ta karɓi tsarin rayuwarka shine akwai namijin da shi a rayuwar shi in yayi sallan asuba ya gama bacci. Ya gama bacci kawai. The next thing shi abin da yake so kila ya tafi jogging ne ko kuma a yayi wanka ya breakfast kawai dai ya gama bacci. To ita kuma kila irin mai baccin nan ne. To za ta yi adopting wannan rayuwar naka saboda ku zauna lafiya. Sai mace na matukar son ka za ta yi maka wannan. Ba za ta damu da a'a wannan yana takura mun ba, a'a kaza. Za ta yi kokari ita ma ta zama in ta yi sallan asuban nan ta gama bacci, duk abin da kake bukata, kayan sawanka, ruwan wanka, breakfast, komai za ta yi kokari ta tanada maka. Abu na biyar shine za ta dinga alfahari da kowane mataki na rayuwa da kake ciki. Koya kake cikin tsananin talauci, za ka ga mace tana alfahari da wannan matsayin naka. Kullum tana nuna maka ita fa tana alfahari da kai namijin duniya ne. In ba kai ba waye zai jura wannan abubuwan da yake faruwa da shi a rayuwa. Irin in ta shiga cikin mutane za ta dinga kamba maka, tana rurrufa maka asiri, tana appreciating ɗinka, tana alfahari da kai, tana matuƙar alfahari da kai. Ba ta nuna maka damuwa wai yau ka shiga wani hali kana cikin rashi ko wani menene. Hasali ma sai dai ta dinga ƙara maka gwiwa a cikin halin da ka. In kuma dama kana cikin wadata, za ta nuna maka tana alfahari fa da wadatan nan da kake da shi. Za ta ɗora ka akan hanya yanda za ka yi ka tafiyar da wadatan kamar 'yan uwanka su ƙaru da samunka. To sai mace tana matuƙar son ka za ta yi maka wannan. Za ka ga wasu matan ma saboda sanda suke mazajen, har idan 'yan uwan mijin sun tambaya irin in wane ya zo ki ce mishi da Allah muna buƙatan kaza, in tana da shi za ta ce ai ba ma sai na gaya mishi ba, kawai gashi. To sai mace fana maka wannan kololuwan su za ta yi maka wannan. Abu na shida, za ta dinga tare maka mutuncinka, tana ƙoƙarin ɗaɗɗauke masa kamar wayanda na faɗa. Na biyar, za ta dinga ƙoƙarin ɗaɗɗauke maka wasu nauyi da ya rataya a kanka. Misali kamar cefanen gida, za ta dinga ƙoƙarin rage maka wani abu. Misali ko abin da bai zama wajibi ba, ta nuna maka ai wannan ba dole bane sai ka yi wannan. Me abin da yake wajibi, ka gane? Da irin waɗannan abubuwan, ko in danginka na buƙatan abu kamar yadda na faɗa, za ta iya ɗauke maka wannan nauyin ta yi musu ma ba tare da kai ka sani ba. Abu na bakwai wanda shine na ƙarshe a iya lissafi na, za ta dinga sauraron ka, za ta baka full attention. Ni ban san yadda zan kira full attention da za ta baka hankalinta, za ta tattara hankalinta gaba ɗaya, rayuwanta da tunaninta zai zama kai ne. Me za ta yi ta faranta ma rai, me za ta yi ta kare ka daga cutuwa daga wani abu. Idan kana buƙatanta, she's always ready. Idan wani abu kake so, she's always there. Wannan shine ake kira so. Akwai mazaje da suka samu mata irin wannan da na lissafo har da ƙari 100%, amma ba su sani ba fa. Ƙila wannan bidiyon nawa zai ankarar da su, su yi appreciating matan da suke tare da su, masu son su domin Allah. Kaga mace na ta haƙido, mace in tana da miji fa wallahi
wani sirri da baku sani ba, mace in tana son mijinta kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Kowane motsi na rayuwanta mijin nan na nan a zuciyanta. Tana ƙoƙarin yanda za ta yi ta faranta mishi rai, ba ta so ko kaɗan ne ya same ta da wani kuskure. Tun safe in ka fita har ka dawo tunaninka take tana tanajin abinda in ka shigo gida za ka gani ya saka farin ciki. Da wannan na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu, da fatan za mu tara a bidiyo na gaba. Kamar kullum sunana Fatima Jibrin nake cewa idan kallon ka na farko kenan ka danna subscribe, sannan ka danna ƙararrawa domin samun, sannan idan bidiyon nan namu ya ilmantar da kai ka danna mana thumb up. Mun gode. Yau matsalar ta daban ce ne akan raba hidindimin gida tsakanin miji da mata, wanda ake cewa 50-50 kenan ko? Hidimar gida a ce mata za ta yi kashi 50, miji zai yi kashi 50. Da yawa daga cikin auratayya yanzu ana samun haka. Ƙorafin da ake samu shine wasu matan suna ganin ai bai kamata kana auren su a ce su suna yin wani abu na hidiman gida ba da abin da suke samu ko menene. A wannan bidiyo zan yi ƙoƙari in yi ma mata adalci in kuma yi miji adalci iya ƙoƙarina. Na farko dai miji shine aka sani da ɗaukar ragamar gida duka, in yana da iyaye, ƙanne, mata, 'ya'ya da sauransu. Mace ba a santa da wannan a musulunci, mace ba a santa da wani hidimar gida ba wanda ya wuce aikace-aikace da kula da tarbiyyar yara. To Allah ya kawo mu wani zamani ne yanzu wanda matan suna yin karatu, ana samu kuma a fita a nema. Islamically wannan fita office, aiki, sana'a, kasuwa da sauransu da mata suke yi ba abu ne wanda musulunci ya yarda da shi ba gaskiya. Ba abu ne wanda musulunci ya yarda da shi ba, amma tunda abin ya zo da zamani, kana ganin in ka zauna a gidan kaman kayi, babu laifi idan mace za ta fita ta kare mutuncin kanta, ya zama ta kare mutuncin kanta, ta kare mutuncin iyayenta, na 'ya'yanta da na shi kanshi mijin, babu laifi wannan. Amma maganan ɗaukan hidimar ragamar gida, namiji aka sani da wannan, saboda a musulunci idan aka ce an baka mata, shi yasa in an zo ɗaura aure ake cewa da cinta da shanta, tufatarwanta, wurin zama da iliminta ya tashi daga kan iyayenta ya koma kan miji. Abinda ake nufi kenan, dole za ka ɗauki ɗawainiyanta ga baki ɗaya. Yawwa haƙƙinta ne ka biya mata duk wani buƙata na rayuwa daidai gwargwadon halinka, daidai gwargwadon yadda za ka iya. Ba a ce ka takura ma kanka ba, ba a ce ka kuma tauye ta ba ita. Sannan maganan 50-50, mata na korafin ana zaluntar sun, ana maganan 50-50, kashi 50 na hidimar gida a ce a'a miji zai, ko kuma wata zaka ga mijin ke siyan kayayyakin abinci, ya biya kuɗin makaranta, ya biya kuɗin haya, ita kawai abin da ya ce ta dinga yi shine cefane. Cefane kuma wanda cefanen nan kila a cikin kayayyakin abincin da ya siya su magi, su gishiri, su omo da sauransu, dan tumatir ne dai da sauransu da za ta siya, sai ka ce ana ta raki, ana ta menene. A nan kuma ba a yi maza adalci ba gaskiya. Idan har namiji zai iya barin ki fita kasuwa ki je ki nema, to ya kamata ki san ke ma wani hidima da za ki ɗauke mishi, ko da ba duka ba. Kila in kin ga daidai samun ki za ki iya ɗauke mai sabulun wanka ne da sabulun wanki,
ko a'a kuɗin cefanen ne, ɗan su tumatir, tarugu, ɗan nama, a'a idan kuma samun ki ya kai ga za ku iya yin 50-50 ɗin, idan kun yi ai ba laifi ba ne, saboda a ƙarƙashin shi kike, ya bar ki kuma ki nema, tunda ya san in ya ajiye ki a gida kila ba komai bane shi zai iya yi miki, ba komai bane shi zai iya yi miki. Akwai wasu mata da suke bani mamaki, miji ya baki ki fita ki nema, sai ya zama hatta ashana idan bai siyo ya kawo cikin gida ba, ranar sai ki ce ba za ki girki ba. Wanda hikiman da ya sa maza suke bari matansu su fita su nemi kuɗi ko su nemi aikin yi ko su yi wata sana'a shine a ranar da in ba ka da shi ko in ranar da mai gida bai da shi, ke kina da abin da za ki yi, ko in ya manta bai yi wani abu ba baya kusa, ke kina da yanda za ki yi ki covering wannan abu. Amma sai ki ce ke a'a ai kuɗinki ne, kin manta da ke da kuɗin naki duka a ƙarƙashin shi kuke. Ya kamata mu dinga yi ma kanmu adalci, mu dinga yi ma mazan nan adalci. Ko a gidanku kake fa ba komai bane iyayenka za su yi maka, amma a gidan da kake zaune a ƙarƙashin iyayen naka in kana da sana'an ka fa ba za ka jira komai sai babanka ya yi maka ba, ba za ki jira komai sai mamanki ta yi miki ba. Haka me yasa ba za mu yi applying wannan situation din a gidan miji ba? Idan kana da shi, idan kina da shi, kar ki jira komai sai miji ya yi miki. Ba wai magana 50-50 wannan ba adalci bane, ba adalci bane, saboda ba yanda za a yi a haɗa samun mace da samun namiji. Duk da dai shi hidimar da ke kan shi ya fi wanda yake kan ki yawa, tunda ke kila ke ne kawai da 'ya'yanki, shi kuma akwai ƙanni, akwai yayye, akwai iyaye da sauransu. Amma maganar 50-50 ni ina ganin ba dabara bane a ce a yi 50-50, sai dai za a iya taimakekeniya a tsakanin juna da a yi yarjejeniya da fahimtar juna, a samu taimakekeniya a tsakanin juna. Yau ina da shi zan yi kaza, yau bani da shi zan yi kaza, amma a ka'idance a ce dole sai kin yi kashi 50, ni ma zan yi kashi 50. In misali a wata ana kashe 100 ne a cikin gidan da hidimar komai da komai, a ce shi ya kawo 50,000 ke ki kawo 50,000, wannan ba adalci ba ne gaskiya. Ke kuma a matsayinki na wadda aka bari ki nema domin asiri ya rufu, ya kamata ki yi tunani ma kanki, ki san cewa an bar ki ne fa saboda a samu ci gaba, ba wai ke ki amfana ke kadai ba. Wata zaka ga ko yaranta bata damu ta yi musu abu ba idan dai har baban su bai yi musu ba. Baban nan nasu, iyayen shi, nauyin iyayen shi na kan shi, nauyin su kansu, kenan kanki nauyin ki ciyar da ke yana kan shi, komai sutura komai yana kan shi. Me yasa ke ba za ki taɓuka ko da kaɗan ne ki dinga motsawa, ki dinga motsawa? Gaskiya ni bana goyon bayan wannan 50-50 ɗin da mutane suke magana a kai. Amma kuma maza ku dinga mana adalci. Kila kai kana ɗaukan 500 a wata misali, ko kana sana'an kana kawo maka 500, kila aikin da take yi ko sana'an da take yi bai wuce ta samu 15,000 a wata ko 20, 30 zuwa 50 a wata ba. In aka ce sai an yi 50-50, kaga akwai cutarwa a ciki, zai zama kenan ba ta amfana da komai, duk abin da take yi samu yana karewa a hidimar gidanka. Wani abin takaici ma za ka ga an yi 50-50 din nan, ita kanta matar ta je ta samu 'ya'yanka a cikin gidan kusan guda 8, 9, 10, an ce a yi 50-50, kaga hidimar zai mata yawa. Ya kamata a dinga yin adalci. In za a yi 50-50 din nan, a dinga auna yanayin samun mijin da yanayin samun matan, yadda za a samu matsaya ba tare da wani ya cutu ba. Saboda me, yanzu rayuwar aure Allah ya kawo mu zamanin da sai an yi taimakekeniya da juna auren yake ɗorewa. Yau da gobe an ce sai Allah shi kaɗai ke iya ɗaukan yau da gobe.
kuma shine kadai 100%. Yau ka bayar, gobe ka bayar, jibi ka bayar, zaka ji ka gaji. In ita ke yi yau ta yi, gobe ta yi, jibi ka ta yi, za a ji auren ma menene amfani shi, an gundura da sauransu. So dan Allah mu dinga yi ma juna adalci, muna dubawa. Da wannan nake cewa Allah Ubangiji ya sa kun tsinci wani abu a cikin wannan bidiyo da zai sa a gyara maganar 50-50 din nan, a yi ma juna adalci. Kullum ni ina son a yi adalci ne a tsakanin ma'aurata, ya zama ba wai bangare ɗaya ke fa'idantuwa bangare ɗaya yake cutuwa ba. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, ka danna mana yatsa sama, ka danna mana ƙararrawa saboda samun sanarwar bidiyon mu da zarar mun dora. Nagode, sunana Fatima Jibril. 8 things men appreciate and value in a relationship. Hi everybody, my name is Nana Khadija. Welcome to our YouTube channel. If you like my videos, please like them, subscribe and share with your friends and family. Don't forget to drop your comments if you have any. And in case you have a little business you want us to show you off to the world, we've got your back. So today we are going to be talking about the little things that men appreciate in a relationship. I believe in every relationship you're entering, there should be something that triggers you. Her beauty, the way she looks, her teeth, her whatever. It can be just your smile, it can be the way your face is, it can be anything. So in whatever inspires your man or your woman to just realize she's in love with you, it's not just being in love with you. There are some certain qualities he might need in you, no matter how much he loves you. If you lack those little things I'm going to explain now, I think you should better adjust and try to fit in properly. Well, I want to talk about respect and appreciation. Men appreciate being treated with respect, acknowledged for their effort, value for who they are, value for whatever they are doing to you. You need to appreciate them. Feeling appreciated and respected contribute to positive and fulfilling relationship. Not just in a relationship. Let's just be frank. There's no way your father is going to buy something for you from the market and he gives to you because he loves you, and you just collect it without appreciating. There's no how your mother will cook food, you like it, that you will just stand up without appreciation. Appreciation is a very, very, very big keyword to our living in this world. It is a very important aspect of our lives that is very essential. When you appreciate the people you are with, when you appreciate what people do to you, they tend to want to do more for you. Because what? You appreciate it. Appreciation means, I love what you did to me. Oh, I love what you give to me. I would like to have another one. So unless you respect and appreciate your boyfriend, I am sorry, you are not going to be in a very long-term relationship. Men love to be treated with lots of respect. You need to appreciate them for whatever they're doing to you. Be it he's doing anything with you or not, in whatever aspect, you just need to appreciate them, because nobody hangs your responsibility for them. They are not your father. And they sometimes they just do it willingly. It's not a compulsory thing that they have to do. So whenever you're in a relationship and you find it very difficult to stay in a very long-term relationship, check about how you appreciate. Check about your respect to the person you're together with. Maybe this is a person you want to spend the rest of your life with. Maybe this is a person you just don't want it to end on a one night time. Then you learn to appreciate in whatever aspect of your life, in whatever you're doing, just try to respect. Respect is reciprocal. Just because I say respect him doesn't mean he's not going to respect you. When you respect a man, he respects you back. Respect is reciprocal. And
The next one is open communication. Open communications. Open honest communication. We have people that actually they are very difficult to come by. They are very difficult to stay with, and not because they are bad people, because they don't have that trust of confiding in people. Like, I know a problem shared is a problem half solved. And this generation, a problem shared, the world is gonna know. But definitely, so there's just one person you want to give and tell. Honest communication. Talk to your partner about, okay, you're doing this in this relationship and I don't like it. Can you change? Open up. If you don't tell them, this thing you're doing, I don't like it, they're going to continue doing it. And how would he know that you don't like it? How would he know this thing gets you pissed? How would he know you're not comfortable with these things he does? So when you're open-minded, that's when you open up and talk to that person. Open up to him and have a honest conversation. Nothing is going to lose. When you're tired of the relationship and you want to walk away, instead of just walking away like that, just open up and say, hey, I am tired of a relationship. I love you, but at this point, I think I have to work on myself. It's not you, it's me. That is an open conversation, honest. Oh, this thing you're doing, I don't like it. What you did last night, I don't like it. And that's how they're going to change. They have to learn. You have to tell them, this is what I don't want. This is what I want. You have to be open to your man before he feels he can have you as a wife. He cannot just marry someone that cannot open up to him. That is a no, is nothing to do. So please, whenever you're in a relationship, learn to open up, respect and appreciate your partner. Because men value women who are willing to listen and share communication and share their thoughts. Your husband, your boyfriend might just come back from work, he has something to share with you, but no, you're not giving him the listening ears. So beware. Don't just listen to reply, listen to understand. Whenever your partner wants to sit you down, wants to have an honest conversation, please calm down and listen to him. Those little things matters a lot. You don't get that a lot. And emotional support, just like everyone else, men appreciate emotional support and the safe space they can express their feelings. Like I've always say, they need to just know that you're always there. She's my supporter, she's my fighter. If I'm happy, she cheers me up. If I'm sad, she cheers me up. That is what you're meant to do. You have to be happy, you have to be there. You have to know that emotionally you're with him, physically with him. Be a supporter. Support him whatever he does. What you need to do is just give him advice. Advice, that is all you need to do. But you just need to support him physically and emotionally. And we have the physical affection. Physical affection, you need to just not say, Jama, I love you, I love you. You just need to show it. You can hug him, you can kiss him, you can cuddle. It's important for many men when you cuddle them. It makes them feel loved and emotionally connected to their partner. When you do those things, deep down he'll be like, oh, she loves me so much. There's this connection between us that I can't just let her go. You have to show it to a man. There's no how a man is going to know you love him if you don't show him. Love is very good. It's not something you hide inside of you. Let's learn to love. Let love lead in our life. Love is very good when you find the right person. Make sure you find the right person. And we have the most important one, which is the independence and space. Independence and space. Men value their independence. Men value their independence and personal space. Having time for themselves and their own interests is essential for them. It's essential for a balanced relationship. 247 is not a deal. 247 is not what you should do. You should have your own space. He wants to be on his own. Just because you are dating him doesn't mean you've moved into his house. If you have to do that, you can do that. Come on, Friday, Saturday, Sunday, you're gone. It doesn't mean he doesn't love you just because you don't stay in one place. But that bug, you bug him.
He needs some space. Even if he's a married man, at some point he just wants to go out and have fun with the guys and come back later at night. He just needs a space. Maybe he has something bothering him. He just needs to go out and receive that fresh air. To reboot. Maybe you have a quarrel. You just need to go out there and just reboot. So that space is very important. I need space in a relationship. I hate it when men bug me a lot. And you do that too. When you see one person every day of your life, the relationship fades. You just learn to tolerate yourself. You're not being together because you want to. You're being there because you just have to. Go to places where you're being loved. Go to places where you're being loved and not being tolerated. So that is it. You just have to do that. Trust and loyalty. Trust is the foundation of every relationship. Every strong relationship. Value partners. You have to be loyal to your partners. If you're loyal, your partner is going to value you. Trustworthy and committed to building a strong relationship. In whatever you do, it has to be trust. You cannot build anything if the trust is not there. Nothing is going to happen if the trust is not there. So learn to trust. Be trustworthy. When you say it's A, it is A. Let your boyfriend, let your husband be able to confide in you. Let him know that he's talking to someone that would not just give him up like that. Just learn to just be trustworthy. If you say this and it is this, tell your men about your past. We all have a past. Tell your man about your past. If you don't have a past, no man will take you serious. You're not Miss Perfect, you're not Mr. Perfect. Definitely you have some obstacles you have to overcome. So please, all those categories I've mentioned, they're very important in keeping a relationship and in keeping a man to be committed to you. Maybe by juju, it's not actually by good sex and juju. Sometimes your character adds up to it. And you're together with this man, he loves you, but he cannot marry you because there are some things you're doing that he doesn't like. Maybe he's telling you, but you just get up and just go angrily. For a man to come out and say, hey, stop this thing you're doing, it means he wants to have a forever with you. It means he doesn't just want it to end there. So please, learn to listen to understand, not just to listen to reply. Thank you very much, everybody. My name is Nana Khadija. If you like our video, like it, subscribe, and drop a comment there. If you have a little business you want to show up to the world, we've just got you. Thank you for staying with us and have a lovely day. Bye. Hi everybody, my name is Nana Khadija. Welcome to our YouTube channel. If you like our videos, please like it, subscribe, and comment on the section. Share with your friends and family. If you have your little business you want to show to the world, we've got your back. So, why some men are not good in love making? The ability to have a satisfying and sexual experience can be influenced by a wide range of factors. And it is important to approach this topic with sensitivity and respect. But today, here are some potential reasons why men might struggle in the realms of intimacy and making love. And the number one is the lack of education and information. When I talk about the lack of information and education about sex, is what we call the sex education, which when the child is growing up, you get that from your parents. I'm not going to say that we get that from parents because we are Africans and sometimes we hardly open up to our kids and tell them this is what you should do and this is what you should do when it comes to sex and everything, when it comes to adult conversation. But what? In that aspect, we hand it over to the teachers in school, and that is why
it's good to send your child, your son, your daughter to school early. There's some certain things the parents are not really shy, but in our culture, it's unlike a mother to sit down and talk about relationship, sex with her children. And so that is the duty of the teachers. I'm going to come to the teachers now. You're ordained by the government to teach the kids, and for a mother or a parent to take a such amount to school to bring their child, they believe you're able to take care of them. They leave you, train them, and they would become good kids, educationally and morally. You're not just there to teach them how to read and write, you're teaching them how to socialize and come at everyone in however way they come to you. So in such aspects, we have a problem when it comes to sex life of a man. A man, they just know how to make love to a woman, but it's not like they actually have the information and a lot of knowledge on it. The generation is a very simple generation. You can always go to YouTube, you can always go to your Google and search whatever you want. But even in that case, we have people that already know, they've been taught in school, and that is why we have people from every organization coming to the schools and teaching the girls. Like when I was in primary school, I would say in secondary school, from the sanitary part, they came over. We didn't know, we only knew about the sanitary part, and they come, they tell us, this is how you do it, this is how you do it. While our parents cannot do that to us, our teachers might not be able to do it practically like they did it, and they had to separate the boys and the girls. And the Gold Circle company also came and they went to the men place. And that is how you enlighten people a lot about what they are doing. And that is how when you grow up, having sex and everything is not a hard thing. But if you're not taught in school and everything, you can always go to your YouTube channel, go and watch porn, and go and search Google for every information you have. So lack of education and knowledge is actually a big setback when it comes to lovemaking in a relationship. So education, we learn every day. Education is the key of living. So learn, it's allowed to. And the next one is performance anxiety. Performance anxiety and the pressure to perform can lead to nervousness and difficulty in maintaining erection or delaying ejaculation. Whatever you do, you know, anxiety is not a simple word as it sounds. Anxiety is very, in the medical terms, anxiety is a very big issue which no one should go through it. Anxiety will just make you to not even have an erection. Anxiety can make you just come in 2 minutes, and anxiety can make you not to even come. So when it comes to the sexual relationship and everything, men actually have a lot of problems when it comes to these two things. You see the lack of information and knowledge, and the anxiety. The anxiety is actually a major problem. So you keep the anxiety different. The nervousness, you're just nervous. I want to do this and get away with it. I want to do this. When love is all about affection and feeling, so I don't think there should be any anxiety and nervousness when it comes there. Take your time, do whatever you're there to do. It's meant to be enjoyed and not endured. And so the next one is now stress and mental health. When I talk about stress and mental health, I mean depression and mental issue. Like I say, the sex is actually about the mindset and everything that has to do with the whole of your body. The mindset have to be there. You shouldn't be depressed. Don't be overstressed. Mental issue too is good. Is not good. You have to be calm. So in whatever you're doing, you need to just gather your attention in one place. Make sure you're doing the right thing at the right time. Make sure you don't have anybody waiting for you downstairs.
Make sure you don't have anything to do. Make sure nobody's going to knock at your door unexpectedly, and then you get off the mode. So whatever you're doing, try to just make it perfect. If not, that is how you get to be tagged as a man who is not fun in bed. And the next one is health condition. Everything, mind, everything, the body, everything, the blood, and everything has to do, sex got to do with everything. Sex got to do with your mood, sex got to do with from your head to toe, everything in you, the whole of you, the mindset, and you. And when we say health issues, we mean diabetes. Diabetes is a very big setback when it comes to love making, and when it comes to making your woman satisfied. Diabetes is a big set and back set. It's not something we cause ourselves, but we have medicine that we can actually use to prevent those things. And we have cardiovascular issue. Cardiovascular issue too is very regular in men. So in everything you do, try to eat healthy. The sex have to do with a perfect blood pumping through your brains and your veins all together. So the cardiovascular issue too is a big issue. Try to relax and eat healthy. And the hormonal imbalance too. The hormonal imbalance can cause everything. So eat healthy actually, and try and exercise. It has to do with your mindset. So those are the actually things that make you think you're not good in bed, or you're being tagged a man who is boring in sex. You stay for 1 minute, you don't have a good reaction. Before you come, you're there, and that is how women don't like it. So the hormonal balance can affect sexual function and desire. You just lose interest, and that is not good for your relationship. And relationship dynamic, lack of emotional connection and unresolved conflict. So in a relationship, of course, we have conflict. There's no way you're frowning and I'm frowning and we're gonna have sex. No, there's no way that's gonna happen. So there has to be that balance. There has to be a relationship and resolve. You have to resolve everything. It is emotional connection. When you don't have his time, he doesn't have the time. It's all about work, and you come back, the connection is not there, so you're not going to be fun, and that is how your woman will jump from one man to another because you don't have what it takes to make her happy. And the last but not the least, we have the substance abuse. The substance abuse, you get that a lot from people, even in the hospital. They let you know that when you use medicine in sexual forms, it distracts everything. The drugs include alcohol and drugs too. There's some people who just go to the chemist and they're going to buy these Viagra just to be like a horse and everything. No, don't overdo everything. Whatever you're taking today has a nice side effect. Whatever you're eating has a side effect. So why would you just say you want to be perfect in bed? Yeah, you want to be perfect. Everybody wants to be perfect in bed, but what you do is just eat healthy, exercise, eat regularly, and do what it takes. Do everything according to the time. So don't be deceived by people who just come and just mix their concoction and say when you buy this you have the big erection and everything. You get carried away. It's okay if you want to try, but you don't have to try it every day. Like, it's just constant. It's in you. You cannot do anything until you pick anything. That should have a side effect. It's important to remember that sexual experience complete deeply personality. You have to enjoy it. It's about personalities. You have to agree with me to agree with you to want to do anything with you. So it's all about stress. I'm comfortable with you. You're comfortable with me. I want to have you. You want to have me. Two have to come together before they can enjoy sex. Like I've always said, sex is meant to be enjoyed, not endured. So next time when you're thinking why you're not good in bed, these are the factors I just listed, and maybe you should work on them, and you will come back and tell me something positive. Thank you very much. My name is Nana Khadija. If you like our video, don't forget to press the like button, subscribe to our YouTube channel, share with your friends and family. You can also drop your comments. We're always here to read your comments. And if you have
a little business you're starting up, a big business, you need the world to see it, we've got your back. I'll still remain your favorite host, Nana Khadija, and have a lovely day. Thank you. Hi everybody, welcome to the channel. My name is Nana Khadija. If you like our video, please like it, subscribe, and drop your comments. We have our numbers. If you have some company you need to verify yourself on it, we're always here for you. And in case you have a little business you want to show to the world, we've got your back. Today I want to talk about marriage. I'm not a married woman, but there's some things actually that are happening around the world which is not good. Somebody just have to say something about it. I believe in for a marriage to take place, two people have to come together. Just like I said, two people have to come together. Until the two people come together, before we have the families of both parties come together. Before a lady will allow you come to their house, or before a man will let you come to their house, he must agree to want to take you there, or you must agree to want to take you there. So in whatever aspect and in whatever angle I come out, it's actually about those two people who are willing to come together as one. And all of a sudden, they come together, they agree to be one, they involve their family and friends. There's nowhere you hear one crowd must agree, a crowd must agree to come together. So why do you think you that are not married, that you're not two? Like I've always said, three is a crowd. In everything you want to do, it's either two or four, but three is a crowd. When it comes to love and a relationship, when it comes to marriage, three is a crowd. Your mother is a crowd. Your father is a crowd. Your friends are a crowd. It's just the two of you. So why would you just give out room for someone who doesn't know what it feels to be married to come into your house and tells you opinion that they think is okay for them? And even if you check that, those people aren't really married. And those are the friends we call the selfish friends, who are angry you got married before them and they want to talk you out of the marriage because they want you to come out and be like them. And maybe the reason why they do that is because, and every parent will be like, your friend got married, what about you? And everybody thinks you don't want to get married. And now you're married. You feel like you're the luckiest girl on earth. You feel you found a Prince Charming, you can spend the rest of your life with him. You think you are lucky among those friends of yours who aren't married yet. It's okay to believe you are all that. But do you know what's actually in the minds of your friends who are not married? Do you know what's in their mind? They have a lot of envy. Why always her? Why won't I be the one married? Why won't I be the one in the married house? Why won't I be the one having babies? And all of a sudden, your jealous friend is angry and you just call her and start complaining about your marriage. And you feel you want to open up to your friend because you think she's your friend and she loves you so much. And the only thing she will do is talk you out of that marriage. Tell him to divorce you. Tell him you can no longer be with him. That is not a good friend telling you on that advice. That is a jealous friend trying to drag you out from that privacy, from that love, from that respect zone you've put yourself. Why wouldn't it be her? I should drag you out of the wedding, out of your marriage, out of your matrimonial home, maybe probably leaving your kids and going to be with her. And now she's happy. I mean, it's better not to be married than married and divorced. You're now an example for her and she feels better. And whenever her mom is trying to talk to her, she will say, I am glad I am not married, instead of married and being divorced. But do you know, I've come across so many women that actually they're growing up, they don't have that freedom and they just want to get married to somebody and just get divorced after a few months, just because they want to have that liberty to go around whenever they want, just to have that freedom they want to.
In a Muslim home where you're married and you got divorced, I believe you have the whole freedom, because everybody believes that you've been in a husband's house. Maybe you've given birth to one or two, so definitely you know your right from wrong. I've come across so many people that got married because they want some freedom. It's not about the love. So whatever the husband is doing in the house is not what's keeping them. They actually just want to get a divorce whereby they can travel as much as they want, being divorced, knowing fully well that the parent knows that you've been married before, so you know your right from your wrong. So now the married couples, I really need to advise you. Just because she is your friend doesn't mean she is happy you're married. Just because she's your friend doesn't mean she wants you to stay married. Know who you share your problem with. Know who you share your secret with. I mean, it's not even advisable for you to share anything. Stay 1 week without talking to your husband, and don't let anybody know that you are not talking to your husband. Don't tell your mother. Whatever happens, you don't have to run telling your mom he did this, he did this. No. And like I always said, it's about two people. Why are you bringing a third party? No, she's my mother. She would always side you even if you're wrong. She will always side you. And he thinks, and the husband will just go report to the mother. And this goes for the male and female, the wife and the husband. We have men that talk like women. If you cannot settle your score at home, my dear, you're not ready for marriage. If you cannot sit your wife down and tell her you're sorry for what you did, you need to go and tell her mother to talk to her, then you're not ready for marriage. Because your marriage is not a two-thing affair. It's a crowded affair. It's a crowded affair which needs to be stopped. Because by the time, you know, the disadvantage of all these things is at the end of it, you make your husbands look bad in the front of your family, and your wife will look bad in the front of your family. Your wife can do something for you and you're just angry. You might just forgive her the next day. But when you tell your mother, whenever your mother sees that woman, she will always see that in you. So you're giving your family, you're giving your friends, you're giving people a chance to hate your wife, because they would never forget what she did to you. Maybe you just forgotten it, you even forgive her and life has gone on, but she's your mother. It's gonna stay here for the rest of her life, and she'll always look at your wife with that. Or your mother will always look at your husband as a bad man. So learn who to tell your secret. If you're a married woman, a married man, you don't have to tell anybody a secret. Forget about your mother in the marriage, forget about that. That's why you left your mother to come and stay. Why didn't you carry him and stay in your mother's house? Or why didn't you, okay, we are married, but stay in your family house. If I want to meet you, I'll come to your house. And no, you left your home, he left his home just to be together. So why are you running back? This is you, this is the family, and this is how your mother started. I'm just giving you an advice. I am not married. I don't know how it feels to be married, but at least I have some idea of how married life is gone. So many people have lost their home because of these things. When you're a guy, your husband, and you're telling your friends your wife is good at sex, a friend of yours may just want to sneak out and come and test. You're a wife, you're telling your friends how good your husband is in bed. Your friend wants to go and see, is it true? So what are you causing? You're causing your husband. You're causing so much. You want your friend. You're telling your friends. There are some certain things you don't tell friends. There's some certain things you just keep to yourself. This stomach is not just meant for food. Sometimes just keep it to yourself. Most lost home, most broken home right now, they are based on the husband is telling his friends how his wife is on bed, and the wife is telling the friends how her husband is good on bed. And then she would go and want to test your husband, and he wants to go and test your wife. Let me go and see. What is he saying? I'll just go and have a try. Let me have a taste for once.
And before you know, it's something that's just go on and go on and go on and go on. So please, like I've always say, learn to give things to yourself. If you need to talk about the marriage with anybody, get a marriage counselor. Get someone who will never spill your beans no matter how hard it gets. Get someone who is ready to fix your relationship. Get a marriage consultant. If you must, get a counselor to talk to you about your marriage, but don't you tell anybody out of this space. Thank you very much for being with us. Keep your marriage. Every woman wants to be married. Every man wants to get married. Stop putting higher price on yourself. That is scaring the men away. Thank you for being with us. I still remain your favorite host, Nana Khadija. If you like our video, please like it. Hit the subscribe button. Drop your comments. We're always here. If you have an advert you need to show the world, we've got your back. Thank you very much and have a lovely day. Hi everybody, good morning. Welcome to our YouTube channel. My name is Nana Khadija. If you like our videos, don't forget to like, subscribe and comment below. We're here to read your comments and respond to you. And if you have your little advert you want to show to the world, we've got your back. And so today I want to be talking about the sugar daddy, sugar mommy thing. It's something that everybody is familiar with. If you're not on one, your friend is actually going for one and blah 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 blah. I am not saying that the sugar daddy thing or the sugar mommy thing is a good thing. But the thing is, young ladies of nowadays, especially the students and people who are and young ladies who are over luxury and the worldly material things, get carried away and end up losing the important aspect of their life just because they want to make it big and they want to make it in a hurry. Well, the ladies aspect is not something I am really more concerned about, because it's okay for an older man to marry a younger girl. But the thing is actually eating me up, the sugar mommy thing. As a young boy, I think what you have to do is you want to grow up, go to school, do a handwork, or you work in the office, business, or whatever it is, just to make your parents happy, to accomplish their goals. I mean, if you're being a man in the house, like, even if you're not responsible for anything in your own house, I believe one day you'll grow up to be a man and become a husband, and you have a wife and kids under you, which they are your responsibility to take care of. But in a process whereby during you coming up, you want to fasten the richness, you want to fasten everything, and you come along some woman who has ended her life, who is done with her marriage, her accomplishment. She has already accomplished what she wants to accomplish. She has been a good daughter to her parents, a good mother to her kids, and most of them have actually handed out their children out in marriage, and all they have to do is just sit down, relax, and spend the money their husband left, or their husband is still in the making. And I believe their life is already accomplished, and they feel they can use what they have worked so hard for to get your attention as a guy who is growing up, and your family already paid so much attention on you. They have high hopes on you. I want my son to grow up and become this. I want my son to grow up and become this. And boom, your son is up, but he wants to do the fucking job. I'm sorry I call it the fucking job, because there's nothing you're gonna do to our sugar mommy. It's actually about the sex, the good sex, and she gives you money. She takes you out on a luxury trip. She buy you expensive phones. She make you feel like you're the only boy or the only guy in the world. Well, by doing that, she's actually trying to bring you backward. That's not bringing you forward. Because let's say, assuming at first you are a hardworking boy, you work, you have a little business, and you go do it, you get some money, and all of a sudden you meet somebody who is looking for who to spend the money with,
who is ready to go on a luxury trip for you, with you. I mean, you would just want to just give up your whole life just to be with that woman. She gives you so much money, but in return, she takes control over you. She takes control over what you are doing. She takes control over where you're going. She monitors you on the friends you're keeping. She keeps you restricted just to herself, just because of some tiny chickeny money she's giving you, or a bigger phone she bought for you, which you think that is the end of the world. Why won't you want to try and make the same effort and get the same amount of money to take care of your parents, your siblings, your wife, your kids? And these guys, they end up not being anything good, anything reasonable with their life, because what? They already used to the fact that I have somebody who always give me this. I have somebody who always give me this. Why should I go and start working so hard to get that money? So in a process whereby at some certain end, of course it's not going to last forever. She finds someone who is better than you and she dumps you, and that is how you become so miserable. You cannot even go back to the fact that you were a good person, you were a hardworking person at the beginning of everything. Why? Because your mind is cool and your mind is not ready to accept the fact that you need to work hard again to get whatever you have lost in the past. I'm not saying the fact that you're dating a sugar mommy is a wrong thing, but all I'm trying to bring out to I'm trying to enlighten you about is, at the end of the day, you would be at the losing end. You're not being anything to your parent. You're not being any good to your parent. Of course, but the thing is, it's all about the luxury thing. No sugar mommy will go and buy a house for you. She can only take you to a trip, and that's because she's taking you because she wants you to keep her company there. She gives you money. Yes, she gives you money. You give to your parent, but is that what they want? Wouldn't you want to be a rich man in the future? Wouldn't you want to get married? How much do you think a sugar mommy can give to you that will make the whole of your life perfect? At the end of it, it's not everything that matters. Whatever matters is that at the end of it, she might just give you some sickness, and you might just end up with health issues because you allowed yourself you allowed your heart to melt down because of longer truths. Because you want to impress your fellow friends, you just refuse to concentrate on school anymore. You think you have it all. I mean, if that woman can leave her husband who was giving her all this luxury just to come and spend some time with you and still give you that same money, don't you think she's going to leave you for somebody better than you? And the thing with sugar mommy is, you're not going to stay with her forever. You are not going to stay with her forever. There's no way she's going to marry you. She already have kids. She already have grandparents. You're the hidden one. She doesn't even want her family to see you. You don't even have the right to go to her house. You don't have the right to call her whenever you want to talk to her. She calls you because you're not going to end up calling her at the wrong time while she's with her family. So I just want to give you a little advice. It's not a bad thing to see a wolf and you want to chop the maga. It's okay to chop the maga, but don't loosen yourself while trying to chop the maga. Don't lose yourself because you're trying to get an iPhone 13 Pro Max, 14 Pro Max, or whatever it's called. Don't lose yourself. Don't lose your sanity. Don't lose your respect. There's no respect in that aspect. So whatever you're going to do, just do it. No matter how small, if you earn it yourself, you will respect yourself. And the people around you will respect you. They don't want to wake up one day and realize, oh, the money he has been spending was just given to him by a woman. You are a sex worker. I'm sorry to say, you are an ashawo. That's what I can just call you. Just like we have the female prostitute, you are the same. You get paid for sex. And that's how you lose your sanity. You lose your value, because
all that money she is giving to you is because you're having sex with her. The day you are not going to have the same strength to do what she likes, I bet you she's gonna throw you out of the house and get somebody that's stronger than you. And ladies, I'm not actually saying that I'm encouraging you guys to go for the sugar daddy thing just because I said an old man can get married to a younger girl. Even in that aspect, don't lose yourself trying because of money. Don't lose yourself. It's okay, love is real. And sometimes you love your boyfriend, but you're so carried away with the old man because he gives you the worldly things. And at the end of it, maybe you get married to him, his grown-up kids won't let you rest. And everything is going to be vanity upon vanity. You're always going to be tagged as a woman who married their father because of money. You're always going to be tagged as a woman who fell in love with an old man because of money. To the whole world, that is what you are, even if the love is genuine. So I'm not saying that money is not good, but money is not really everything. Money cannot buy happiness. Argue with yourself, but money cannot buy happiness. There's some certain things that the rich people are looking for and they cannot have it. There's this peace of mind you have when you don't have so much. Poverty is not good. But in whatever you want to do, in what aspect you want to get your money, make sure it's peaceful. Make sure it's pure. Because after making that money, your peace, your sleep, your peace, your life is at risk. So don't go and follow the worldly things. It doesn't last forever. It's always a good thing to want to have more, but make sure you don't lose yourself trying to get so much more. Make sure you don't lose yourself trying to get tiny things that will not take you forever. Don't drop out of school because you found some old man who is ready to spend $1 million on you. Don't leave the people you love just because you have somebody who is willing to buy you a phone that costs so much. There's so much to life than all those material things. It's just an advice. If you have your company, you can actually drop it in the comment section. I still remain your favorite host, Nana Khadija. Don't forget to like, subscribe, and share and comment. We're always here to respond to your comments and whatever you have to say. And in case you've got an advert, you need a little business to show to the world, we've got your back. Thank you very much for staying with us. Have a lovely day. Dating older individuals can come with its own set of challenges and potentials. Disadvantages. It is important to approach a relationship with sensitivity and respect, regardless of age. Here are some potential disadvantages to consider when dating older people. Hi everybody, my name is Nana Khadija. Welcome to your favorite video. If you like our videos, like, subscribe, and don't forget to comment, share with your family and friends. In case you have your little business you want to showcase your work, we've got you. So today I'm talking about the advantages of dating an older man. Well, there are disadvantages and there are advantages, but I'm actually going to concentrate on the disadvantages because the advantages are all known to everybody. Maybe some of the disadvantages are only realized when it's already too late or when things start getting rough. Well, the advantages, maybe sometimes the reasons. Let me talk about a little few reasons why I think older and younger people get married to older people. Sometimes they do it because of the money and the luxury travels and everything, and how they always wanted to be treated as a pet, which doesn't always to come out that way. After the marriage, it's always a different story at the end of every relationship. And so I want to talk about a few disadvantages of dating an older man. Stay with me. So number one, I want to talk about the generation gap.
And let's say maybe this man is older than your father. If he's younger than your father, older than your father, then you believe he can actually give birth to a daughter like you. So the generation gap is a gap, a very big gap, and everything might differ. The season, the generation, the likes and passions and everything, the music, the lifestyle, everything is definitely going to differ. So in order to stay in that kind of relationship, you have to work hard and ready to sacrifice a lot of things just to make your partner comfortable because of the age gap. It's a different generation, so you just have to hold on to it, baby, because you want to enjoy the luxury of life, which is normal for a lady to want to do that. Because we get a lot of it, we have difference in cultural belief, culture references. Maybe before you can go to church with a scarf, it's a necessity. You wear a scarf to the church, and now after a long gap, you can actually go to the church with just a wave on, your hair open, your trouser. So cultural references, it's everything majors and everything like interest and life experience. These are people that are older than you, maybe have given birth to people that are older than us, and definitely the lifestyle and everything might actually differ because the interest and the experience are not the same. What he interests is actually the oldie movies, and why you don't want the old movies. So one of you actually needs to just balance a little bit so that the other person will not feel regulated or not feel loved. So you have to just go out of your way to make your partner happy. Well, that is what love is actually all about. Be you old man, be you an old woman, be you a young girl. The relationship is actually out for sacrifices. You have to sacrifice, he has to sacrifice, and that is how you become together. This can lead to misunderstanding and challenges in finding common ground. Because of these little differences, you find challenges unless the other is being considerate to just come up to your way and just let it just. If not, they're going to be misunderstanding on finding a mutual ground where you both understand and enjoy what you guys are doing together. And the next one is health concern. As people age, health issues become challenging. So the health concern, as people grow older, health issue become challenging. It becomes more challenging because this is a generation, even if not generation, as you grow older, no matter how healthy and good health you feel you are, definitely he is going to have this old age sickness. It's called the old age sickness. He's not really actually sick, but he is sick because maybe today on. So on most occasions, most of them are on medications. It's either their eye, their head, or they need to go to the pool. They cannot go to the loo. You have to help them and blah blah blah. And at the end of it, you just turn out to be a caregiver, which is definitely what you wanted at the beginning, but due to some circumstances where you want to live in luxury and date the older man, you're ready to go through that aspects of caregiving. So it's not anything you can give that, but make sure you're doing it willingly and you really want to be with this person and it's deep down from your heart. If not, it's really going to be messy at the end of everything. And social peer pressure. Society places judgmental opinion on all these kind of things. Because not only society, your families and your everything. I know it took you a while before your parents would agree for you to marry somebody that is even older than your father or someone that is older than your mother as your wife. But due to the love you think you have for that person, you're willing to go extra mile. But what your parents are actually trying to let you know is that this man is a quarter gone, or he's not healthy enough to be with you. And most of them are actually not healthy a lot, and he's growing old, you're young. The thing is, when you're dating an older man, no matter how young you are, you start aging because
there is this transmission of this old age into your body. Wow, that is how you make him and younger. That is how it's always said. And I want to believe the fact that if you're dating an older man, no matter how young you are, you start aging gradually. And I bet that is not what you want. So family and friends might try to just pull you back. Your peer pressure, your peer, it's actually a peer pressure all over the place. Your peers, they think you're doing silly things. Your family are not okay with it. Your neighbor think you're just being a silly girl. And the society think you're marrying this person, or you're being with this person not because you love him, but because he has money and he wants to take care of you. But in whatever aspect you find yourself, never you place your relationship and love based on money. Money can just go away. Money can just fly away. And don't you just say you're leaving somebody because he's poor, he might just get rich the next hour. You might be the setback, and you might be the person that comes and take all the money away. But in whatever aspect it is, make sure your love and your everything is placed on a mutual ground. The money, if it's there, it's perfect. The money, if it's not there, it's perfect. I know relationship cannot work without money, but let it not just be because of the money. Thank you very much for staying with us. I know we're ladies, we love luxury. Of course, we love luxury. I want to travel to Dubai too. You want to travel to Dubai too. You need an iPhone. Yes, he need an iPhone. I need an iPhone. So it's okay if you want to date an older man, but just be careful. You go with your brains and make sure you're not doing it for the money. Thank you very much once again. My name is Nana Khadija. If you like my video, please like it, subscribe, share with your family and friends. Don't forget to drop a comment if you need to. We're here to talk about whatever you feel you want us to talk about. Our number is there. You can give us a call. I personally will attend to your call and give you a listening ear. And in case you have an advert, a little business, a big business you need the world to see, don't worry, we've got your back. So thank you very much and have a lovely day. Tsara abincinka yau za a ci wake, gobe ganyayyakin nan, fruits ɗin nan, ka dinga ciyar da ita da abinci mai kyau, mai daɗi, mai gina jiki, shine ciyarwa. Duk macen da take rasa wannan, gaskiya a hankali za ta koma zaman haƙuri kawai take yi da kai domin 'ya'yanta. Kuma kar ka yi mamaki in ta samu hanyar da za ta samu waɗannan abubuwan. Wallahi za ta iya bi. Muna da raunin zuciya. Zuciyarmu mai rauni ce. Muna da rauni ta ɓangare da dama. Saboda haka tsari wannan yana da matuƙar muhimmanci. Akwai macen da za ka ga gidanta sai ta ce maka ta yi wata 6 ba a ci nama ba, ba a ci kifi ba. Mace ka aure ta, kula da tarbiyyanta yana ƙarƙashin ka. Kula da tarbiyyar da yaran da za ta haifa yana ƙarƙashin ka. Da zaran ta rasa wannan, wallahi in 'ya'ya 10 ta haifa da kai za ta iya barin ka. Saboda me, akwai mazan da za ka ga ba su damu da tarbiyya ba. Idan tana tsoron 'ya'yanta su lalace, wallahi za ta rabu da kai. Tarbiyya yana daga cikin sa yaro makaranta. Sa yaro makaranta, kula da haƙƙin yaro, ya zama abin da duk yaro ke bukata yana samun shi a cikin gidan nan, yana daga cikin tarbiyya. Amma ka saka mata ita za ta biya ma yaro wannan bukata, ta sa shi a makaranta, ta kai shi makaranta. In wani abu ake bukata a makaranta, ita ne ya ba za ta tsane ka ba. Ɗan nan ba ita kaɗai ta haife shi ba. Tare kuka haife shi, da take gidansu ba ta haifa ba. Sai da ta zo ta aure ka sannan ta haifi ɗan nan. Hakkin kula da ita da ɗan yana wuyanka. Amma ka barta ta kula da kai, ta kula da abin da ta haifa. Ai abin ya mata yawa. To, irin haka zai zama za ta yi tunanin to ai gara ta ji da ɗaya, ta rabu da kai ka je ka kula da kanka. Ita kuma ta rungumi ɗanta ko 'ya'yanta ta kula da su, kaga ta rage ma kanta aiki kenan. Wannan yana daga cikin abubuwan
da yake sa mace ta tsani namiji sosai. Za ka kana zaman lafiya da mata da ta haihu baka kula da ita ba, baka ma san halin da take ciki ba da ita da ɗan, ita dai kawai ka haifi ɗa. Wani ma in zai ga ɗan shi a hanya wallahi ba zai gane kamannin shi ba, sai yaro ya girma ya fara oyoyo, sannan oyoyo baba yau da kullum yana maka oyoyo shine kake gane ai fuskan kamannin ɗanka. Wannan wani irin rayuwa ne? Duk macen da za ta haihu ka kula da ita, ka taya ta reno, za ta ji daɗi, ba za ta manta ba. At least ka nuna mata damuwanka, kana tausaya mata. Amma in ta ga kayi banza da ita, irin kin haihu ke kika sani abin da kake nema ka riga ka samu, to shikenan yanzu ba ta da wani amfani a wurinka, sai dai ta rainan maka 'ya'ya, ta tarbiyyantar maka da 'ya'ya. Harkin tarbiyyantar da 'ya'ya yana wuyan mu, amma abin da ya shafi na halayya na cikin gida, kina tare da yaro za ki nuna mishi abin da wannan daidai ne, wannan ba daidai ba ne. Iyaye maza kuke kula da tarbiyya da na uwar da na ɗan. Al'amarin kula da tarbiyyan uwa da 'ya'yanta yana kanku ne ku mazaje. Idan baka wannan, akwai macen da ƙila a gidansu, ƙila macen da kake aure a gidansu ba haka ta ga ana yi ba, sai ta ga ka zo ka sakan mata komai. Lokacin sa yaron makaranta ma ita za ta tuna maka, wane ya isa ya je zuwa makaranta, to zan sa shi har yaro ya girma. Wani kaga yayi shekara 7, 8 ba a sa shi a makarantar boko ba a sa shi a makarantar islamiyya ba. Bayan da za ta yi, dole in tana so ta yi kokari ita ta kukuta ta ila sa shi a islamiyya, ko ta kukuta ta je ta kai shi makarantar gwamnati. Wallahi wannan abin yana sa mace ta ji ta tsane ka, ta tsani zama da kai kwata-kwata. Da fatan za mu gyara. Da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Ina fatan kun tsinci wani abu na ilmantarwa da ko wani abu ko wani kuskure da ya kamata ku gyara kuma kun gyara. Sunana Fatima Jibril. Idan kallon ka na farko kenan a cikin wannan channel namu mai albarka, sunana Fatima Jibril. Yau ina ɗauke muku da abubuwan da zai sa mace ta daina son ka. Matarka kuna zaman lafiya haka kawai sai ka ji ta fara nuna maka ita yanzu fa ta daina son ka, ta daina sha'awanka. Abubuwan suna nan da yawa, amma zan yi ƙoƙari in tattauna kaɗan daga ciki. Abu na farko shine idan tana sha'awarka kuma kai baka da lokacinta. Abin da yasa na kawo wannan magana a farko shine ga masu auren mata da yawa, 2, 3 zuwa 4. Ya kamata shi fa auren nan da kuke gani ba wai kawai ka tara matan ne ba kaman za ka yawon kiɗa da su. Ba haka ake nufi ba. Duk macen da ka ajiye ta ya zama tana samun gamsuwa kamar yadda kai kake samun gamsuwa. Akwai macen da ita kaɗai in aka barka da ita, wallahi baka da yanda za ka yi da ita, ba za ka gamsar da ita ba. A haka sai ka ji tana da kishiyoyi 3. Dole ta daina son ka. Idan mai tsoron Allah ce kenan. Idan mai tsananin tsoron Allah ne, dole ta daina son ka. Saboda duk lokacin da zai sa ka gamsar da ita, duk lokacin da za ta so ka gamsar da ita, kai ka bibbi ɗakuna ka gaji. Shi wannan mu'amala na aure da kuke gani ba ko da yaushe bane namiji yake da, ku maza kun fi ni sani, yake da ƙarfin da zai yi. Kuma
mace, akwai macen da kullum tana buƙatan wannan. Wallahi akwai namijin da idan mace ɗaya ma ba zai iya riƙewa ba. Don bai da isasshen lafiya da ƙarfin da zai riƙe macen nan. Amma za ka ga ya tara mata 3, 4 a gida. Wannan shine dalili na farko da zai sa mace ta tsane ka. Kwata-kwata kai sai a hankali. Abu na biyu shine rashin tsari a rayuwar zamantakewanka. Kana da wannan matsala da na faɗa da farko, sannan kuma kai a zamantakewan naka ma baka da tsari, kana jin cewa gida gidanka ne sai yanda ka ga dama za ka yi. Wannan kuskure ne. Kowace mace da ka aura ka ajiye a cikin gidanka tana da haƙƙi. Idan bata samu wannan ba, to ya zama kana da tsarin rayuwa. Idan kwanakin nan an raba shi kwana ɗaya ne, kwana biyu ne, 3 ne, ko sati ne, ya zama duk wanda take da wannan lokacin ka bata wannan lokacin yanda ya kamata. Kai mata abin da ya kamata a cikin wannan lokacin. Ba wai a'a ka ɗauki kwananta ka kai ma wani wata don ƙila ba ta da lafiya ko kana tunanin a'a yau ba za ta abin nan ba, ka kwata-kwata ta neme ka ta rasa. Ba wani maganan excuse, ba wani magana sai ƙarya yau kaza gobe kaza. Dole mace ta tsane ka. Wallahi dole mace ta tsane ka. Abu na 3, rashin kulawa ta ɓangaren cima. Abinci wani sinadari ne da Allah ya sa ɗan adam ba zai rayu sai da shi ba. Ko in ce ɗan adam ba zai rayu in ba abinci ba. Ko da za a yi rayuwan, za ka ga rayuwan sai a hankali. Ba wai yana nufin ka ba ma mata abinci ta ci ta ƙoshi shi ne ciyarwa ba. A'a, wani irin abinci kake bata? Abincin da zai dinga gina mata jiki ne, yana ƙara mata kuzari, shi ne abinci. Ko ku a'a, abincin da kawai za ta ci ne ta yi maganin yunwa, wannan ba abinci ba ne. Hasali ma cutar da rayuwanta yake yi. Yau kullum ka ba mace shinkafa da mai da yaji. Akwai gidaje da yawa da na sha ganin talge za a yi, shi ne abinci. Talge garin masara ne ake talgawa, ne bi a sa suga. Menene na amfani a jikin mutum da yake cikin wannan? Ina ganin dai abu ɗaya ne, shi ne starch ko carbohydrate. To, shi carbohydrate ɗin nan in yayi yawa a jikin mutum ma fa matsala ne, illa ne. Kullum ciman da kake bata kenan. A'a, a cikin wannan channel namu mai albarka, sunana Fatima Jibril. Yau ina ɗauke muku da abubuwan da zai sa mace ta daina son ka. Matarka kuna zaman lafiya haka kawai sai ka ji ta fara nuna maka ita yanzu fa ta daina son ka, ta daina sha'awanka. Abubuwan suna nan da yawa, amma zan yi ƙoƙari in tattauna kaɗan daga ciki. Abu na farko shine idan tana sha'awarka kuma kai baka da lokacinta. Abin da ya sa na kawo wannan magana a farko shine ga masu auren mata da yawa, 2, 3 zuwa 4. Ya kamata shi fa auren nan da kuke gani ba wai kawai ka tara matan ne ba kamar za ka yawon kiɗa da su. Ba haka ake nufi ba. Duk macen da ka ajiye ta ya zama tana samun gamsuwa kamar yadda kai kake samun gamsuwa. Akwai macen da ita kaɗai in aka barka da ita
wallahi ba ka da yanda za ka yi da ita ba za ka gamsar da ita ba. A haka sai ka ji tana da kishiyoyi 3. Dole ta daina son ka. Idan mai tsoron Allah ce kenan. Idan mai tsananin tsoron Allah ne dole ta daina son ka. Saboda duk lokacin da zai sa ka gamsar da ita, duk lokacin da za ta so ka gamsar da ita, kai ka bibbi ɗakuna ka gaji. Shi wannan mu'amala na aure da kuke gani ba ko da yaushe bane namiji yake da, ku maza kun fi ni sani, yake da ƙarfin da zai yi. Kuma mace, akwai macen da kullum tana buƙatan wannan. Wallahi akwai namijin da idan mace ɗaya ma ba zai iya riƙewa ba. Don bai da isasshen lafiya da ƙarfin da zai riƙe macen nan. Amma za ka ga ya tara mata 3, 4 a gida. Wannan shine dalili na farko da zai sa mace ta tsane ka. Kwata-kwata kai sai a hankali. Abu na biyu shine rashin tsari a rayuwar zamantakewanka. Kana da wannan matsala da na faɗa da farko, sannan kuma kai a zamantakewan naka ma baka da tsari, kana jin cewa gida gidanka ne, sai yanda ka ga dama za ka yi. Wannan kuskure ne. Kowace mace da ka aura ka ajiye a cikin gidanka tana da haƙƙi. Idan bata samu wannan ba, to ya zama kana da tsarin rayuwa. Idan kwanakin nan an raba shi kwana ɗaya ne, kwana biyu ne, 3 ne, ko sati ne, ya zama duk wanda take da wannan lokacin ka bata wannan lokacin yanda ya kamata. Kai mata abin da ya kamata a cikin wannan lokacin. Ba wai a'a ka ɗauki kwananta ka kai ma wani wata don ƙila ba ta da lafiya, ko kana tunanin a'a yau ba za ta abin nan ba, ka kwata-kwata ta neme ka ta rasa. Ba wani maganan excuse, ba wani magana sai ƙarya, yau kaza gobe kaza. Dole mace ta tsane ka. Wallahi dole mace ta tsane ka. Abu na 3, rashin kulawa ta ɓangaren cima. Abinci wani sinadari ne da Allah ya sa ɗan adam ba zai rayu sai da shi ba. Ko in ce ɗan adam ba zai rayu in ba abinci ba. Ko da za a yi rayuwan, za ka ga rayuwan sai a hankali. Ba wai yana nufin ka ba ma mata abinci ta ci ta ƙoshi shi ne ciyarwa ba. A'a, wani irin abinci kake bata? Abincin da zai dinga gina mata jiki ne, yana ƙara mata kuzari, shi ne abinci. Ko ku a'a, abincin da kawai za ta ci ne ta yi maganin yunwa. Wannan ba abinci ba ne. Hasali ma cutar da rayuwanta yake yi. Yau kullum ka ba mace shinkafa da mai da yaji. Akwai gidaje da yawa da na sha ganin talge za a yi, shi ne abinci. Talge garin masara ne ake talgawa, maybe a sa suga. Menene na amfani a jikin mutum da yake cikin wannan? Ina ganin dai abu ɗaya ne, shi ne starch ko carbohydrate. To, shi carbohydrate ɗin nan in yayi yawa a jikin mutum ma fa matsala ne, illa ne. Kullum ciman da kake bata kenan. A'a, ka tsara abincinka. Yau za a ci wake, gobe ganyayyakin nan, fruits ɗin nan, ka dinga ciyar da ita da abinci mai kyau, mai daɗi, mai gina jiki, shine ciyarwa. Duk macen da take rasa wannan, gaskiya a hankali za ta koma zaman haƙuri kawai take yi da kai domin 'ya'yanta. Kuma kar ka yi mamaki in ta samu hanyar da za ta samu waɗannan abubuwan.
wallahi za ta iya bi. Muna da raunin zuciya. Zuciyarmu mai rauni ce. Muna da rauni ta ɓangare da dama. Saboda haka tsari wannan yana da matuƙar muhimmanci. Akwai macen da za ka ga gidanta sai ta ce maka ta yi wata 6 ba a ci nama ba, ba a ci kifi ba. Mace ka aure ta, kula da tarbiyyanta yana ƙarƙashinka. Kula da tarbiyyar yaran da za ta haifa yana ƙarƙashinka. Da zaran ta rasa wannan, wallahi in 'ya'ya 10 ta haifa da kai za ta iya barinka. Saboda akwai mazan da za ka ga ba su damu da tarbiyya ba. Idan tana tsoron 'ya'yanta su lalace, wallahi za ta rabu da kai. Tarbiyya yana daga cikin sa yaro makaranta. Sa yaro makaranta, kula da haƙƙin yaro, ya zama abin da duk yaro ke bukata yana samun shi a cikin gidan nan yana daga cikin tarbiyya. Amma ka saka mata ita za ta biya ma yaro wannan bukatan, ta sa shi a makaranta, ta kai shi makaranta. In wani abu ake bukata a makaranta, ita ne ya ba za ta tsane ka ba. Ɗan nan ba ita kaɗai ta haife shi ba. Tare kuka haife shi, da take gidansu ba ta haifa ba, sai da ta zo ta aure ka sannan ta haifi ɗan nan. Hakkin kula da ita da ɗan yana wuyanka, amma ka barta ta kula da kai, ta kula da abin da ta haifa. Ai abin ya mata yawa. To, irin haka zai zama za ta yi tunanin to ai gara ta ji da ɗaya, ta rabu da kai ka je ka kula da kanka. Ita kuma ta rungumi ɗanta ko 'ya'yanta ta kula da su. Kaga ta rage ma kanta aiki kenan. Wannan yana daga cikin abubuwan da yake sa mace ta tsani namiji sosai. Zaka ga kana zaman lafiya da mata da ta haihu baka kula da ita ba, baka ma san halin da take ciki ba da ita da ɗan, ita dai kawai ka haifi ɗa. Wani ma in zai ga ɗan shi a hanya, wallahi ba zai gane kamannin shi ba, sai yaro ya girma ya fara oyoyo. Sannan oyoyo baba yau da kullum yana maka oyoyo shine kake gane ai fuskan kamannin ɗanka. Wannan wani irin rayuwa ne? Duk macen da za ta haihu ka kula da ita, ka taya ta reno, za ta ji daɗi, ba za ta manta ba. At least ka nuna mata damuwanka, kana tausaya mata. Amma in ta ga kayi banza da ita, irin kin haihu ke kika sani, abinda kake nema ka riga ka samu, to shikenan yanzu bata da wani amfani a wurinka, sai dai ta rainan maka 'ya'ya, ta tarbiyyantar maka da 'ya'ya. Harkin tarbiyyantar da 'ya'ya yana wuyan mu. Amma abin da ya shafi na halayya na cikin gida, kina tare da yaro zaki nuna mishi abin da wannan daidai ne, wannan ba daidai bane. Iyaye maza kuke kula da tarbiyya da na uwar da na ɗan. Al'amarin kula da tarbiyyan uwa da 'ya'yanta yana kanku ne ku mazaje. Idan baka wannan, akwai macen da kila a gidansu, macen da kake aure a gidansu ba haka ta ga ana yi ba, sai ta ga ka zo ka sakan mata komai. Lokacin sa yaron makaranta ma ita za ta tuna maka, wane ya isa ya je zuwa makaranta, to zan sa shi har yaro ya girma. Wani kaga yayi shekara 7, 8 ba a sa shi a makarantar boko ba a sa shi a makarantar islamiyya ba. Bayan da za ta yi, dole in tana so ta yi kokari ita ta kukuta ta ila sa shi a islamiyya, ko ta kukuta ta je ta kai shi makarantar gwamnati. Wallahi wannan abin yana sa mace ta ji ta tsane ka, ta tsani zama da kai kwata-kwata. Da fatan za mu gyara. Da haka na kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Ina fatan kun tsinci wani abu na ilmantarwa da ko wani abu
ko wani kuskure da ya kamata ku gyara kuma kun gyara. Sunana Fatima Jibrin. Idan kallon ka na farko kenan, ka danna mana subscribe, idan kuma dama kana following ɗinmu sai in ce maka ka biyo mu a bidiyo na gaba domin samun ƙarin shawarwari. Na gode da kasancewa tare da ni. Abubuwa guda 10 da za ka ga matan aure tana bin maza. Kar ku manta, sunana Shamsiya Isa, wanda aka fi sani da Shama. Kuma na liking da subscribing, sannan kuma mu ga comment a ƙasa. Na farko shine, idan har kuka ga matan aure tana bin wani, number 1 shine inda za ka yi ka gane. Na farko shine za ka ga mace duk abinda mijinta ya mata ba ta gode masa. Sai da ka ga za ta ce mishi ga maza nan da yawa a gari suna wa matansu kaza, suna sayo matansu motoci, suna sayo mazansu wayoyi, kai me yasa ba za ka iya min ba? Ya kake so in yi? Ko mai nayi ka ce ban yi daidai ba? Wai ni me yasa bana maka gwaninta ne? Ni yanzu ka kawo min wannan abun, ya kake so in yi da shi? Wannan abun gaskiya ba zan iya amfani da shi ba, saboda ni na fi ƙarfin abu kaza. Ga maza nan manya-manyan maza a gari wa'inda ma ba su kai ka ba, ka fi su girma, ka fi su kuɗi, ka fi su duk abubuwan da ya kamata, suna sayo matansu kaza, suna ɗaura kaza matansu. Na biyu shine, daga zaran ka ga mace bata damu da ka dawo gida da wuri ba, ko kar ka dawo da wuri, wannan macen akwai point of correction a kanta. Za ka ga mace ne tana da aure, amma bata damu da mijinta da ya kwana a waje da kai ya kwana a waje, duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Kuma daga zaran ka dawo gida ba ta tambaye ka cewa wane ina ka je jiya, ko kuma ta kira ka a waya cewa baka dawo gida ba, kana ina ne? Ina nan ina jiran ka a gida, ka hana ni bacci, ina nan ina jiran ka. To daga zaran mace kaga bata damu da ka dawo gida ba, in ka ga dama ka shekara a waje, za ta kwanta ta yi baccinta har da munshari. To wannan matan akwai point of correction a kanta. Soyayyan nan ta fara tafiya, tana hango wasu wurare. Na uku shine, za ka ga mace ta fara fita yawo, wanda ba sai ta tambaye ka ba. Za ta dinga fita yawo, tana zuwa biki, suna, da dai wasu abubuwan wanda ba a gayyace ta ba, ko bata damu da tambaye ka zan tafi gaza ba, zan tafi guri kaza ba. Sannan kuma idan ka tambaye ta ina ta tafi, za ta dinga kawo maka excuses. Tana kawo maka cewa na je bikin wacce, ko kuma baka san wacce ba, kuma alhalin kai baka taba ganin ta ko a gidanka ba. Tana canza mu'amalanta da wasu ƙawayen daban wanda baka taba ganin ka da su ba, baka taba ganin ta kai da su ba. To wannan macen akwai wani abu da yake faruwa, something is going, wani abu yana faruwa, saboda ta canza ƙawaye, ta canza abokanai, kalan wanda yake mata kyau. Sannan na 4, za ka ga bata damu da kai ba a mu'amalan aure, bata damu da ka neme ta ba, kuma ita ma ba za ta neme ka ba, because tana samun duk abubuwan take so a waje. To duk macen da za ka ga lafiyanta kalau a gidan mijinta, kuma kai ka tabbata matarka lafiya lau, amma bata damu da mu'amala da kai ba, da ka zo gurinta da kar ka zo gurinta, ita ma bata damu da ta zo gurinka ba, to gaskiya akwai point of correction. To daga zaran kun ga wannan abin yana faruwa, wannan macen gaskiya tana da matsala a tattare da ita. Sannan na 5, daga zaran ka ga matarka
ta yi focusing akan social media. Social media bala'i kenan. In ga matarka ta yi focusing a social media, wata matan ma har tana zuwa ta buɗe social media da wani suna wanda ko da ka hau online ba za ka taɓa gane matarka ce ko ba matarka ba ce. Za ta dinga hirarraki da wasu mazajen a waje. Because tana ganin kai duk abubuwan da kake mata ba wani abu kake mata ba. To daga zarar matarka kaga ta yi focusing a social media, to gaskiya ka fara binciken matanka. Social media in dai ba da ita za ka yi social media ba, to social media gaskiya ba ta yi ba. Sai dai idan har ta yarda ta dinga ɗaura ka a social media ko kuma ta rubuta maman wane da sauransu. Kuma wata macen za ka ga tana tare da mijinta ne fa, amma tana nan tana chatting. That is mean kai baka da wani muhimmanci kenan a wajenta? Da mu je ga na shida. Na shida shine duk macen da za ka ga ba ta tambayan mijinta. Na shida shine duk macen da za ka ga ba ta tambayan mijinta wani abu. Irin ka sai min abu kaza, ka yi min abu kaza, dan ci abu kaza. Idan har baka mata ba wa za ka yi mawa? To duk matan da ka ga ta zo ba ta ce mu mijinta ina son abu kaza, babe ka sai min abu kaza, ko kuma mijina ina son in ci abu kaza, ka sai min kaza, ka canza min waya, ka gane, da wasu abubuwa. To tana da me mata ne? Kuma sai dai kawai rana ɗaya sai ka ga an sai mata waya, ko kuma ka ga abubuwa dai changes a game da ita. To wa ke mata? Ya kamata ka ba mu kanka ansa. In kana ganin banza kake ci, to ba banza kake ci ba. Yana da kyau ka lura da matarka. Duk abin da ya zo hannunta ba business take yi ba, ba komai ba. Kawai sai matarka ta ce, na sai waya, na sai kaya, ko na sai wasu abubuwa. To wa ke mata? Kai kake mata? Ko wani naka yake mata? Na 7, za ka ga matarka tana kaffa da wayarta. Ba ta son wayarka ya shigo hannunta. Alhalin kai ka sai mata wannan wayan, kuma babu wanda yake da hurumi akan wayan nan idan ba kai ba. WhatsApp code, Facebook code, komai nata code, hatta gurin kiran waya zaka ga matan aure ta sa code. To gaskiya idan har ka ga matarka tana wannan behaviors din, tana wa'innan halayen na kaffa da wayanta, ko da ringin yayi zaka ga ko da tana kitchen tana abinci ta rugo da gudu, wake kira na da sauransu. Akwai point of correction. To wa zai kira ta bayan kana nan? Kuma idan har dan uwanta ne ma yake kira, za ta iya ce maka, wake kira na a waya daga kitchen fa kenan. Zaka ce mata wane ne? Za ta iya ce maka ka dauki wayan gani nan zuwa, ko kuma gani nan zuwa, ko kuma ka kamun wayan nan dauka. Amma in ya kasance matarka tana kaffa da wayanta, ko da ma caji ne ba ta son ta baka ka sa mata, to gaskiya wannan matan akwai matsala. Sai ka bincika sosai, saboda wannan wayar kai ka siye ta da kuɗinka, kuma kai kake sa mata kati, inda data ne ma kai kake sa mata. To bai kamata a maka shamaki da wannan wayar ba. Kamar yadda take taka ce kai ka aje ta a gidanka, to ya kasance komai duk abubuwan da ya shafe ta to naka ne. Za mu je ga na 8, shine girmamawa. Girmamawa babban abu ne a cikin ma'aurata. To sannan duk macen da kaga bata girmama ka, to maybe baka kai mata wanda za ta girmama bane. In har zaka aje ta a gidanka kuma ka ce kana son ta ka auro ta da kuɗinka, to ya kamata macen nan ta girmama ka. Ko da ƙofar gida ka ce mata, wace ba na son ki je, ya kamata ta girmama ka ko da baka nan. Wannan girmamawan ya kasance tana maka shi. Girmamawa babban abu ne a soyayya kuma a zamantakewa. To in har ka ga matanka ba ta girmama ka,
da kai da banza ɗaya ta ɗauke ka, to ka bincike ta ko wani tsohon saurayinta ta ga yayi kuɗi ne tana son ta ɓalla auren ta je ta haɗu da shi, ko kuma suna jonewa. Saboda haka girmamawa yana da kyau, yana da kyau, shi yasa na daɗe a wajen girmama wannan. Za mu je ga na tara. Na tara shine za ta kasance mai maka ƙarya. Ka san abu amma za ta nuna maka ba daidai ka faɗa ba. Za ka je ka yi bincike ka gane abu kazan nan fa da ya faru ranar abu kaza ne, amma daga zaran ka dawo gida ka fara mata magana cewa wacce abu kaza kaza me ya faru, za ta maka ƙarya. Za ta nuna kai baka ma san me kake yi ba. Ƙarya dai yau, ƙarya gobe, ƙarya jibi. Za ta zo ta tambaye ka ta ce zan je gidanmu, alhalin da ka je gidan da kanka ba ma kiran waya kai ba, wacce ta zo amma za ta maka ƙarya. Za ta ce maka tana gida, alhalin kuma ba ta gidansu. Idan ta dawo ka tambaye ta wacce kin je ina, za ta nuna maka cewa tana gida. To example na kawo maka makamancin abubuwan da zai iya faruwa kenan. Ka san abu amma za ta nuna maka ta yi ƙarya. Sai na ƙarshe wato na 10, kauce-kauce. Za ka ga matarka ta kasance tana maka kauce-kauce. Za ka zo fa a kasan abu shi ma wacce ke kika abu kaza, amma za ta nuna maka kamar kai ne kake abu kaza ba ita bane. Ko me ka kawo mata za ta kauce ta mayar maka abun nan a kanka. In ka kawo mata a misali ma ana maka gulman cewa tana yin abu kaza, za ta ce maka ba ita take yi ba, kai kake yi, wanda ita za ta nuna maka ma ta yi assurance cewa abin nan da kake faɗa kai kake yi, shi yasa kake yi. Mentioning ɗin cewa ita ne take yin wannan abun, kake blackmailing ɗinta. Za ta nuna maka cewa ita ba ta blackmailing ɗinka ba, sai kai ne da ka zo kana blackmailing ɗinta. Ka san mutum mara gaskiya, daga zaran ka ɗauko mai abu kaɗan zai ɗauko magana yana magana. To duk macen da kaga ta fara wannan, ka san fa ba ta da gaskiya, kuma kana da assurance cewa abu kazan nan da ta yi fa ka tabbatar da haka ne, ba wai kai ma kokwanto kake ba. Ta dawo tana juya maka magana, tana maganan cewa ba gaskiya kake faɗa ba, kai ne kake yin wannan abun. To wannan matan akwai point of correction a kanta. Kar ku manta, ni ce taku Shamsiya Isa, wanda aka fi sani da Shama. Ina ma kowa fatan alkhairi. Ku kasance kuna mana subscribing da likers saboda sanin shirye-shiryenmu na gaba. Na gode. Abubuwa guda 10 da za gane matan aure tana bin maza. Kar ku manta, sunana Shamsiya Isa, wanda aka fi sani da Shama. Kuma na liking da subscribing, sannan kuma mu ga comment a ƙasa. Na farko shine, idan har kuka ga matan aure tana bin wani, number 1 shine inda za ka yi ka gane. Na farko shine za ka ga mace duk abinda mijinta ya mata ba ta gode masa. Sai da ka ga za ta ce mishi ga maza nan da yawa a gari suna wa matansu kaza, suna sayo matansu motoci, suna sayo mazansu wayoyi, kai me yasa ba za ka iya min ba? Ya kake so in yi? Ko mai nayi ka ce ban yi daidai ba? Wai ni me yasa ba na maka gwaninta ne? Ni yanzu ka kawo min wannan abun, ya kake so in yi da shi? Wannan abun gaskiya ba zan iya amfani da shi ba, saboda ni na fi ƙarfin abu kaza. Ga maza nan manya-manyan maza a gari wa'inda ma ba su kai ka ba, ka fi su girma, ka fi su kuɗi, ka fi su duk abubuwan da ya kamata, suna sayo matansu kaza, suna ɗaura kaza matansu. Na biyu shine, daga zaran ka ga mace bata damu da ka dawo gida da wuri ba,
ko kar ka dawo da wuri? Wannan macen akwai point of correction a kanta. Za ka ga mace ne tana da aure, amma bata damu da mijinta da ya kwana a waje da kai ya kwana a waje, duk uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Kuma daga zaran ka dawo gida ba ya tambaye ka cewa wane ina ka je jiya, ko kuma ta kira ka a waya cewa baka dawo gida ba, kana ina ne? Ina nan ina jiran ka a gida, ka hana ni bacci, ina nan ina jiran ka. To daga zaran mace kaga bata damu da ka dawo gida ba, in ka ga dama ka shekara a waje, za ta kwanta ta yi baccinta har da munshari. To wannan matan akwai point of correction a kanta. Soyayyar nan ta fara tafiya, tana hango wasu wurare. Na uku shine za ka ga mace ta fara fita yawo, wanda ba sai ta tambaye ka ba. Za ta dinga fita yawo, tana zuwa biki, suna, da dai wasu abubuwan wanda ba a gayyace ta ba, ko ba ta damu da tambaye ka zan tafi gaza ba, zan tafi guri kaza ba. Sannan kuma idan ka tambaye ta ina ta tafi, za ta dinga kawo maka excuses. Tana kawo maka cewa na je bikin wacce, ko kuma baka san wacce ba, kuma na halin kai baka taba ganin ta ko a gidanka ba. Tana canza mu'amalanta da wasu ƙawayen daban wanda baka taba ganin ka da su ba, baka taba ganin ta kai da su ba. To wannan macen akwai wani abu da yake faruwa, something is going, wani abu yana faruwa, saboda ta canza ƙawaye, ta canza abokanai, kalan wanda yake mata kyau. Sannan na hudu, za ka ga bata damu da kai ba a mu'amalan aure, bata damu da ka neme ta ba, kuma ita ma ba za ta neme ka ba, because tana samun duk abubuwan take so a waje. To duk macen da za ka ga lafiyanta kalau a gidan mijinta, kuma kai ka tabbata matarka lafiya lau, amma bata damu da mu'amala da kai ba, daga zo gurinta da karka zo gurinta, ita ma bata damu da ta zo gurinka ba, to gaskiya akwai point of correction.